Janda Tukanale Jantongelerem Desupine Gutsupta Chikasiti Shumekara Lungachilerem Pimitsu Katale Peduke Kusamba Sishuge, Tataregelerim Suge Tele Tambarane Sitishuge. Poronam Dutange Chatam Gopin Suge Kelo Kechi Somla Mi Jagarge Pogechia Sei Keji 2 Bag Yevegi Topale Tende Suye Peme, Te Poge Dea Namdu Dinale, Tujingi Shipche Buikapta, Sunyepta Topachen De Tasotoba Bangkok Leoye Peme, Poge De Tachikashi Micharo Ni Yuru Tetare Concharo Nigi, Nedin Dinalu Deo Mepe Labde Yupeme, Tare Chatam Gopin Suge Kompoge Somlo Tiche Buikanradu. Dukadil Lezingi Namdu Nalula Be Mekelo Sumchoso Gulame Amsuchi Gi Se Gram Ni Jangapchu Bagde Yepeta Sino, the Amsudia Zadaugi Se Bangkok Leon Yepta Poro Namdu Thana Hubekap Jadam Gopin Sugi Suye Peme, Amsudi Jamitsu Shimle Tan Yepta Nedin Dege Kole Timsum Gapagi Shipche Beto Yepeme, the Dugi Jadam Jayik da Dixi Nikdong Jubdi Jemada Tipta Namdu Nala Be Mitsugi Segi Genchatsuzi De Se Deso Kuchabe ba micho sekedi yepime. Sanamge la suya datane nalo sanamge la benilo semshu kechunege tenle samzegi medegi gotipsugi sanam shipsolda konfete wachi shizuk bego peshua pino. Koncha chapge beochin dezumege te wachi yebachin sarteda dewege sanamge la suya datande sanamge la bemisulo pentong seime. Shuadea kazakanim Dzongkha sodu sobe kaplu piye beme. Sanam shipsel da konfil te wachi gop kha chewbe yeble pe maling gabgi Dzongkha sanam le chenlo samchelu tizumi gi thunken chi chuni gi yobobso tago be shunu te gabgi be wachin te wachi yobachin Dzongkha tinalo alenji da chelu tele saga gi thunshu su ya sing chamni nalo pen bombera thong seime samchi Dzongkha de yo gongso ine dendi de miro be dendi de kyo be belu de gongso ine dendi asigido 미실기 쇼에디 가리비 필도 쇼신 아직이 요 세마나에 수위되지리가 알아 선언나 노케디베 디상자이 시순이 슈와딜루 Dzongkha sonam gopingi lo takpachigi hemaya dizumigi tewachi chunigi pacham chiseime 몰레라 같이 데베라 차지나 땀디기 베데 슈 다야 마시르기 레코나루 튜티 베신다 슈디르이 시비나 때나 같이 동기 대답에 바 알파칼레 바다 수세타우더루 같이 다리지 다 농슈라 이제 약간 나주 도저히 고베세 거기 라폰시다데 사고딩 같이 달레디 세마토바 데베 사우디 세마토 데베 야시세 주니나 Darokugi shumena tare shiyo lekjurgi lasu bewegan yomle Dzongkha tinalo sanam shipsel da konfel tewa topni di la kasuchi wonse ime.
다르게 대상이 리포가 땡디기 때 시조게 땡디기베 아니베 타오달로 예나기 27 기아 나디베 토츠가 생긴 말하기 원도베디 토포 본데니 세션이 아 사방기 에어디시 보기 올로 띵티비다 반방세 이에살레바 디디야 답치베 답디기베 치조이스데베 셰빈 고이에 세션이나 Tere samtsigi misisu sanamgi laada shipselda tiwi jabchurgi tunlu sarbanglu yobi sanam shipselda kompil tewalu rego bime. Te gopindigi samtsigi tunlu shabdosu sarbangi tewale memba timpu yu sipanglu yobi sanam shipselda kompil tewi yenlayi tsanale lenchobi nawaji shusuba jinse jabnin beno. Diya sarbangi tewadi samtsele tharinsa imbekha shabdosu lemba joda jagali judi jogoni degi ime. Te Dzongkha tsokdugi samtsilu tizumigi tewa shizukbini yubabsu tagobi kule tewa yubi lenkalu shuwa pinyube tajenu. Jangda nesugi tonlu samtsile pasang dojigi nyojudi ishdojigi dulenbewi. Kelo jipchuji somlami phogechigi kelo chopgelami khoragi phumdi wansong deche beyobegi topale tende timboge timsum kapage sungyabime. Toro phoge dege kelo chuji lami khorage phum soso deya wansong deche benigi pacham no sime. Netsu jungkhungda tipda phoge dege phumge shode loni malham chige rin deche beno seshechi. The timsum kapage nedin dege kole phum dege morage charolo lamida tun charo dege lobda wanzin sulu nyenshu beuge shuma hakoye pime. Kelo sumchoso ngalami phoge chigi mile shachilo bjiko chapyebi topalu tende timboge timsum kape totamolo shagyebeme. Phoge deya chida dige chise chopge gitse mingom gele nyokshe sosobe hubige shu sonyebeme. Timsum kapage kyomenalo phoge dige mingom de solo khora jamichi inse lapshimle khoncha chaplu timdenge shabto subchinebe lapno sime. Te phoge dege mengom de sole turu kadimchi lenyop ina toto mishedo yopime. Inru timsum kapage shemenalo tashikan wamrong le nyokshe keme dege neden denalo phoge dege medele nyultam bom ni de chile nyope ime sishechi neden de suge kole shipchi sobe ukanadu. Netsi de chibe shu saita nam sanyenge kole shua chinte na bada nansi gyakapnalu samopudi sane khatsuna chap samsimre chapne zumchiyo peime. Tele shitse gyakapnalu samopudi dunida te shal hogi sane sunalu luma shube puni zumchidu seime. Ta nimnigi saka tujo de shuge te na baranda dumbitsi janga sa pasalu saka tujo samle ten sum sab shenida lhasung senip chakujabni Sheta saab ko tsuni kone saab kyune da isatsi tuyne da leni, tuyne pone da gaten tende tsini telebegi tunde bene da lamdul bene tele shinkha suen dabne su le jumdu. Inru chimto kapne da nyen jabne tele chimla saab ko tsuni, te nim dekhalu sada baden yoble taab chani sumitobe. Kandugi julamde tukho da yancha nyicharale nup khatalo pobe me. Tele nansaranda dumbi tse chudu teza pemlu zaka tujo nyemle lotargi sucho pinu sumato te ten sum saab she nedarabne beni kone saab kyuni tene pone te chim to kapne da chongla saab kuzuni chim saab nalu zuyne da lebegi tundu beni tele isa si tuyne da leni nyen jabne da tende zini te sajib chika zongni sumedobe kandugi julamde tukhale lhoda yang chale nupchang khatalo pobe me. Chanda tukanale netse de chebe shusawi digi shulele remde supyong sena. Du kadrugi seda bemina chida gubi chitse sumchutsun parole gayada gayale parutsun mingom ji yobajin jachang apchu marpabgi shabto yuyuse me dinalu khatsi genlensuya yuyuse immase khaselbe kentabda shokzin kongagi denlu ngedabgi du kadrugi sonjur ngosabda yana tekal ang chi sum legorginalu tewa tabna se me Jarogan lagang nyamsu legulgi seda bemina timpu konsu chotenlube randa dumbe tse jusumle chigu chida gebe chise kechi gule chida gube chise sumchun wande foda jarogan lagangi naten shabdro rimbochi chazu ngomachi imi togi shen yube shabdro randame kundagi zuebe jen tzachingi naten chasanchi dechen mimang yolo cheka nani imda deikap gyakap ki kurim chungwa shi nyensup doktabda ransuyo gelkin barche shitablu nindang dugiring chabje jegin chogi tse yube sanpe tashi rekungi sanchuda jabji gyabatsue nani imle dechingi misesu chada koranapa junna ase lerim godimba ki shuwa piume
Duk sergi lungdengi namde tole ninjang kechi nigi ring hasalu nekol kido yeble diyan dato mi liten tobe ringlu dambe che yangda pabe duk matsuru duk tsube keberne meonga nodi doji jida gebale be hasalu nekol kinigi lerim yeble jenigi tude yemitsugi shamke andang nalu dewa tabna seme Duk janda legend gi setup bemina tiriba shigi satong yeble ketse de mitumi toa yemitsu gi ransui shui zu kachiwe chasu da dadi chida gebe chitse sumchuso chi gi chiru chuze nga gi nangke tsuna se shuni de shui zu lokten kajang bbsclhr 2023@gmail.com nalu taru tup se shuni Kasel gi denlu nga chigi yonde chago www.bbs.pt nalu zina se shunida ya jin ichagi ditsekha mitop techenda chikha lekor ni sum ni tu lekor nalu tewa thapna se shuni Indo Venture Private Limited ki rango rangi denlo sanam thenke sui kor yongdel indo b2bt.com jisu beisi ima Dinalu Port Chilastan, Saint Tamnegi Jones, Dele Rainwater Harvesting System da, Water Sprinkles, Straw Shading Triche, Corn Pillars Dele Sizetsu Yepmase, Zoda dan Sonle Sunalu Gobe, Turik Lashara Yesima, Debeshisu Begome Dian, Chi Gehable Nanjen Mahapdan, Mrs. Rango Randu, Sotablu Mikti Ngachegi Ledenalu, Rongo Kechi Hati, Nyamyonda Kerik Dembe, Lejepsugi, Japtosu Kadejada Leshumbe Pidi. Teachers who temple bedo yipi kaselbe kendablo indo b2bt.com da yana jidin guji jiji nalu dewa tabna geragi ngacheda chika maung sanamgi ladi intenbe nedi misi rango rando sotablo tsunshikege Jiten kocheda kelden lenkak Chicha lekungi seda bemina shungi kyoja shindu govtek da shimi tuyu letsap tsuda nyamdil bede tingchimda jiten sada te dele shimi tungen tsugi tundu diltun rimluk shizu bedo se me Henkagi chomtsogi sane dukchu reji dechina jushimle nediusu dulenbede tingchim tsugi toki beong se imda tato bewajin timpuda baro dele pinchil ling tsunalu dulenbeni kutsui se me Digi dulu sanyik nibe lalin tamnida deya shabdo tilchingi dulu gyagab nangyugi tingchimda kami toki beni gyogoda dun mimang lezab tsugi scan bede sanyik lalin tabde ransui kasil toki beni yusube rerejindu tangzibe miguni tablu saneda tingchim dele kami tangkasil dun beni dele jeltun rimlugdi yadra tang tablu ime Dibole dilyo yungi hengada sanishu dele desum yiksatsuda nyamdal zena se imda lejib tsugi godam jabe tingchim tsugi dulu jeltun mibeni iru dinalu QR code tsu jashaung seme gadejibe tingchim tsunalu code mimida yana nidu dulunpe matsuba yubajin shamkyugi mingumtsuda tewa tabna seme timpu Dzongkha da timpu chumdena imbajin bawana chetireta chika b3@moit.gov.bt da paroda ha tele punakalu imbajin kille wangel da chika kwangel@moit.gov.bt da wangdu da kasa chuka samche tele pencilin tomdena bewajin nima weze tenzin da chika nytenzin@moit.gov.bt tele bumda da sarbam kelebu tomde da tongsa zirang tele daganalu bewajin ishin yurup da chika wainidu@moit.gov.bt samru jongkarda tashiga tele hunse da pemaka silu bewajin sange rinzinda chika srinzin@moit.gov.bt jura tashi yangse da shemgang tele mongollu bewajin kemlal chetri da chika kl chetri@moit.gov.bt nalu dewa thapna seme Dibole sane jungi nidu dulengi dönlu tsedangda sagu tsugi kole dagulbeni imle shabdu disu chuze matangba gyaragi tangsilgi kole nidu su jinde kari jana se imda kod jangdru showa yana rimlukdi matubajin www.shishar.bt nalu jote kodstu Egyptena se shuwa beo ime Kuzu Zamba Ngasenam I Dari Belda Ngaloji da Doshi Lege Mana Iro Ngagi Ka Atsire Lapse De Belda Nigi Ludi Gatebe Hago Sutuga Bishebe Bapa Ngagi Nasam Tantanda Hago Tangtsu Nimchiwa Nimchi Yada Judo Zumbe Tome Wae Gatebe Na Kongara Konregi Lana Semyun Betume Adachom Chiseme Amigai Mada chakatumzi bedemichi yaruga nime. Ya ngana cewa kimiche dosa. Lagi nomide kongi hago dosum chido. Aye ni apa imete. Haha gamiga.
Makala masido nigi apagi ngada chikatimchi sabta chap beudalu nagi ripasap lasha top to mathe semya gaume Aludi kiwi nimlera chimchini lutowalem I phamchugi beru alu chuda chika chirik na chu tinthole chini di ka che digi be khogi chiulu rikchel sap lesha thopchup mache rangda alugi bana thinjo leshum jonelu ya phentho bombera yepi aloi rikpa seda joni gi telu chemchi chuko aloi gawadi rangi diki I Save the children. gawa nawa chiwa ani jibde dunge bomsho ime di nangdele dungel bomsho tosisi di chiwi dungel di imbe temachara kara di sini lokali chi rode te da wang shuji gi te sini mebso subina sawa jin te tsalere men ko kejin le sini denge paradu shigo imdalu tangacha pyeji jaba jen te kami chik phu jaba jen kami de makhu mazo re mazo de besa chiro te lungi be gengi te kami phu chau chi shimi che yu phega de che li shimi che yu te le makhu da kara zog de gi shimi che yu ani somba ga che re mi de te le che se de gi shimi chi da semba se ba tu min di chiwa gengi chiwa kani yu bi Danilo Chese de Chiwa, Lese de Chiwa, Sunam se de Chiwa, Sum Che Sunam Le Sumchara Zosobachi, Joseph Mise. De Disumge Tele Kangrunchi, Semi Bawajin, de Dilo Joseph Use. Danibo da Tatongajalu Duminchiwa Le Sajik, Tele Doni Gituneta, Tele se de besa jiro de atiji se de pa sinne gi tenle de la wangu walu de pen mani yuse de wang zamji yi mi se ba de chesingwe tablu tanga jada khaze chedin beni da men sani da julam le zambeni de tab le se jira do de gar juwe ten de pesum sogobe tele men le sembe masa chedin le sembe mabe jelam le sembe mabe wang shu yi se wajam jige terang ge chedi sing mi zuus ta ani boda tang para sinilo dogomi gi ngachara gi milu di top sawda milurim bo chede mebzo da ondo di ani gi dogi ta ani boda lu ti milu di namne samigi cha cheda ji ba shego ta ka jibe cha chewi na se wajen Majaragi Dewadi, mi lutin digetoli, group jogo. Mi lutin member perna Hazum Chibawachen, Rangi Senam de Dubigi, Jay Kang, Nekang Longju, so the Longchi Dubi, Olura Bedi Besachuru, the Rangi Senam de Dubigi, the Duin Longjilu, Judy Dubime, Tana Dundosara Bedi Besachuru, Tele Chimia Rangi, Lele Tubachi, Golayam Rangi Tipuka. Kara sere marana soka te pu chale sam derangi lele tuba chimando kongi tabshige gole kanye bemishibe te tanaro shizom chibawa chen koragi san yigi to te jensen zombe sokcha san ye mindu ta chili zombe bup san ye mindu gali inchi minji tamachare migi pshimigi to chamchilo rede gobe te kongen sa jindu yoba chen te kolo te dakole jinda pshidigi ndalegi dongdo be desu imbe dimemba je kon dindo la tabse salimi tanga je mi simi di namesa me tapketa ngaje mi gi chimga to to ka debe chap de shebe kola dami da ka debe thashebe chala ka debe dubshebe yunten ka debe tabshebe tele dare namba gi dema chara gi thucha namga phunni sakha juni tele ta lori gi tem
duen longje ka chi so mi de nga chi mi lu di ge ka tin jikten chole ba wa chen chue chog ge yen den le ba wa chen dang bar do thodi che ring wa zu zang wa ne me ba longje che wa dan den be ge tel la mi ko hong di ane nga chara gi mi li tin di ge tole dum jo go tel nyen mong ba ge da tham che pang bi ge tel nyerang da chum be ko hong de mi li di ge dum jo go de tardu saju lam thar chin de jope sangi ge ko hon se mi de nga che mi li din di ge to de du yo i ta ni bo da nam se mi li din di i jing ge nor bo dan da i jing ge nor bo le chang chok de jo ba yi se te te be sun de do ta di zum be du ma chu di ge be sa chi ro ke ta ji kong le se de sun ba ma de ji ting gi de wa ga ki chung gu di ka ra nga che mi li to le du bo da mi li de nam se me cha chim bu i de mi li de ani 토미디 텔레 맵당다오 밀류데 아지지 제 링수지 다게니 마시월로 마발레 민두 인디페서 지루 링다 로자지 텔레 굽주 텔레 gebju 테 퉁구라 텔레 테 듄주기 오비지 테 데츠바체 테가 저레 미체지 아님치메 아님치기 난달로 마체기 미 류디 테 된다 랭고베 된다 두고베 테 된다 디 마두바치 마치 미 류디 톱디게 된다 민도슬람니 다 아니 칼레 다 카체드지 마저라 가라기 노섬 당지기 아니 된다 주지 랭고 다도 밀류디 카체 자체의 이 밀류디 유림베장이게 탑루 쟁고 슬랍지바모 다시 아니 저저 충마조베 아니 된다디 다도 고림 다 디골레가 짐 땅저레 밀류 톱니 톱사우질로 덴발로 펜다니 심진로 펜다니 게캅로 차슈니 랑기 밤로 차슈니 세미게 남자지 가냐 메버베 다부 나보라 창지퉁 텔레 뇨제지사 텔레 담후지퉁 텔레 최된레롱 아래 지금 송간나레 바조로기 잘라레고 때 디멘데베서 지루 텔레 마키베 랑레 셋 샤강레 주 텔레 취징기 야지 소종탑 아니베 dü미기 천지유 아니디 밀류 림보치멘 밀류 나들레 조쇼 탑차 맞아라 밀류 주르보첼로 델레 밀류 장보왈로这样来是今年吧아니 디 셈쇼로 먹고 아니 뭐 제가 제 밀류 토미디에 마 토미디 다실람니 때 가집에서 어젠 아니 류안이 좀디 마토바젠 야 에리카기 진생 좀 집에서 저 우리가 진생기 창미통 쉐딘 밀로 정관날레 아우미자 델레 샤단 냐소 좀베 소미주 데코라 또께다 코라기 동가 보미기 델레 셈진직 세사오마도 된 디바 탭사고 민두가 데다도 아니 라네숨 베미디 밀리토비기 캡상 멤버신다 다 거기 디발레사 지사 체치마 조달로 다쿠자 많이 탭레사 지바니 조데바 다니보다 다니미도스 텔레지 가지도 세워지 섬지 종한다 좀지 뭐지 대사자 타주르지 인디베서 지루 달랑노원 남게 궁의 섭기 마자디베서 지루 대가자라 유조 람노원 남게 기둘자 궁의 섭기 장미웨 학바베 대가자 람노원 남게 기진다이 세 남의 섬에 대다 미규게미 대 민장충 대 레섬유를 주고이
유럽달로 다 가데베 보면서 왔진 그랑이 채널로 밤지 시워진 대밤이 get살로 될래 다 랑세고 세나 바세고 세나 라세고 세나 인지민지 세고 아니 마세바진 대밤 시민디 될 구톰디게 될람 취미수세 대안이소 남에서 노르와이 같이비 노르와이 세와진 해마가 지기 루게 합딜로 될 홈면바서 면바스 밑에 맛이 된다고 말이 타곡 대 타주로 지밀 주임에 대 마가미 속이 대 뉴스도 대 라로세 라비 라로 대 면바스 밑에 가루마가로 거라 지르당기 민라 대비인데 인제에서 지루 대 라망원 남기 준 대레 소 취메벌로 취 미팀메벌로 팀tukdigi 대 취시 룽니기 다 팀디 짜다신데 대 로면스미기 민게 바짜멜루죠 대 로젠젠 나메 용스 대 루룽파스 벨든 루비 게카스 대 가지기 루비기 민기 나메 삼메 대 점린다 년다트나시 마치 게더지 사디베서 주로 들두기 게더 잠벌링게 게더 손나는 장치슈치슈지 마치 두기 게더이 대 아니보다 답제자바진 남할리 님디 샤오다 님기 포수디 할루 대 케다 바무스묘 슈아니 아니 님 포마스베게 자롱 포가 손날로 따부나고 케기슈마스도 두비 안에선베 다도가 지기 람가원 남기기 징길 랍디기 롬면바스미기 민기 랍 펜덴두베 게캅루 주야스비 다도 타즈르기 나날루 쮸바디 펜덴두베 쮸발루 마송바 아니 해마기 면바기 쮸바베 데 루디딘노 사기노섬 테베 담베 텔레 마저르 미시우달루 펜니다 게와 있나 디파 있나디 때 기기기 룽 때문에 짬바보 가라 적배상이 좀 된데 상기 좀 된데 셈전 탐지 파마 이세 될 고라기 장조선 ben내가도 고라기 옆도 윤기 소잡니게 되네 고라기 구속 다음에 빠지려 당미디 상이 좀 된데 때 상이 좀 된데 게 밤시우다 셈지 세고 있습니다 가딜 숨들도 다 상이 좀 된데 게 원래 미시 주줄 도미 장매 빠지게 되면서 지금 다도 가라기 셈이 용다디 무르림 버치면 또 무르림 버치기 디마순베 텔레 디오레 벤데두베게 합 출루비미 라망원 남기 이면 텔 라망원 남기 때 추기 팀제디게 속제 미초 디법베 미초세 게월로 주어마도 라망원 남지게 밤 피우다 셈제세고 있으면 숨숨민도 때 공차자박이 마케미지 가기 점점이나 라라소스게 군까지 겠니 디멤버가 직딩기 초래 세리 추장남에서 메케바 다동아 자라기 다 랍구민도 때 세리 바스보다 때 잠니 용단나로 때 공차자박인 때 시우다 때 랑세고세 만나베 디 펜비글 루제민도 공기 추나야 마템베 이제 제니박이 상기기 숨미들로 이치비 상기기 진주바세기 제니박이 바 제당들로 결례 자족비 디니지기 집에로도 주기 아니보다 아니 대하기 따왔진 되노로 범지 통매시 다임다 다시 밤시시외게 자인루에다 마시와베랑기 위아르게 땅니기 때문에 심제 세비세 베르다 디 입사라 때 미둡세 나베캅루 때가 자기 딜로 녜마람 som지 때 딜로 마가우 som지 딜로 카땅도 som지 때 데베 차딜용 때데 잘라라메 때가 기다도 피지기 잡디기 마바 피에야 이 되야이 다변나 아직 중소 면바 텔레디 레림점 소위레군기 샤르지 잡디기 어머저기 룽쇼루 유미 미찬냠
tele nachuni myons tele nawachin min dida ditangos tele se ani mitu se ani savose bimidi tiningji di me te gehamna dume kara ma chepende dube ge mi ma cheregi di pampinsa sumji i diso lulu ne mepji semlo dungal mepji gato to kitong to duni ge tele kongi so ge labsha bin men pimba ma to tad ma ji mi chacha bagi men masad treden ma bewa jin dungso da ya soile kung su 잡디 멤버들 때가 지기면 사보다 대콩대도 또 마지면 마서다 공 너수 잡아지면 대 공기 되네베 대랍도 좀 배종 대야 디디 윤시에 먹어베 리시에 먹어베 다듬이게 떠더라 하고 제대당도 베 상계당 장주 선반다 대래 라마 디루다 다 계신 이론다 캠보 이론다 대당아 저를 미 잠민제 전속이 심전도 뇌막게 소 마치 센다미디 야 아니 될레게 넘버면 반용 둥엘당 될 둥엘의 용원도 되게 들리 닝제게 굴리 딕 도탑이 되네벨 아바마도 다 심진 소 잽다 될 상계의 장주 선반디서 된 나순잡 주헌의 내포 디 공기 소마 집어들다 공가도 기동동이 되게 되면 마베스 순살레를 멤베 데 이는면에 데 다시 쨌다우다 데 하고 데 되는 것만로 다 랑기 밤시 수회지수 바다랑마제 랑기 부담 bomra 셋 땅다서 지로 아니 랑누레 뉘니 마도 대신을 살레를 미뉴스 다직 되지니 바디 아니베 다르의 책이 지고 내심 지 렌디 시민속이 마시멜로 고달래좀 주 다동아 자 루게 갑디 상신 오민기신 되는 고말로 마치 따르나를 베데베서 지로 대 우긴 구로림 붙이게 취 노로 남제 때려바디기 대가 절 탄디소에 디바비미유 대구를 버시기 디바 베마초베조 담딱 대가라 공 추승베조 남도 디겔 한줄루미서 섭동가 원남기기 따로에 담딱 텔레카제팅 신다 텔레 공기 따로 속주 있는데 디바디 빵 마치기 템바순이기 띵승비 켈렌 때다도 마치기 세화가지 비피데 율룽바델로 냅가지 비도 안소 갈 공기서 소임 아니 공차자백이 징겔납사제비기 마제기 내디 신감숨지메 마발리 신감숨지 임베칼로 때다도 마차라기 다베르나 삼지 잠지루라 다헤마 데바기 까빌루지수 파라자 때 다두숨지기 님 둥겐 나오는데야 텔레파벤데 띵주루다 좀 버거다 제바덴데슈 텔레 라마린진 쳔보 텔레 초주 텔레 가송김 버잠 요코다 제바 덴딘슈 디술레 초피 깔민피 텔레 박바장 부제바 장주선비기 되면은 몸도 주의 된 상황에서 오면 자 아니서 마치기 이말에 대신도 피 아니 계획자와 디성고 면은 답 텔레다 동자다 텔라마 슈로 코르 담직 장와 나 아님지 배대신네 이게 두드디 때 가디비 있어왔지. 대 해말리 준비를 주 다도에 대비레이 다나가지기 취향 루지직 땅빈데 겁류야. 대마 줄레 대직 라루기 고고 라루기 마고 치터 가기 좀 루지기 도라 낭터 게와게베 주팅기 강상 내수 뒤로 좀 백개상기 포모 첨부 찍도 들리 멜람시 유도제 알라루진의 첨부 찍도 들리 멜람시 슈제 아니 비유 대안이 첨부 찍도 들리십니다 같이 남아서제 다도 아니 소환난도 미 동다 숨좀도 지좀도 나좀도 가디지 좀도
아나 조민 차차바데 레당 면람 깨와 가라 튠 델레테 상하게 삼이기 추기 델데 면람 답디기 아니디 때따도 두트네 좀 맞추디 베서주로 남식이체 시외체 전부 찍기세미데 양나 내와진기 신고 양나 면바르가위 신고 양나 상도 빼기를 신고 다 내와진을 보지 상기의 범위기 군들로 임해 면바르가와를 보지 상기 미툭박의 군들 임해 상도 빼리를 보지 우징구를 보치기 샵중 빠오빠모다 깨로한 냠밥에 안을로 깨디기 상계종 전부 찍도 들으면 시슈고세 가라님이 저기 깨와 유달로 안에 따지담이 냐이진 기회로 비아세빌로 파미기게들로 바세빌로 세미서 아니 당수 미츠베 고야조 가지 좋아 다 콜라 예수도 라주신다 로가르 비아푸도 좀베 야조다 공연남발레마 노비도 좀베 누악세 뭐 거르에 잠순 나나루 루디기 루데 제라베 루니기 아니 좀기 고갑게 랑로 톱달로 때 뚜바가 미뚜바가 아니 되면 좀 땅도 대마기 지연이라도 때 저기 열개 땅서 오면 아니 샘진 속 주미디 남에서면 딸리기 뺀 몸배 네데베 잠불링나 미세 디게 개합도 미술을 샵도 몸배 슈디디 미야미 디소게 펜절롱치 작게다베 가동도 기동도 베디 미야미 마치 직된 감기 미디 리글로 토미민도 미가란다 이메 마치 땀주기 세상 속에 야 하창박이 칼레 된 팀별로 둥힐레 된 팀별로 때월레 된 팀별로 살랍되면서 대당복이 숨숨심에 대다도 미가라 대 아이기 고분날에 깨우마도 대신 칼리게 미지 잘리미 땡아지 미 런던 베제베서 지rum 마치 미기 릭토민 장인 자신디 같이 주면서 왔자 아니랑 집에서 될 텐데 좀 아니 때라 레점 텔레베미 텔레 바윤딩게 굴레 라비미 릭처리게 굴레 라비미 다니솔로 디미야 텔레티 지링다 잠세다 pen게 라비미 다니솔 데야 에리토다베 춘조 대안이 다심젠세사레세 아우쿠살리고 마랍게 라비미디 대 링인이 현바들 바세 대 콜로세나메 근수지베니디게 대 콜로다메사메 대 레심준이 지미 대 다동아제레 미기 통살로 대 샤타로 잘레 롱마치미 대 가니베 먹어베 와네 자가르기 성강남기 성강큐 대 자르 대 강양실남메 대 공사섭당 아니 비아트 소민수디 뒤로 가면 배워 사지 다다 떠들이 쉬워 또 공도 단단 맛이 세가기 세가 다시미에 누가 때 여바진 때 열게실람님에 때 디멤버지 열게 가들로 오네 때 아니모다 샘진 속 주미디로 때레 녀바 현신다 만동유 다페르나 어제기 팀볼룽발로 안게 남의 삶의 인지체다 샘진로 랑의 임매 오로지 임매 아니소란 게 알루좀베 디솔로 둥에지 나사지 포바진 텔레무 디마다 신신 텔레테 둥에베 테디솔로 비니게 테토디소 남의 삶에 맞추다도 조합벌로 장리게 레림 딩도 좀베 텔레데타 토메빈디 모라 받아서 산이 숨지기 때문에 대신가 조업 템바진 아니 팔리서 로마 히르진 당기 대마진 룰립신에게 또 디소 된 지잡 대다도 주파마 수디게 베사지로 대야고데날레마 떠오다 대다도 마차
걔가 자섬장이기 좀베 대상준나 땜땜 딕트라마 잡아진 때 살레 알루소고 때 초다당 뒤밑에 있으면 아니 안기 닝지 찐딜로 어제 셈진 로치둑다 속에 작바름도 미 되리려 받지 않지다 미아지 갱겐 카도 센수 콜라라도 보지 행케라 당비 다니 로치둑다서 팔레 탑쇼 온거글레 텔레미 nga다 가르 표 라루직 때 대타기 고투 마투지 아니 안게디기 동할로 로치둑다까지 지원서 지로 잘리 솜미답시네 안게 뭐라야 잘리 미도 말로 잘리 미뉴세 때 뭐라 잠팅 팀이 됩다 로치디게 볼라가 흡지 구도디 마사팝 짐사지고 코라사지 잡 융유베베 요베 아니 좀베 잡시다 아니 북차셔바게 잘리 솜미답시네 때까지 비나서다 다니 닝지디기마 아니 닝지 의미들로 심진 부신 인식이 심로 서로가 대화지 온데 아니 좀 해마 롱압자 되지기 공루 jelwa yamgyum pagi namthalna ani gewa yamgyum pagi mayum nenjurma chigdo anillo teoro chigeta sogomda disugi nge chalemi ke set namthalna thuni du de hema kadambi ge shi putowa semi chigyudo tele tabu retulujume kharagum chung semi chigyudo ani kharagum chung 디베사 게시 putowa di chaji chunda nasenangi rida ta kasazumi me rida solesa rida subshode mijo te karagum chungi ani rida go omshu miseme karagum chunme der omshu tebebe telegeshi putowa bolaga chunda rida subshode te geshi putowa ge karagum chungdo te chelo omyesho te ngathongda pyojume ka jinase 숨다 가라곰 중기 줄응의시 누 중의시기 배차지지다 나처럼 갑자기 공내 샤산이 빵사서 이세 가라곰 생각 아니 손도 야 아니 골루에 때문에 두줄로 장쪽에 숨비를 가로 샤타다 마리니디기 대심진 속에 심바핀데 때 말음이다 아니 랑가르식의 노데선으로 tele simjim busin thamo chachabaya ngaje sasamegi tidi soda tabe ngaje saw ngaje seono namesame semlo ngangta yu se jani bitum da digulu dawe dokse chiklamni da chiali kada thugdegi yo da ji je semtemba tangpa milyerim boche kachega i 임달로 아니 소규모 제작받이 밀리기 고미시 타치 밀리 도보에 맞췄다 다 개월두비제 셈진 셋 여기 당비제 셈진 셋 되버진 대대원남의 미토 텔레 천년 손부직도 야 신감도 상계다 열리면 노비도 좀 비교하시 지가니 델레 지레 셈절로 뇌막기 미디 그렇지다 북조모인 지게 델레 소미다 셈가도 듣기도 너무 아니 해마 gebtsong de 개밥별로 짜는 탈루시 마 베비 동나 샤딩고 시동능고 비기 동능고 데 샤디딘딘디 줍다 말에 살에 소바도 내막이 다니면도 나 이창주기 셈고 유니디 디베 다딩상 찌가질라면서 제 가 좁속에 갈루니 소민도 소마제라서 오메 때 대변대 또야 삼미도베 때 소마제비 나가디 또지서와지 장라점도 무과디 지세고베 때레 휜세 잡지 서와지 때 딘네레 부세고베 때 디소소주 민민나세 다니 생긴 노 납디미두바
때 딜레 좀 베시고 마저기 딕바딜로 지 삼바 요로와 다르투 이상도 벤나 지 셈제 랑임바시 삼바디 디 세고노이기 셈지게 요로와디 랑디 세니기 되네 탑다 딜루기잡 다르투디 코시 아니 지sam다 다 제자바진 다레레루 딕바케지 강가유비 차자 이 삼바 요로와 다르투 지sam다 딕바모마디 케지 지 삼바진 데딕바디리 카발리 거제 삼모 다음자 아리우숨 제 장나지 또이노숨 당바진 미상바데 이에 미상 디로 바 장나자게 노마도 셈지 세군노게 셈지미미 동바데 그바 신 사동베 돈이메 대삼바디야 당하기 되는 장나자 말레 토게 로도 집에서베 때또 집에서베 춤택 위에서는 노마도 세니서게 노섬디미 때 요라디야 때로싱 추 바울라베 도메 때 타르두게 두베데 말레 토소메 아니보다 때시 삼저가 타르두 때지야마사 마삼다 디 쇼할 부브델라세 세주이 아니 디 쇼할 셉달로 딕바 차상 도미디멘 딕비 그바실라비 마제 잠고 랍시보다 잡고 자나 레도스지 대마자라 사할 태우샤 라도다 라비고 태우 레도스지 마자라 시굴로 태우차도 좀지 다니스와 펴받진 텔레다도 다니 마자리기 줄로랑 신기 딕바 유 딕바디 샤고 오세 대만이 장사대 장 마르고르 장사대 장 이자 장사대 장 차체 꼬라자 텔레데 야근줄로 최바큐 데 소사 리중베고미데 딕바 인도 샤니기 되는 임베 때 마반데라 파 심징이스 세미기 딕바좀 돕되바 젠데 대지경 검나로 가지비 되니 심징이 내 가지베 라서 좀 내게 고가로 가지비 주니 대지입니다 아시는 Indo Venture Private Limited की रंगो की दिनो सनम थेंके सुई कोर योंजल indo b2bt.com जिसु बेस इमा दिनालु पोर चिलस्ता सेंटमने की जोन्स देले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दा वाटर स्प्रिंकल्स स्टोर शेडिंग ट्रीचे कॉर्न पिलर्स देले सीजेसु येपमासे Zodadan sonle sunalu gobe türik laşara yesime debeshisu begomediya chi gehable nanjen mahapdan misesu rango randu zotablu mikti in ngachegi ledenalu rongo kechi lakti nyamyongda kerik dembe lejepsugi japtosu gadejada leshumbe pidi tüchesu temple bedo yibi kaselbe kendablu indo b2bt.com da yana Jidin Guji Jiji nalu dewa tabna geragi ngacheda chika maung sanamgi ladi intenbe nedi misi rango rangdo sotablu tunshikege Duk janda lezin gi seda pemina janda redo gi dendo inke da losam gi lerim somida selship dendo juizu sedi chida ko bichi sege chin parjang be se shuni i khase gi dendo mitop tesen da chika sumni ni du lekor gi nalu dewa tabna se shuni i Jiten kocheda kelden lenkak jichal lekungi seda pemina shungi kyoje shindu govtek shimi tuyu letsap tsuda nyamdil bede tingchimda jiten sada te dele shimi tungen tsugi tundu diltun rimluk shitu bedo se me lenkaki chomtsogi sane dukchu reji dechina jushimle nediusu dulen bede tingchim tsugi toki peong se imda tato bewajin timpuda baro dele pensil ling tsunalu dulen beni kutsuyi se me
디기들로 상익 입에 날린 탑니다. 대야 샵도 틸칭기들로 계약업 넘기기 등침다. 카미 토큐베니 교교다든 미망 레석수기 스캔베데 상익 날린 탑데 랑수이 카슬 토큐베니 일수베 레레진도 장지베 미군이 탑루 산네다 등침 델레 카미 장카슬든 베니 델레 젤튼 림룩디 야자 땅탑루 이메 디볼레 딜류 용기 행가다 산니슈 델레 데숨 익사수다 냠델세나 세 임다 레집수기 고담자베 팅친 수기들로 젤튼 미베니 이루 디날루 QR 코드 자샤옹 세메 가데지베 팅친 투날루 코드 미미다 야나 니디들린 베 마츠바 유버진 샴케기 밍음수다 데와 탑나 세메 팀부 종과다 팀부 툼데나 임바진 바와나 체트레다 지가 b chetri@moit.gov.bt da parodaha telepunakalu imbachin kille wangel da chiga kwangel@moit.gov.bt da wangdu da kasa chuka samche telepunchilin thomde na bewachin nimo yuse tenzin da chiga ny.tenzin@moit.gov.bt tele bumda da sarbam kelebu thomde da tongsa chirang tele daganalu bewachin ishin youtube da chiga @moit.gov.bt samru jongkarda tashiga tele luncheda pemaka silu bewachin sangye rinzinda chiga srinzin@moit.gov.bt jura tashi yangcheda shemgang tele mongollu bewachin kemlal chetrida chiga kl-chetri@moit.gov.bt nalu tewa thapna aseme dibole sane jungi nidu dulingi dundu sedangda sagu sugi kole dagulbeni imle shabdu disu chuze matangba gyaragi tangselgi kole nidusu jinde kari jana se imda kod jangdrushowa yangna rinukdi matubachin www.shishar.bt nalu jote codes to Egyptena se shuwa beoime du khadulgi seda bemina tegar ang chi sum lekor nalu dewa thabnigi dusedi roba chuse dunle chiru chuse gutsun parjambede shabdu su pyong seme kasilgi dundu chi sum lekorda yana gelchi shabdu lemisugi gu dunga ke ni dun tuji sum lekor nalu dewa thabna seme sanamda konor lenga konor lekungi seda bemina darinaba midi dajunalefa madembitam lampi skin disease tigi milu nebada dizumbe tengyu su chube kablu nyenkayu semidigi midilu tsajanla chuditu seme lampi skin disease tigi milu nunyin kania mepmatse tengyu su sanida tunigi tunluya nyenkasu mi se inru rangi chudingi tunlu umsu kyube shena seme lekungi kadule lampi skin disease ki tonglen pedablu sanigi shungda chiga nyamdal pede menkapki larim titi yubda dia chida gibi chitse kechi dungi nangkyu bewachin yada bamen dele mahi sutside simchingi tangka tonda kechida kepcha dukchu redulu menkap tsuyu seme dibola karigi madimbe tam chapel benile zemna se imda gadechibe tesumre chabachin lekungda chiga dewa tabnida yana tekarang chini higinalu dewa tabna seme Tenzin Education Consultancy and Placement Firm di Perdlu yube edit kawan mudok delekatin chula lubde sugi nawa yube ngosapchi imle COE da offer letter su nidang chubji da kechi chigin nangkulu tretsuk matse jacha kechi le kechi ngasun loknya program chue chindo yubi me to yumi sugi shamkyu angdang chuna dewa tapna seme tuk jangda lesin nalu rimo sokep nigi sato yesi shunida sato digi tenlu jui zumisu torim sheze yana zula wome sheze dizumbe certificate ki sheze yimisu gosi shuni towa yimisu ki lansu jui su ka chewe ikche suda jak jida kebe jise sumchu sochi ki chiru chise ngagi nanke su nani dan yana loktin kajang bbsclhr 2023@gmail.com nalu dana si shuni Kaselgi delu www.bbs.bt nalu si nani dan yana lekorni sumni ni du lekorgi nalu dewa tabna. So still, Julie Cindy, Dilu Chajaji, Rama Brahmo, Shebi Nyam Lengi, Sujudubi Salashi. Yo
another one to me. Lerim sede shume karalu lok therapeutic ko samse shune da chika ne sede shuge tamra ne soden. Jagar ge phoge chi gi se ke ji tool hap chi bagye peta sumbe gi shu chimsum gape thodam na shage be me.
Timbogi timsum gapada tipda thakam chiga gelo kechi shilame amsuchi sekyebe topagi thaka halam shipchebe sado seime. Shiten kocheta kelden lembogi somena mongar lo kure kori gi sam ramjo mede dauni ge namke jabong seime. Neche kasebe shuge. Jagarge Pogechi gi se keji tool hapche bagye peda sumbegi shu timsum gape todam na shagye beme. Te poge dia thare paronamru thanale sunye beme. Te zumbe nedin soso chinalo gopin suge dukkadulge namru na la bemichi se gram ni jangapchul hapche bagde ye peda sunu. Gelo kechi sum lamen jagagi poge digi se keji tu naksong tamni gi pacham yubime. De namdu thana gi chadam gopin sugi tujingi shipche bewikab seedi ya poge digi jacket na ibdi jayo betonu. Tokpa chendi tasa toba Bangkok le hon yubime. De poge dida chiga jemi charu ni yumi sulu ya chiche bedi yuru kongi gi nedun tina tewa mebbe labdi yubime. Drugi chadam chayik da jiji nikdong chubdi chema da tibda mingomji namdunawe lodi gyakab na omi imbachin gencha su zidi se tosho gram ngapchule ge ba oma chobe ime. Dele zadawgi se chadam gopen tsugi dukkadil le zingi namduna labe me gelo sumchuso gulami amsu chigi se gram nijak ngapchul hapchi badiyo beda zunu. De amsu diya Bangkok le hon yubda paro namdu thana lhuibikab chadam gopen tsugi zon yubime. Amsudi jamitsu shimle tanga yubda nedun degi kole timsunga pagi shipche bedo yubime. De drugi chadam chayi da diji nikdong chubdin chama da tibda namduna labe misugi seegi gencha su zidibe seeti su kuchabe ba michose kyodi yubime. Janda nesugi tenlu ishtojigi nyejube ui. Gelo sumchuso ngalame poge chigi mila shichilub jiko chabyebe topalu tende timboge timsum gape toda molo shagyebime. Poge dea chida dege chese jobge getse mengom gele nyokshe sosobe hubige shui sonye bime. Timsum gapage gömenalo poge dege mengom desulu kora jamichi inse lapshimle kong chachablu timdenge shabta subchinebe lapnu seime. De poge dege mengom desule turu kadimchi lenyeb ina toto mishedo yubime. Iru timsum gapage shemena tashiga wamrongle nyokshe kemege neden dinalo poge dege midele nyultam bumni de chile nyepe ima seshechi neden de suge gole shipche sobe karadu. Gelo shipchuji sumlami poge chigi gelo chobgelami korage bumde wansong deche beyebege topaleten timboge timsum gapage sunyepime. Toro poge dege gelo chuji lami korage bum soso deya wansong deche benege pachamno seime. Netsu jungkungda tipda poge dege bumge shode lo ni malam chigiringin deche beno seshechi. De timsum gapage neden dege gole bum dege morage charolo lameda dun charo dege lobdage wanzin chulo nyenshu bewigi shuma hako yepime. Timbogi timsum gapada tipda thakam chiga gelo kechi shilami amsuchi sekyebe topagi thaka halam shipchebe sado seime. Timsum gapagi gömenalo kongi katole ku tamba topa chado sumbera pumgi shipche nyenjoda tiro amsudi sesep sumchidu sishichi. De nedun dea timbogi timsum gadegi tuntani lapchige hema timbo karipulu yebe samge nyedablo wachunale amsuchige pumji tobigi shuma tunyebime. Timsum gapage chanyende amsudige arogaroge beyobege topa yopime. Timsum gapbada tibda pumdi shipche bewikab amsudi ekogulup jem pobi shuma shiyo betun zeime. De timsum gapbagi lamina amsudi seyobegi tokba yoble mugi arogaro de tiche bewigara yuseime. Inru tiche benigi tunle changen dinalo dewa yomi jemi tokba jensu mabobime. Timsum gapbagi gömena arogaro digi amsudi eko damyobbe ka sedi yoru masese labdi yobe ime. Taro timsum gapbada tibda arogaro digi konyi pana kasha chabigi shu tsede amsudi eko dambigi shuma karipu yusingi nyedablo yobe samgule chonyese labdi yobe ime. De timsum gapbagi gelo sumchuso gelame arogaro di jangin be yobe tokbaleten amsudigi pumdi tsuyo matobi hemalera todamnalu janu. De timsum gapbagi shipche bewikab tsede digi dultunna dewa judira arogaro dida chika tabdi yobe tonu. Timsum gapbagi gömena kongi katole pumdi tobigi shuma
세유비기 도바 차치세 임다 품디야 암수디 장디 님치기 잡레 주체가 완추나 팀디 옆에 통이시시지 데 팀송각데다 팁다 아로가로 딜로 속촉다 속주기 니주 깨공세이메 느린 디기태가 십지기 라수 슈메 딘천다 주두수베려와도 데 디기 슐레 쯔지디 쯔슈르베 니게던레 쯔벤 용차비 살루지 뚜니메 장다 네스기 던루 따시드거기 녀주디 스토지기 둘렌베위 Shemgang Tomge Nyedapke Nationale Tasotoba Chuchi Chutam de Chikalu Nyujun Be Matsobigi Pogegi Pumji Shungolep Chang de Yuppe Tono. De Pumde Halam Ri de Yuppe Me. Pumde Nyedaplo Amsuchi Alinchigi Yuma Chabikap Rirugi Tim Namegi Shuma Ton Yuppe Me. Digi Shule Amsudigi Tim Sumga Palu Nyejubeno. De Netsu Jungkung da Tipda Cededi Kelo Kechida Kechingagi Pana Onime Sishiji. 다른 딘디 팀좀 갑하기 십제배우 강라도 몽걸로 꾸리 공르기 삼람 조메디 다우니게 남케 잡니 임레 조바라 사네디 나루준데 탐메출로 탑데토 토조니메 데네딘디아 시텐 코체다 켈든 렘보기 송여비 삼디아 차니 람조엽다디아 고탐바라 치당아비 치세케치 숨로 nomkhor triparta chika ramjoyepeme tele samdi lokchap de thunthani ge jable dau thubinalo toroy ramya sobime samde injudi hemagi zumbera in teta tawadi hemagi zamzuma in deboduru chagi hamba madau pise madau ta jise de halamtan ngapchule manyumchi tenga chigi zamdis gara ngezin besai tari nga chigi tueyu kacheyu ta order sala pimbe nga chigara ya nyonigi iksha disu gara derizo sai ta narefa kesho disu la bimbe dau ni nalu di chap chang se sanam gela choya ta tanida sanam gela benelu semshu ke chunege tenle samchege mede ko tipsugi sanam shipselda konfete wachi shizu bego pesho pino koncha chapke bewachin dizumege tewachi yobachin sarte da dewege sanam gela choya ta tande sanam gela bemisulo penthong seshiji shuadia khachakhanim Dzongkha chodu chobe kaplu phiyepeme sanam shipselda konfil tewachi Dzongkha 6PM yoble pemaling gabgi Dzongkha sanam le chenlo samchelu dizumigi thunkenchi chunigi yobobso tago beshunu de gabgi bewachin tewachi yobachin Dzongkha tinnalu alenji da chelu tele sagagi thunshusu yasing chamni nalu pen bombera thongse ime samchi Dzongkha ki yo bongso inedenti de mirobe dendi de kyobe belu de bongso inedenti asigido 미실기 쇼에디 가리비 필도 쇼신 아직이 요 세마나에 수위되지리가 알아 선언나 노케디베 디상자인 시순이 슈와딜루 Dzongkha sanam gopingi lo takpachigi hemaya dizumigi tewachi chunigi pachamchiseime 이번에 같이 제베라 차지나 담디기 베데 슈 다야 마시르기 레코나루 인티베이션의 슈디를 있습니다. 때나 같이 동기 대답에 바 알파칼레 바다 수세타우더루 같이 다리지 다 농슈라 이제 약간 납주 호주디 고베세 거기라 통신다 사고니 같이 달레디 세마토바 데베 사우디 세마토바 데베 아시세 주니다. Taro kugi shumena tare shiyo lekjurgi lasu bewe gang yomle Dzongkha tinalu sanam shipselda konfel tewa topnidi la kasuchi wonse ime. 다행히 대상이 그거가 땡디기 시중에 땡디기에 안에 따오달로 예나기 27 기아 나디베 토츠가 생긴 말하기 언더베디 토퍼 본데니 세션이 아 사방기 에어디시 보기 올로 띵티비다 반범시 이에살레바 디니야 답지베 답디기베 치조이스데베 셰비 고이에 세션이나 Tare samchigi misesu sanamgi laada shipselda tiwi jabchurgi tunlu sarbanglu yobi sanam shipselda konfil tewalu rego bime. Te gopindigi samchigi tunlu shabdosu sarbangi tewale memba timpu yu sipanglu yobi sanam shipselda konfil tewi yenlayi chanale lenchobi nawaji shusubachin se jabnin beno. Diya sarbangi tewadi samchele tharinsa imbekha shabdosu lembajoda jagali judi jogoni degi ime. De Dzongkha tsokdugi samchilu dizumigi tewa shizukbini yubabsu tagobi gole dewa yubi lenkalu shuwa pinyube tajenu. Jangda nesugi tonlu samchile pasang dojigi nyojudi ishdojigi dulenbewi.
네, 주슈 사우다 치가 조된 솔록들아 사지베게. जगह फोगे ची से केजी ठूल हपची बगे पेदा सुबेगे शु ठिमसुम गपे तोदम ना शगे पे में ठिमबोगे ठिमसुम गपदा ठिपदा ठेकम छगा गेलो केजी शिला में अमसुची सेगे बे तोपगे ठेका हलम शिपचे बे सादो से में Shiten Kocheda Geldun Lemboge Sumena Mongor Lokure Kore Sam Ramjo Mede Dauni Genang Hechabong Sime. The Namzan Yengekole Shortin Nabata Nanse Gakamnalu Samopudi Sanaka Suna Chap Sam Simre Japnesumchi Payme. Teleshi Segakabna Samopudi Duneda Shalhogi Sanetsuna Luma Shube Punizumchi Dusime. Tanimni ke saka sanyen de shuge te nabaranda dumbi se changa za pasalu saka thujo samle ten sum sap shene dal hasung seni chaku chapni sheta sap guchuni kone sap kyuni hisasi tune daleni tune poni katen tende chini lebe gi tende bene da lamdul beni teleshin khasun tapne sule jumdu I ru chim tokapne da nyen chamni chimla sap guchune ta te nim de khalo sa da badin yeble thap chani chumetobe khanduge julam de thukada ya chani charale nup khathulu phobime Tele nanse randa dumbi chi chudu za pemlo saka thejo nyemle lotar sechu phina zumato ten sum sap shene darabne beni kone sap kyne da dune poni chimto kapni chongla sap guchune da chim sap na luchini tele bigi tende beni da icha chi tune da leni nyen jamne da tende chini tele sajib chika sonni sometobe khandogi julam de thokale hloda te yang chele nupchang khatulu phobime Chanda Tukanale Necha Namzanin, Desumera Nimnigi Saka Tujo de Dechibesho Sawi, let him to Tote de Rasina. Longmen legend ki hada samche Dzongkha ki Dorokha da Sambekha Dungkha Dopuchen da Tenchuka tele tumte geo ki tele mimang yolu setup bemina Chukha damdum le yabala da lengden sakungi sanekha le shatsunalu sari da churi tenye miluten lokta chu neken bombera chabiyeble chidakiwi chiche kechi ge ki dobale lokme shaptu tematsuwa ye siyime iru samche Dzongkha duk Longmen legend ki lejem yongi khadule la chu kade chuju benulu chenshu kedira yeru gongke geokha ki miso yongi beru shaptu di nyamso bema chuchen seba chena seshua piwime Du kadrulgi seda bemina chida gobe chitse sumchutsun parole gayada gayale paruchun mingom ji yobachin jachang apchum marpabgi shapto yuseme dinalu khasi genlencho yuse immase khaselbe kentabda shokjin konga gi denlu ngedabgi du kadrulgi sonjur motsabda yana tekar ang chi sum lekor ginalu tewa tapna seme Jarogan Hagan Yamsu Legulgi Seda Bemina, Timpo Konsu Chotenlube, Randa Dumbe, Tse Jusumle Chigu, Chida Gebe, Chise Kechi Gule, Chida Gube, Chise Sumchun, Wande Foda Jarogan Hagangi Naten, Shabdro Rimbochi, Chazu Momachi Mi, Togi Shen Yube, Shabdro Randame, Kundagi Zube, Jen Zachingi Naten Chasanchi, Dechen Mima Yolo Cheka Nani Imda, Deikap Gakap Ki Kurim Chungwashi, Nyensup Toktabda, Ransu Gelkin Barche Shitablu, Nindang Dugiring, Chabje Jeginchogi Tse Yube, Sampe Tashi Rekungi Sanchuda, Jabji Gabatsue, Nani Imle, Dejingi Misesu Chada Koranapa Junase, Lerim Godimbagi Shua Piume. Duk sergi lungdengi namre tole, Nindang Kechi Nigi Ring Hasalu, Nekol Kido Yeble, Dian Dato Mi Liten Tobe Ringlu, Dambe Che Yandapabe Duk Matsuru,
Dup tsubi kebene meonga nodi duchi jida gebale be lasalu nekol kinigi lerim yeble jenigi tudi yemitsugi shamki andang nalu dewa tapna seme. Tuk janda legend gi setup bemina tiriba shi gi satong yeble ketse de mi du mi towa yemitsu gi ransui shui zu ka chiwe yi chasu da dadi chida gebe chitse sumchu so chi gi chiru chu zenga gi nangke tsuna se shuni de shui zu lokten kajang bbscl@2023@gmail.com nalu taru tup se shuni Kasil ki denlu nga chigi yonde chago www.bbs.pt nalu zina se shunida ya chin I chagi ditsekha mitop techenda chikha lekur ni sum ni tu lekur nalu dewa thapna se shuni Indo Venture Private Limited ki rango ranjong ki denlo sanam thenke sui kor yongdel indo b2bt.com jisu beisi ima Dinalu Power Tillers da Sentamnegi Jones Dele Rainwater Harvesting System da Water Sprinkles Straw Shading Triche Corn Pillars Dele Sizetsu Yepmase Zoda da Sonle Sunalu Gobe Churik Lashara Yesime Debe Shisu Begome Diyan Chi Gekable Nanjen Mahab Misesu Rango Randu Zotablu Mikti Ngachegi Lede Nalu Rongo Kechi Lakti Nyamyong da Kerik Dembe Lejepsugi Shabdosu Gadeja da Leshumbe Pidi Teachers Temple Bedo Yipi Kaselbe Kendablu indo b2bt.com da yana Jidin Guji Jiji Nalu Dewa Tapna Geragi Ngacheda Chika Maung Sanamgi Ladi Intenbe Nedi Misi Rango Rando Zotablu Tunshikege Jiten Kocheda Kelden Lenkak Chichal Lekungi Seda Bemina Shungi Kyoja Shindu Govtekda Shimi Tuyu Letsapsuda Yamdil Bede Tingchimda Jiten Sada Te Dele Shimi Tungen Sugi Tundu Tiltun Rimluk Chitu Bedo Seme Henkagi Chomsogi Sane Dukchu Reji Dechina Chushimle Nediusu Dulenbede Tingchim Sugi Toki Beong Se Imda Tato Bewajin Timpuda Baro Dele Pencil Ling Tunalu Dulenbeni Kutsui Seme Digi Dulu Sanyik Nibe Lalin Tamnida Dea Shabdo Tilchingi Dulu Gyagab Nangyugi Tingchimda Kami Toki Beni Gyogoda Dun Mimang Lesapsugi Scan Bede Sanyik Lalin Tabde Ransui Kasil Toki Beni Yusube Rerejindu Tanzibe Miguni Tablu Saneda Tingchim Dele Kami Tankasil Dun Beni Dele Jeltun Rimlugdi Yadra Tantablu Ime Dibole Delio Yungi Hengada Sanishu Dele Desum Yiksatsuda Nyamdel Zena Se Imda Lejipsugi Godam Jabe Tingchim Tsugi Dulu Jeltun Mibeni Iru Dinalu QR Code Tsu Jashaung Seme Gadejibe Tingchim Tunalu Code Mimida Yana Nidu Dulunpe Matsuba Yubajin Shamkyugi Mingumsuda Tewa Tapna Seme Timpu Dzongkha da Timpu Tumdena Imbajin Bawana Chetreda Chika b chetri@moit.gov.bt da paroda ha dele punakalu imbachin kinle wangel da chika ke wangel@moit.gov.bt da wangdu da kasa chuka samche dele pencilin tomde na bewachin nima weze tenzin da chika ny tenzin@moit.gov.bt dele bumda da sarvam kelebu tomde da tonsa chirang dele daganalu bewachin ishin yurub da chika @moit.gov.bt samru jongkarda tashiga dele lunse da pemaga silu bewachin sange rinzinda chika srinzin@moit.gov.bt jura tashi yangse da shemgang dele mongolu bewachin kemlal chetri da chika kl chetri@moit.gov.bt nalu dewa thapna aseme Dibole sane jungi nidu dulengi dundu sedang da sagu sugi kole da gulbeni imle shabdu disu chuze matang ba gyara ki tangsel ki kole nidu su jinde kari jana se imda kod jangdru showa yangna rimlukdi matubachin www.shishar.bt nalu jode codes to Egyptena se shuwa beoime Kuzu Zamba Ngasenam I Dari Belda Ngaloji da Doshi Lege Mana Iro Ngagi Ka Atsire Lapse De Belda Nigi Lodi Gatebe Hago Sutuga Shebe Bapa Ngagi Rasam Tantanda Hago Tangso Nimchiwa Nimchi Yada Judo Zumbe Tome Wae Gatebe Hina Kongara Konregi Lana Semyin Betume Madachom Chiseme Amiga Mada chaka tumzi be demichi yaru ganime. Ya ngana chawa kimiche dosa. Ngagi nomide kongi hago dosum chido. Aye nigi apa imete haha gamiga. Makala masiro nigi apa ngada chaka tumzi. Shabda chap beudalu ngagi ripasa flasha top to mathe semya gamme.
aludi kiwi nimlera chimchini lutowalem I phamchugi beru alu chuda chika chirik na cho tinthole chini di ka che digi be khogi chiulu rikchel sap lesha thopchup mache rangda alugi bana thinjo leshum jonelu ya phentho bombera yepi aloi rikpa seda joni gi telu chemchi chuko aloi gawadi rangi tiki I Save the children. Duklok me legend ki hada samchi Dzongkha ki doroka da sambe kha dungkha dopu chen da tenchuka tele tumte gyo ki tele mimang yolu setup bemina chuka damdum le yabala da lengden sakungi sanekha le shachunalu sari da churi ten ye miluten lokta chu neken bombera chabible chidaki wi chiche kechi ge ki dobale lokme shaptu tema chuwa ye siyime iru samchi Dzongkha duklok me legend ki leje yongi khadule la chu kade chuju benulu chenshu kedira yeru gongke geokha ki miso yongi beru shaptu di nyamso be ma chuchen seba chena seshua piwime laso ta dangbara lerim zinami yonglu te kuzu zamda jamballeso se shuni ta darigi lerimnalu ta tensindi ka chikole shuni mo se wachin te dari nga jara shungjong chokbagi khatolebe te shungjong digibe te longa te nga jara judu kamchigalu hedi yebali tendigibe tinalu te ranaso sugi lengada diwegi tinalu te chala disu ka jara zedibina te tensin digu shijak digibe te nga chiginadima te jilengir lerim disu te changja shuega se shuni 다 다리기 레림나도 좀 집에 와진 때 다리 가지라 시든 코제다 때결된 행간날에 데미지 렘보 때 도지스리 나도 전디기 비 있으시니라 다 날로 당바라 주어서라니 주고벨라 때 다리 때중 우네디기베 때 다리나 행간날로 때 나기 때 차라 제디기베 때 롱아 조임에 있으시니라 다니베베들로 때 롱아기 낭긴날로 때 두지진기 차라디수 가지라 때 제지가 당바라니 지수나 주게라 알았어 가라로 때 구zam보시니 때 디다치 갈로 때 다리 디시 아니즘 지칼로 ngaje du janda le zingi te kokap name dilu te tambara te namsem karin che shunila dida chikalu te dari ngaje te la te dubje te kadebe thendebe shiru te lapsa gi sagochi mebachin te mise maasho jigira te mikimbe shunila anbadulu te dari ngaji lu anzum jigi kokap thopdalu te namseme te karin che se na tambara ani karin che shugobela 다 dida chikalu te ta longagi ta halam longa seru ta halam seru te juk dukhamlo hechi longa yasi shuni tanbaduru daringa jigi 시tin 코셰다 켈렌 행카기 se darina ba bewajinda mingsa pimbe hema bewajin te chapto 행카세 te dinanglo nga jigi dubde te kachira thinga sawajin te da 당방아 지기 흉람이베 다 흉람 디스에 땡아 지기 로 헤말레라 차라 헤말레라 제디레 이루 때가 다링아 지기 롱아기 날로에 때 마뇽지베 nga 지기 때 흉람 디스에 나메 세메 마투투베 때 디즘베 때잠 템테칼레파 충와기 잠 체와 소남 징람 날레파 잠 디스 가랑 지기 가데 따랑 지기 자주디 유신이라 디다지칼루 다 퉁추 뒤 남라 고마뇽 베기 퉁슈기 레림 쏘림 bomb 디디기베 땡아지 다리 남스메 때 미셀로 답데토도 때 조디 슈넬라 때 아니바돌로 다링아지기 두데 bomb 때 가텔로 텐디에서 와진 당바 슝남임베 소놈징남임베 디즘베 잠임베 퉁슈임베 안날화가지기 두데 bomra 텐디 슈넬라 라서 남섬이까지 체라다도 데 미줄렘보기 카톨레 때 디날루 때 롱아기 낭긴날루 때 두드젠기 차라디수까지라 때 나이가 디수마도 두비를 숭나이라 다니베바들 때 도날렘보기 수미나도 지 때가 제가 산남싱남디입니다 때 산남싱남 좀 집어진 마바 때 나부기 카톨레 차라디 bombe를 세디기비두 이루 다링아 제라 갸합날루 냐당지가 데비두스와진 당아지라 유고날 해봐 따베벼달루 때남 자기값로 디나도 때찹 디수짜비기 때 뒤세가도 좀 집어진 때가 저기 산남신남디 디날로 때가 저라 눈골 내 거리디스야 때 마테오이기 디날로 더숨숨 되지 때 람라 때 거리라 좀 맞추비기 때 내당도 주임에 때남 기기값도 잠지 때 디날로가 저라 기 거리디스 파주 때 저들베 추비입니다 다디가 저라 산남신남디 메타메 게초이기 때가 저라 유건날에 바 텐콩디수 산남기 텐콩디수 가지라 예디기 받으버시로 때 유건날에 방아 저라 기 총총이기 때문에 절당 미세기 bab궁존이기 때문에 람 싱어마지 산남신남디메 다니베버들 디수 다도 냐당지 카데베비나 디수 카데베 차라지 세이가 아니지라 알아서 까린체라 다
ngagi gatilera shudola te ya chokan chemonalwe ngagi debra judo ngachire du gekhab gi te chamchi membe mapa gekhab rana susugi te yarge jodalu sagogi netanda tundigi be te digi jiten desu 마로 ongobeese 당아치레 두개 합좀지 찾아봐진 슐레 템비기 켈딘딘 미 신nel라 텔레 남칼레 템비기 카둘레 템비기 데다 켈딘딘 뮤슈시라이 아니베도로 제샤 굽주 데지디 나지레 사토칼레 템비기베 람레 템비기비 켈딘디 임발레 템비기베 다리 나지 두개 합좀지 찾아봐진 두개 합디나로 잠불링로 찌땅로 이미기 토칼로 아치 두개 합디 다 yargi gongpelgi tsawagi amngoma-ngomadi numkorgil namdi is anile tindigibe te gakhab yage gongpel katebe jogoro ani lamle tindigibe jogo semigidi te ngachirigi de khyabade suge developingbe achi jungie te dilu ngelin yu shinila tani bodolu ta ngelin bewachamjigi midube bala ngelin besawige thamalo dinalo ngachi dubre tengobe ta nagi sundu zumbe 다리 소놈 징람인데 소놈 징람디 다 할람 다 똥다 중이디 지시 소놈 징람 다 두개 함나루 람 킬로미터 똥다 쪽게 디지 예비나레 다 겨옥대와게 람다 소놈 징람기 람디 지찌둠 잡아친 할람 똥다 중이디지 디나루라 유시네라 다 똥다 중이 세미디 아지 두개 합 충고 지나루 람 킬로미터 똥다 중이 세미디 디퉁고 잘레 멤베 담 리민베 단보도로 나게 순우 좀베 남 자기 갑루 다 हेमादी लम लहशेजिरा से जानो देबदोलो नम जागी कबलु कांगिल bomsho दिगे नाइ सुंदो जुम्बे ताम रोंशु देसु डेदिगिबे bomjo दिगिबे ते लम मिथे शुनिला निबा सरु सुरु छेदिगिबे ते लम मिथे से आनि बदु दरे ngajiगी गदि बेदोसा वाजिन तांबा जम चमनिगिलु सोतोंदो निबा आनिगी सोनम जिंगम लमदी नम जा गुनमेबा तेदा numko tenigi tengaji di tsagindo dan bendigira daringa jigi teda halam te daribodolu giog nalefa dzongkha nalefa ngajigi sayale saya terbumle terbum te mangul tambagi macheba hyungteole khakongbera ngajigi terbum halam terbum du te saya tonda dudichi te terbum bewaji terbum duimbe terbum dudeji ngajigi base course lunigi gi teda lerim 디디기베 때 할람 다 쇼생 당바 조시 다리니 바에 조도 신일라 단벼도 nga지기 레월레 배워진 쇼생 히바 디지 헤비간렌 때다 할람 두게 합나기 때 소남징님 가라 베스코르샵 상호세비기 세리오디비게 이슈니다 라서 다 모반나 미세미 달렘 보이 카톨레 디나루 때 레줌벨 수나이라 다지 다리가 지라 때나 캘랑세다 티디기 베데베스루 다 베스코스티 이메랑아 저기 다 도루점니디라 다 디수 때 캘랑세다 나리 티디기 비두 때다도나 렘보기 순도좀 배워진 디수다 또 제베가라 이메라 또 페이스 1 베라 디나도 때가 저기 에림 당바디 데베 조이기 때 듀지 이메 이루 당가 저기 다 디날루 도르디수 당장아 저기 내설날에 봐라 때 디날루 따비벼달루 도르디수야 짜비간루 바바 가라 데베 조이메세 슈자레르멘라 이루 당가 제라 중기 가톨레 따독 배고 디나면서 이게체 세준이나 디날루 차라 제니기 오마치 디날루 때가 제라기 사루 도르 가지라 소디기 베베스 따독 베니디 카체 봐라 피치 땡고디 간이와 카체 대안이 베베들 당자 감지가루 내설날에 봐야 텐데 도르디수 짜비간레 디날루 리즘짐 맞잡 대안이 베베들 때 제라 도치네지기 바나라 데베 맵조이기 로주디세라비메 대안이 베베들 피치기 날루베로 디소 카데베지 데세도가 세미시라 남스메 카체위기 데 조치 메신이라 다리 로중고마디 아니메 발라 람 레슘 조미디 람 레슘 야시마레 세비기 네순날 잘미티베 신이라 땀 마디미디 다벤 안에 땀 마디 템에 세미 네순날 템베 nga질로에 파기 미세디수기 랍달로 럼보 다벤 안에 람디 라메 세메 레슘 야시 데카딘체 세미 주틴 미회신이라 nga질로 주틴 가동와서 와진 nga지 안에 람디 땀 미디에 세미 주틴 마바 데보돌로 람 레슘 야시 주틴 땅고 세미디 마기 잘레 주주멘라 nga지기기 겐고디라 레슘 베니기 기고이디메 안보돌로 nga지기 레슘 베미디 nga지기 겐쿠르기 따튼디기 베라 베버지 마토 데 nga지기 록스 베버 잘레메 인데 베스시로 데 다리 nga지라이 네술 트네튼세 땀 마디우디 튀어 신다 아니버도 나게 숨노좀베 다 따독 베니기 람루디 가데비나 세베치 세와친 다 마바 미세디스 감제켄 마치 슈업디스 감제켄 따독 베니기
rimpa be yushin tangba ngachi lengka me lengka gi duge khamna lo gyo ngi jing alu heso ga sa wa shi lengka gi hemisu shin ani beni digira Dzongkha ge shin Dzongkha gi ta do be go shin Dzongkha gi rana su su na lo gyo ta pye bo jin ta shang sum ji be jin gyo halam ji 쟁아 되지 라루치 lu 줍디니 라루지 lu 중이 가르로 해수가 서와진 다시 zonda 헤미서 오시니라 아니 버도로 다 디기 올로 마치리 조르코빈 게디라 조르코빈기 다루 코짬지기 정하치나로 겨 가르로 해수가 서와진 헤미서 아니 벤디기 다루 림바 고기 올로 조르바 인지니어 디스 다니 조르바 인지니어로 겨 레레 디멘 겨 니돔디베 데 인지니어 레레 가지 반베 수디 다 디기라 말랑 아따라 님 레셰메바 아니 조르바 디기 아니 람타 디기베 데수가서 데디미수 아니 베니 디기라 마슈라 아니 유어기 미세나레 콩미 듄베루 미가베루 촉바조디 아니 람기 따또 베니기 촉바조디 가랑 아치기 다지시도 좀베 롬볼레 고준디기베 타나 아마 유카기 미세 코라기 케벤 유미기 미세 순수라 아직 따도기 아니 림바 조디기 시네 아니 발로 데다 티쇼비 갑루 데 아치레타 마데도로 땡아지 가라 아치레타 마데 팀메 데 디디딘 인베션 아지기 데 데수가라 쪼카베리기베 데 사겐도 오시니라 라소 다도 땡아지라 데 산남싱람기 콜레 마둡투베라 텔렘보기 수나이라 다앙아지라 다 geog 떼워기 달람기 콜리지 슈고베라 다 디날루 차지 주니만달루 카데베 추디 두스와진 땡아지라 geog 떼워기 날루 땡아지라 덴눔콜 떼워기 람 땡아지라 데 디날루 케지 geog 케징가 데치날루 땡아지라 수나 단디기 디날루 데 데베 추디기베 둘라 데게 마도와 딜랭아지라 냐말레 땡아지라 주준베디 미기 람디스야 데 다리 디날루 수나 따미디스야 데 하가호가 텐맵 테미디스야 록디 땡아지라 리설베셀라 데 수나 디수 땅록 레지베니기 디스야 땡아지라 차지 주니반날루 추디기베두 단베베들 디수 카데베지 데 둡수지가세 라소 카린젤라 다 geogteogi lam 다 다지주즈메 geogteowa chamchiglu 지와진 데다 킬로미터 동라 2디지 유신이라 킬로미터 동라 2디지 칼로 예비간렌 때로 해마 차지 주지반나로 데 geogteogi lam 할람지 지나땅 차이신이라 다 다링아지기 나로 데 geogteogi lam 지나땅 곱디 캐싱아디지 한줄리디 디스웨 다링아지기 라로지 땅차이 라로지 다도 땅위 강루 답제바와진 파 짐강 좀 배워진 다 hun지 좀 배워진 자리기 교육숨 마치기 땅차이 짐강 좀 배워진 바도기 교육숨 신가기 교육숨 가지리 땅차이 다타시강 좀 배워진 다리 메락다 싹땡기 람디 데다 마치기 지나 땅들이 유신이라 디수가라 교육대와게 람 마치기 지나 땅메기 차지돼서 되게 인신이라 다 디기 메바 해마 땅삼이 디수에 다리 가지기 가디 배도서와진 다 육직마베 가라 록디기 리서페스 베니딘 데다 다리 아치치 데다 찹게 담미디에 데가디베로 아치치 두세 라루치 두세 마렘베 데 두세 레메디순 데가지기 포톨 리페어세 다 삼질레 바베와진 데다 겔풀레 바베와진 데가지기 디수가라 냠지베디게라 유신이라 이루 다 로지다 이기 날루라 아니 헤마타메기 데다 num콜기 람디수디 데다로 가데베 인스티튜로 데데가라 메테노 다 로지다 이나로 록타네기 두세 리옹 오시나 디수가랑 가지기 차지 쌈디 유시나 다 아니 조디들 아니 geogteogi 람디 콜리슈달루지 아니 슈고벨라 다 geog나데 봐야 디나루 다 람디수 따비바달루 다 비시데라 슈고벨라 록디 다 디가 지라 조딘 다 디조이가라 땡아 지라기 데 디나루 세지지 가데비가 다 아니베 따달루 다리 슈가 오미디기 다 geogteogi 람디 춘나디 땅미메라 이르야 디나루 땡아 지라기 윤덴베 디나루 다로 숨 시대지 갈라라 마슈라 데베 맵조이기 람디수 데베 투나 담미디수 데베라 통미메라 단베베들로 신 데지기 배워진 때 뭐바 자치고 레준베라 소와진 망일디 볼체도 배 조동올라 이루 소에가나 디날루 제차지지 레준베 짬디기베 소와진 미라가세 데 양진 디날루 다리 제두좀베라 때 마치라 망일디 아세레베 땅 델데베들로 투나 마수지베 땅 이루 디날루 윤딘베 데 아지라기 디세베진 마음베 데 윤린베 데마수비기 데 냐당지구 예베베들로 디기 데 록디랑 아지라기 망일디 땅 도로 레지베라 데고 봐라 다니베들로 디수구 투지지가 데베 제도라 다 미세 마쇼 지기라 이 라루지 데다시 존다이 디스에 나이 숨을 좀 베라 데다 디오데베 게메 신내라 정화정 나라 봐줘도 다 디깅하기 해마기 데다 게럽지 더디지 좋아진 해망아 로 니슈 디치기 해마로 마 중요나로 주달로 진나기 투세디 가림지 땅데 누가 와서 와진
다 줄람 나레파 20 cm se tani du shinela yes lam tewa nalefa 25 cm inchi na yes ani betani du le hema iru kapchi le garibe asi sawajin sonam gyokte wage lam de sudi 25 cm gulu tani chaji chuchiba nalu bewajin 25 cm ani tuksedi yes ani betani tani du shinela 다 다리긴 내당 숨지 찾아봐진 nga지기 뇽다 di 30 cm 땅고 30 cm 땅고 CDB라 30 cm mean 30 mm 땅고 다징하기 때 centimeter base swing 30 mm 30 mm 25 mm so 아니디 30 mm 배 땅고 세 뇽다 아니 배 땅고 세 다링하지기 차지 데베소디 유션 다 융람 때와 숨지 배워진 할람 50 mm 5 cm 다 해마 배워진 가지고 좀 25 mm 배 다링아지기 디나로 니답잡디기 배 때다 50 mm 세 남세면 두바과 일라 다 디ing아지리 잠불링로에 데 개합로 여게조이 개합나로에 때다 독주다 딘주 mm 독주다 딘주레 야다 잡세민두 가지 개합나로 다로 가지기 mm 할람 때다 납주디지글로 회디 회신이라 다 나게 손노 좀배 때다 뚜바바디 가지기 잡수준이라 다 피버진 다다리 나 팀부숨지 배워진 나레야 가비사 순수 람디 나기 남부상 좀 배려서 수준이라 자세 범수 조수 뚜바바에 조수 같이 조수 대보도로 가라 날 조샤디비 띠르가라 날루자니나세 가라 곱시샤디 진고메나세 당시 두개 합날루데 망을 위미디 곱시샤디 배우갈렌 다링아지기 데다 로가다 로두 순수루 데다 데투비기 지나디 가지기 데베 디자인 데베베디 수게 데베베디 유신이라 다 개합 그 공배 이야기 조디 배우관을 때가 주도서 배 다링아지기 중름데서 감지 못 사와진 가지기 로세디 로점이라 줄럼데서 같이 지나담달로 로세디 롱아라 인신이라 아니 개베유라 다 타지고로 로치담다 로쟁하기 가지기 조게라 디자이너 데베베데 담바진 때 타지고로 때 망을래 셔저가네 때 랄루치로 체니기 인가 유신이라 라선음스미까 되시나 다 독설 마두도 빌었으니 다치 아니 주고벨라 다도 가지라 다 좀디기 콜레지 주고벨라 다 좀디 낭킨나도 베드베스루 때 다링아지라 인야당디 때 데베타베베도 때 좀디세 오마도치 딘달로 남미삼비 때 딘달로 깡일까지 맵지디 마블리 민두발라 당처기 람기 태갈리베로 딘달로야데 하고가레 텐 대추 유아디스에 리주미비기 디스에 야당지둘라 단베들로 다리 중기 카톨레 데 망일레 볼체도 또 베레 샤눌라 데 디날롱아 제라 텔붐 찌데지 데 좀데기 디날로 람기날로라 데 데베샤디기 비두스슈니라 단베들로 데 다리 좀데기 야당지 데 가데베 디날로 공페치 가데베 베가 데데 람니기 야당디스베로 두스 가데비지 제가 아니지 소나라 라서 거딘체라 다 칠레베와 친 데다 마시라이 네 람디 num코로 마음 가테 예사 안일람디를 심은 거비라 다 피지배와진 마시레이 선남진남지 남에 삼에 레심 조디베스치루 님지루 가링이 숨숨레 마조와진 때다 디날로 남에서메지 마시레이 벨주기 공펠로 남에서메지 펜미서슈니라 한베도로 마시레이 세닉다 팁달로 캐쇼다 팁달로 가릴람디 가데베 레슘 가디베 조고 와서와진 num코르기 장카타 뚜니게 조고 따니 봐도 같이 팀부 숨지 찾아봐지 나루 할람 가리 떠라 할람 제비로 주미 숨지 집지라 나 팀부로 예비로 주미 산이 봐도 팀부이 람디 담바라 레슘 온거 배봐라 따니 봐도 다로 해마기로 해마에 제디도 해마기 나기 마제베세멘 로 해마레라 레슘 제데르도 이루 다리 가지기 qablu 데다 팀부기 얘기 톰데기 람, 다 팀부잡지 멤베 톰데 이루 찾아봐진 푼슬링임베, 삼성화임베, 게르부임베, 다 디즘베 팀부임베. 다 아니 거리 마쇼지라 아니 톰데기 지나루 유니디기 다랭아지기 쪼름지 아니 톰데기 람도 찾아디기베 다랭아지기 나이 손즈메 텔붐레 텔붐 단디기베 다랭아지기 조카 메도슈네라. 다 다리 디기 마세바 팀부기 톰디 포털 프리존이기 화가 허가스미 마브라미 맵베 존이기 데보도로
아니 다우치라 이나로 좀이스베 주네라 아니 내가 따와지 마슈라 로치 공가 로니 공고님이 다 대리 나보기 감지 캠바지나 아니 대리가지 팀볼이 고수디 겔부 좀지 배워진 할음지 조세 주네라 삼성가 대리가지 베위강유 삼쟁가지 베위강유 디즘베 푼슬링가지 할음지 조시 다 대리가지 슈크된 거미디나 팀볼이 슈된 디기베 아 감지 캐노 마 sab지바스라 비메 아 제세기 통칼루 데다 감지 캐노 나레마 대사지 진이 따와진 아니디 당아지기 육정맵에 주로 보면라 바운도 디즘베 아나 셈더 칼레마가 아랑아지기 다 포터 프리 존이기 차지디 다 고투디기베 할람 디날로에 데다 사야 둑주 디치 땅디기베 데링아지 레굴 고투디기 아니디 파스페시 다 세컨 페이스 타드 페이스 갈렌 레와디 데다 날레바 데다 로중가 온데 베시로 안데 투디디라 나오메나 스노기 로이슈니라 그래서 다 초디디치 아니 주고 베다 톰디기 디나루 데 람디술 렉지 비웨기 남디로 다리 데 제좀 지벼진 나 팀부기 데 콜리지 슈다우 지벼진 때가 제가 팀부 톰기 문나루라 디나루 데 남자기 갑찹지 잡이 간데 팀부 톰기 문나레라 때가 제가 데 주디스야 데 디나루 이워디술 리준미비 간데 디스야 테노 데레 데 가자가님 데 제가 체감지가 데 내설 지나야 텐데 다 장강하게 럽더 좀 지나이메 디나루야 때가 제가 님 아다라 데 닌델신도 디나루 때가 제가 이 님골 배워진 님골 잘을 학되기 디나루 도들 배우메라 럽죠 알루디스키 렌 데레 바비살레 파테 다리 베베스랑 같이 디나루 데 호하가 호가디스 라시치 통베베달루 디나루 디시 데비라 고가 세미치 망일 딘 때가 제가 볼체도 또 베라 디나루 텔범 지데치 데샤디기 비투 다니 베베달루 디나루 데 찰라 제니나루 데 디시치 데 카데베 제도가 세미치라 아 아니 비디오라 다 나기 손도 좀베 다 다지 공로 주도 좀이 데다 차지 굴루디 데 마기 찌지팝데라 라스 팅풀루 차지 굴루 다 담지루 망을디 이메 마바디 다 차지 굴루 팅부기 람가라 지나 차지 굴루 땅게에서 와진 너두기라 밀랑베 신이라 마기 데로 코 아니 컨트랙터 숨지디지 보디기베 마기 찌지팝데라 찌지팝달루 차지 굴루 땅다 와진 짐기 밀랑베 너르기 밀랑베 가리기 밀랑 데마세 나이손도 좀베 차지 굴루 땅다 와진 트래픽이 잼 세미기 가리기 찌지루 갑도 잡되기베 강일 bom통세 데 마바 지레 배워진데 망울게 데 차지구로 따니기 멤버 대단히 아니 림바림베 땅고미디 디베레 셀디베이메 다니버로 다리 나이 손도 좀베 다행아지기 팀부기 람디 나 톰내기 람디 강일 가지두 서와진 퉁추 쪽추 지 아니 찹잡더기 추트메기 아니기 조케레 고준디기베라 디나로 집집배급도 우슈니다 다 해마 짭사미기 취둥지 배워진 젠지 배워진 젠디 충송 다링아지기 람디 레심 조르다 마조르다 찹잡이 갈렌 아니 젠디 블록 조베 갈렌 아니 젠디 수비 갈렌 취치 같은 몸에 주니다 디수가라 로딩아지 집집배급에 단베도 가기 주도 좀베 해말레라 디 추둥데서 가라 충성받진 대ring아지 감지 쪽 아니 저도 지주고 벨레 바나레 렘볼루 다 나체라기 다 톰디 콤펠 카데베 땅디기 베드베스 땅바 카체 슈딩 나체라기 마스터 플랜디 몰라 차지 잡니디 데디 카체 바다 조기디 카체님이 다디베 바다루 tab madioji kadebe jumbela nyamalle zogi bibigu dari doro digu 곰펠 땅고 베베다루 카데베 강일지 카데베 텐노 동len지 카데베 jumbela 디나 아 남스메 아니 나이스 무즈메 일라 때 강일디 봄라둘라 답지보 와친 해마 마치레이 로 로짱아 기 해말로 같이 팀부기 조케디 조사노 준다 다리 아니 조케디 바디게베 사고나로 네당로 따위간렌 안조케기 따미디에션 아니 베니디기라 나이 손노즈베 다 다리 라 공페길라 가치라 베데베치루 찰지 암딜레션 원고베 세니디기라 다리가지기 찰지 암 팀부다 바로 이 돔디기베 찰지 암 범지라 캐쇼로 캐쇼레 캐쇼 세디기베 치갈레 기합 치갈레 캐쇼디스 세디기베 다링아지 아니디 소기기 아 팀부기 차지 암디랑 아지기 조도주네라 차지 암디라 조사비슐렌 때 나기 손노좀베 다디스 가랑 같이 해마기 즈미디스 가라 쪼가 베이베이베 조도로 때 남지기 서도로 때 아니 차지 암디 또 먹어봐 때 가지기 디단 티디기베 해리 공부 조도로 답데도 통메나스 노메 다 델레치 토드디 아니면 당아저기 톰디 남긴날로 때 자살레 제디기 버진 numkor기 텔레베로 자자 딘주데 중에 제가 톰 나나루 때 데비기 다디날루 데비인세 체지지 데비기디기 비둘라 단베바달루 다링아 저라 트래픽 컨디션다 다 가디디수 데 마숑비기 강일 에 존디기베 데벨라두 단베바달루 디수야 투삼지 가데베시베 다디 저라기
강열디다 ngachara tablamgu debe zogobdi kanyo gesebala di ngachara kyangkhudi shungebala bagobala jengi besa sago kayamida ani bedol di tusamji shebe kadebe chise chiga ala sukarin chela teda nagi thom sodulu teda thimu thomda gelifu samjong khar phusling chamji memba beshim nale dari ngaji gi jasha dinju gepju di gari thomnalo du sewdolo jongkhate de to shine paro chido dizumbe tashigang mongal an thom garati di gi bedolo jasha gepju diji di gari numphor gi di jangkha di thomnalo du se ta digi nanalera nagi sunu zumbe traffic kangel themidi ta phusling zumja themuzum jime ta ngagi bewajin kadebe nosum tane bechiru traffic congestion di hema gudunalo themenga se nomenga kiti ngaji mi gudunalo traffic congestion mega se ngai dokko jome kadebe mo sawajin dari chachi na doba time gudi chikalo na chachi ani lamgi bolkha yube chachi zimela numgo rerelu mi rere chamchingila tode mi regi numgo rere dadigibe thomnalo ombachin traffic congestion ni na chamchi memba gega bjengale jodongos nomela ani benidigira dari ngaji gi yugomedira miselu te goa pego shunila ngajirai bus disu keldin giri public service disu public transportation disu ani di leshumbera lalin thabda bachin te ta mire gi numore da thom bachin di mi jachi om bachin numbo jachi mela examnalu mi nije sumje mi gi exam sansanila di gari nije sumje theni me de dingalu ti doba de traffic congestion maomba tablam인도 다니 tablam딩아 제가 이미 멍kel든디 작업디 가디와 같이 해발았나 또 미줄렘보기 손도 좀 배단디 배들도 당가 제가기 담미 멍kel든디서 디수 가데베 야르기 땅이가 뭐바다리나 방 제가기 시티 버스 몰라 디디수 마슈시 수디 데베제우메다 디디수 가데베치 당가 제가 델레치 데리나 바라 데디나로 제가기 데 람디스야 데 미멍kel든기 데 람디스 소소벨라 디나루 데 제니기 차지디스에도 가데빈 아니치라 남사가리시라 다 퉁구베 주기라 다 다랭아 지기 람디 제게 베게서와진 बिल्डिंग देगो निमे चिम देना देगो निमे ना गमजे खे इमेला ता नालेफा गरी नी शोमिगी लमदिन जोसानो दिगी एयुन दादी चिमदिन चापसानो लम जोम bomजनी की साको मिंदुशुनीला तानी बे रो गेखाब जमजुम जे बेवाचिन रो यांटो बेदुला बास की लाइन सोसो चातुबे नुमगोर यी शोमिगी लमजोदुबे ngaji गेखाब दिना तपयो बजना स्विमिंग पूल दाना थुम तेवागी लमजुम जे बेवाचिन ele gar chim chapsela ta bomzoni sago mindu ta ani bodolo daringa ji geji bedo sawajin lam leshim zowi gi thokalu public transport bus service di same same karma nga da chudamnalu bus re yogo bezodo dige maseba nga daringa ji gi ta project bomb ji Bhutan green transport semigi nga ji project bomb ji achi lengka gi be te gozung dige bedo disugara nai sunu zumbe ngwechen na ngwemi gi nanlo nga ji gi juro bombe go be shunila ngwechen sawajin lam gobe bas gobe weme sawaji gudu diranga jigi nanulora chokhabe gobe sijunina las nomi sabi kadi chela tadda dugi nalu te ngachi nalima te tari chora te shungi ni nalu te chala disu kadebela zedi bina te ngachi nalima tilengi lerimdi te chibi changda shu sei sijunila te tama ngachira nesegi shule te chojudira te ngachi lerimdi te pyong sijuni Duklok me legend ki hada samchi Dzongkha ki doroka da sambekha dungkha dopuchen da tenchuka tele tumte geo ki tele mimang yolu setup bemina chuka damdum le yabala da lengden sakungi sanekha le shachunalu sari da churi tenye miluten lokta chu neken bombera chabyeble chidakiwi chiche kechi ge ki dobale lokme shaptu tema chuga ye siyime iru samchi Dzongkha duklok me legend ki leje yongi khadule la chu kade jojo benelu chenshu kedira yeru gongke geopka ki miso yongi beru shaptu di nyamso bema chuchen zeba chena sishua piwime Indo Venture Private Limited ki rango rango ki denlo sanam thenke sui kor yongdel indo b2bt.com jisu beisi ima Dinalu por tilasta sentamne ki drones dele rainwater harvesting system da water sprinkles straw shading triche corn pillars dele sizetsu yepmase zoda da sonle sunalu gobe chiri glashara yesema debeshisu begomediya chi gekhable nanden mahapda misesu rango rango zotablu mikti I ngachegi ledenalu rongo kechi thati nyamnyongda kerik dembe lejepsugi japtosu gadejada leshumbe pidi Teachers temple bedo yipi kaselbe kendablu indo b2bt.com da yana
Chidin Guji Jiji Nalu Tewa Tapna Geragi Ngacheda Chika Mong Sanamgi Ladi Intenbe Nedi Misi Rango Rando Sotablu Tsunshikege Duk Janda Lezin gi Seda Pemina Janda Radio gi Dendo Inkeda Losam gi Lerim Somida Selship Dendo Juizu Sedi Chida Kobichi Segatsun Parjang Base Shuni I Kasigi Dendo Mitop Tesenda Chika Sumni Ni Du Lekor gi Nalu Tewa Tabna Shuni I Jiten Kocheda Kelden Lenkak Chicha Lekungi Seda Pemina Shungi Kyoja Shindu Govtekda Shimi Tuyu Lesapsuda Nyamdel Bede Tingchimda Jiten Sada Te Tele Shimi Tungen Sugi Tundu Tiltun Rimluk Shitu Bedo Seme Henkagi Tomsogi Sane Dukchu Reji Dechina Jushimle Nedusu Dulenbede Tingchim Sugi Toki Beong Se Imda Tato Bewajin Timpuda Baro Tele Pinsil Lingtunalu Dulenbeni Kutsui Seme Digi Dulu Sanyik Nibe Lalin Tamnida Dea Shabdo Tilchingi Dulu Gyagab Nangyugi Tingchimda Kami Toki Beni Gyogoda Dun Mimang Lesapsugi Scan Bede Sanyik Lalin Tabde Ransui Kasil Toki Beni Yusube Rerejindu Transibe Miguni Tablu Saneda Tingchim Dele Kami Tankasil Dun Beni Dele Jeltun Rimlugdi Yadra Tantablu Ime Dibole Dilyo Yungi Hengada Sanishu Dele Desum Yiksatsuda Nyamdel Zena Se Imda Lejipsugi Godam Jabe Tingchim Sugi Dulu Jeltun Mibeni Iru Dinalu QR Code Su Jashaung Seme Gadejibe Tingchim Tunalu Code Mimida Yana Nidu Dulunpe Matsuba Yubajin Shamkyugi Mingumsuda Tewa Tapna Seme Timpu Dzongkha Timpu Tumdena Imbajin Bawana Chetreda Chika b@moit.gov.bt da parodaha tele punakalu imbajin kinle wangel da chika ke wangel@moit.gov.bt da wangdu da kasa chuka samche tele penciling tomde na bewachin nima weze tenzin da chika ny.tenzin@moit.gov.bt tele bumda da sarbam kelebu tomde da tonsa zirang tele daganalu bewachin ishin yurub da chika @moit.gov.bt samru jongkarda tashiga tele hunse da pemagasilu bewachin sange rinzinda chika srinzin@moit.gov.bt jura tashi yangse da shemgang tele mongollu bewachin kemlal chetri da chika klchetri@moit.gov.bt nalu tewa thapna seme Dibole Sane Jungi Nidu Dulingi Dundu Sedangda Sago Sugi Kole Dagulbeni Imle Shabdu Disu Chuze Matangba Gyaragi Tangselki Kole Nidu Su Jinte Kari Jana Se Imda Kort Jangdru Showa Yana Rimlukdi Matubajin www.shishar.bt nalu jote Kurtstu Egyptena Se Shuwa Beoime Du Kadulgi Seda Bemina Tekar Ang Chi Sum Lekor Nalu Dewa Tabnigi Dusedi Roba Chuse Dunle Chiru Chuse Gutsun Parjambede Shabdu Su Pyon Seme Kasilgi Dundu Chi Sum Lekorda Yana Gelchi Shabdu Lemisugi Gu Dunga Ge Ni Dun Tuji Sum Lekor Nalu Dewa Tabna Seme Sanamda Konur Lenga Konur Lekungi Seda Bemina Dari Naba Midi Dajuna Lefa Madimbitam Lampi Skin Disease Tigi Milu Nubada Dizumbe Tungi Su Chubi Kablu Nyenka Yu Semidigi Midilu Tsajanla Chuditu Seme Lampi Skin Disease Tigi Milu Nunyin Kanya Mepmatse Tungi Su Sanida Tunigi Tunluya Nyenka Su Mi Se Inru Rangi Chudingi Tunlu Umsu Kyube Shena Seme Lekungi Katule Lampi Skin Disease Ki Tonglen Petablu Sanigi Shungda Chika Nyamdal Bede Menkapki Larim Titi Yubda Dia Chida Gibe Chitse Kechi Dungi Nangkyu Bewachin Yada Bamen Dele Mahi Sutside Simchingi Tanka Tonta Kechida Kepcha Dukchu Redulu Menkap Tsui Seme Dibola Karigi Madimbe Tam Chapel Benile Zemna Se Imda Gadechibe Tesumle Chabajin Lekunda Chika Dewa Tabnida Yana Tekarang Chini Higinalu Dewa Tabna Seme Tenzin Education Tula Lubde Sugi Nawa Yubi Mosabchi Imle COE da offer letter su Nidang Chubji da Kechi Chigin Nankulu Tutsuk Matse Jacha Kechile Kechi Ngatsun Loknya Dokram Tsue Jindo Yubi Me Toa Yumi Sugi Shamkyu Angdang Tsuna Dewa Tapna Seme Tuk Janda Lesin Nalu Rimo Sokep Niki Sato Yesi Shunidang Sato Digi Tenlu Shui Tsumisu Torim Shetse Yana Zula Ome Shetse Dizumbe Certificate Ki Shetse Yimisu Gosi Shuni Toa Yimitsu Ki Lansu Yuisu Ka Chewe Ikche Suda Jak Jida Kebe Jitse Sumchu Sochi Ki Chiru Chitse Ngagi Nanke Su Nani Dan Yana Loktin Kajang BBSCLHR 2023@gmail.com Nalu Tana Si Shuni Kaselgi Delu www.bbs.bt Nalu Si Nani Dan Yana Lekorni Sumni Ni Du Lekorgi Nalu Tewa Tapna
Duk Lokme Legend ki Hada Samchi Dzongkha ki Doroka da Sambe Khatunka Dopuchen da Tenchuka Tele Tumte Geo ki Tele Mimang Yonglu Seda Bemina Chuka Damdum le Yabalada Lengden Sakungi Saneka le Shatsunalu Sari da Churi Tenye Miluten Lokta Chut Neken Bombera Chabieble Chidakiwi Chitse Kechi Gegi Dobale Lokme Shabtu Tematsuwa Ye Siyime Iru Samchi Dzongkha Duk Lokme Legend ki Lejev Yongi Katule Latsu Kade Jojo Benelu Tsenshu Kedira Yeru Gongke Geopka ki Miso Yongi Beru Shabtu Di Nyamso Bema Tsutsen Zeba Shena Sishua Piwime Jikila nyombi chongdende Senzam tulbe ngindwe dunyese Dusone se sangye mingi La bindurai yula chatse Bekhaje raja samokade soha Teya taon bekhaje maha 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 bekhaje raja samokade soha Duk Lokme Legend ki Hada Samchi Dzongkha ki Doroka da Sambe Khatunka Dopuchen da Tenchuka Tele Tumte Geo ki Tele Mimang Yonglu Seda Bemina Chuka Damdum le Yabalada Lengden Sakungi Saneka le Shatsunalu Sari da Churi Tenye Miluten Lokta Chut Neken Bombera Chabieble Chidakiwi Chitse Kechi Gegi Dobale Lokme Shabtu Tematsuwa Ye Siyime Iru Samchi Dzongkha Duk Lokme Legend ki Lejev Yongi Katule Latsu Kade Jojo Benelu Tsenshu Kedira Yeru Gongke Geopka ki Miso Yongi Beru Shabtu Di Nyamso Bema Tsutsen Zeba Shena Sishua Piwime
Lerim sidi shume kara lulok tera kuzam se shune da chika pedoge netsuge shingep de shuge tambara nesodin. Jagargi phoge chigi sege ji thul hapchi bagye peda sumbegi shui timsum gapi todam na shagye bime. Timbugi timsum gapada tipda thekam chiga gelo kechi shilame amsuchi segye be topagi theka halamchi shipje be chado sime. Shiten kocheda gelden lembogi sumenalo mongarlo kuri konrigi samram jo mede dau nigi nangke jabon sime. Tane chakazabe shuge. Jagargi phoge chigi se keji thul hapje bagye peda sumbegi shui timsum gapagi todam na shagye bime. Te phoge dia thare paro namru thana le sunye bime. Te zumbe nedin soso china loko pensugi dukhadulgi namru na la bemichi se gram ni jangapchul hapje bagye peda sunu. Gelo kechi sum lamin jagagi phoge digi se keji thu naksong thamni gi pacham yupime. De namdu thana gi chadam go pensugi tujingi shipje bewikap se dia phoge digi jacket na ibdi jayu bethonu. Tokpa chendi tasa truba Bangkok le hon yupime. De phoge dida chiga jemi charu ni yumi suluya tiche bedi yuru konyi gi nedun tina tewa mebbe labdi yupime. Drugi chadam chayik da jiji ni tong chubdi chema da tipda mingomji namdunabe lodi gyakhab na omi imbachin gencha su di se tosho gram ngapchule ge ba oma chobe ime. Dele zadaugi se chadam gopen tsugi dukhadul lezingi namduna labe me gelo sumchuso gulami amsuchi gi se gram nijak ngapchul hapchi badiyo bedazunu. De amsuti ya Bangkok le hon yubda paro namdu thana lhubikap chadam gopen tsugi zon yubime. Amsudi jamitsu shimle tanga yubda nedun degi kole timsunga pagi shipche bedo yubime. De drugi chadam chayi da diji nitong chubdin chama da tipda namduna labe mitsugi seegi gencha su tsidibe see tisu kuchabe ba michose kyodo yubime. Janda nesugi tenlu ishtojigi nyejube wi. Gelo sumchoso ngalami phoge chigi mille shachilub jiko chabyebe topalu tende timboge timsum gape todamolo shagyebe me. Phoge dia chitadigi chitse chobgigi tse mingom gele nyokshe sosobe hubigi shu sungyebe me. Timsum gapagi kyomenalu phoge digi mingom ditsulu kora jamichi inse lapshimle koncha chablu timdengi shabdo subchinebe lapnu seime. Te phoge digi mingom ditsule turu kadimchi lenyub ina toto mishedo yubime. Iru timsum gapagi shemenalu tashikan wamrongle nyokshe kyomegi nedin dina phoge digi mitile nyultambum ni dechi lenyub be ime sishichi nedin disuge gole shibche tsobe ukara ime. Kelo jibjuji somlami phoge chigi kelo chobgelami khoragi pomdi wansong deche be yobe topaletin timbogi timsum gapagi sunyebe me. Toro phoge digi kelo chuji lami khoragi pom soso deya wansong deche benege pacham no seime. Netsi jungkhung da tipda phoge digi pom ge shudi lo ni malam chigi rin deche beno sishechi. De timsum gapagi nedun digi kole pom digi moragi charulu lameda dun charu digi lobdagi wanzin chulu nyenshu bewigi shuma hako yepime. Timbugi timsum gapada tipda thekam chiga gelo kechi shilami amsuchi segyobe topagi theka halam shipchebe chado seime. Timsum gapagi kyomenalo kongi kathule gotamba topa chado zumbera pumgi shipche nyenshu da tiro amsude sesep zumchi dusi shichi. De nedin dea timbugi timsum ga degi tuntani hapchige hema timbo karipulu yobi samgi nyedablo wanchunale amsugi pumchi tobigi shuma tunyebime. Timsum gapagi changendi amsudigi aro garugi be yobi topa yubime. Timsum gapbada tipda pumdi shipche bewikap amsudi eko gulup jem pobi shuma shi yubbe tuyin zeime. De timsum gapbagi lamina amsudi se yubegi tokba yuble mugi aro garu de tiche bewikara yu zeime. Inru tiche benigi tunle changen dinalu dewa yumi jemi tokba jensu mabubime. Timsum gapbagi kyomina aro garu digi amsudi eko dam yubbe ka sidi yuru masese labdi yubbe ime. Taro timsum gapbada tipda aro garu digi konyi gi pana kasha chabigi shu tsede amsudi eko dambigi shuma karipu yusingi nedablu yubbe samgule chonse labdi yubbe ime.
te timsunga bagi kelo sumchuso gelame aro garodi jangin beyube tokbaleten amsudigi phumdi tsui mathobi hemalera todamnalu janu te timsunga bagi shipche bewekab cededigi dultinna dewa judira aro garodi da chika thabdi yubbe thonu timsunga bagi kyumena kongi khatole phumdi thobigi shuma seyubigi tokba chachi se imda phumdiya amsudi jandi nimchigi jable zupcheka wanchuna timdi yubbe thoi si shichi de timsungak de da tibda arogaro dilu sokchokda sokchugi nizu keonse ime nedin digi teka shipchegi lasu shumay dinchana judusu berewadu de digi shule tsuji di tsushir benigi dunle tsupen yongchabi salu zi duni ime janda nesugi dunlu tashidokagi nyojudi shtojigi dulen bewi Shemgan Tomge Nyedapke na Senalo Tasotoba Chuse Chotam de Chikalu Newzin Bema Sobige Pogege Pumchi Shingolep Chande Yupetono, de Pumde Halam Ridi Yupime, Pumde Nyedablo Amsuchi Alinchigi Yuma Chabikap Rurugi Tim Namegi Shuma Ton Yupime, Digi Shule Amsudigi Timsum Kapalu Nyejubeno, de Netsu Junkunda Tipda Cededi Gelo Kechida Kechingage Pano Nime Sishichi. Tarine dinde timsumga pagi shipchebe karadu. MG da netagi lokshu lakhur nyo yeme deyop tsuda nomkhor chonde thame kyunpen nomkhor le degi panagi tsuji thelu dodenda nyo chewanjing theshelo sambam mazoba chapen ni charagi thimbo Dzongkha timgi tinsalo thotuk shuye beme de chida digi chese jubdelo dodenda nyo chewanjing kyunpen nomkhor le delo lokshu lakhur ge choda rerelo nyoltam tongtha sumjure thego pelapno Hema lokshu lakhor gi joda gupchu de chi gi MG da neta gi lokshu lakhor chuna tab madiu yibi ko le doden da nyu chi wansin lo nyokshi ke no te MG gi numkhor ZS semi gi ekha gi thelo nyokshi ke mi chu gi bewachin kinphen numkhor le de gi numkhor de chu thilto 400 be chashim le kilometer jibja chi gu ju tu be chonda bi ze ime ir numkho chugi chati chewe ti chekha kilometer sumja sumchu so nga da nam si su chi beuda kilometer sumja lege jumi to beze ime the rotonda be wake up MGZS UK zemidi tini be labhiru heptalu Sri Lankan gi ekha di beule dinalu kechi chu midaize ime te nyokshi ki mi chugi bewajin khon chachablu numkhor gi ekha sosu jini imbe khole dalendra mabeze ime Dele netagi lokshu numkhor gi thelo chonda be wake up numkhor di kilometer shibja chi jotu be labhiru numkhor di hepta kilometer sumja gyapchi ja shi lege jumi to beze ime dar numkhor gi khechi chuna loya khaba yebbe keno debiole nyokshi ki mi chugi wanzin lo khongi numkhor sorji ne da yanchi kheche ma chami chugi chaplu tiru lokdi gope labno the wanzing in yokshi laluchi chamita yiru kinpen numko ledelu numko chu hema chonda bedo zumbe tema chumilu githingi tamtanta sumchure tego be labib ime lokshu lakhor gi joda chu gi bewachin numko gi gonchi timi da chepta githidi nyura nyumbeze ime the kinpen numko lede gi ya githi chu temi chu zejimle Dzongkha timgi dinsalu thotuk junu numko chugi kilometer gadimchi youtube ga gi thelu khongi betha miz emda numko chugi gonche chuya dodin da nyuchi wanjingi neche da tin tichi ze ema janda neche gi den le something dogri inshu biu e Mongarlo kure khore ge samram jo mende dawni ge nangkhe chapne imle jobara sane denalu junre thamisolo tap de to joni me de neden de ya shiten khochada geldun lembo ge sunyabi Samdia chani ramjo yepta te dia ko thambara chidanga bi chise kheche somlo nomkhor triple da chiga be ramjo yepi tele samdi lok chap de thunthani ge jable chida thubina thoro chachiram sopime samde injudi hemagi zumbera i teta tawadi hemagi zamzuma i deboduru chagi hamba madau yes pise madau ta jise de halamtan ngapchule manyumchi tanga chigi zamdis gara ngezin besai tari nga chigi tuweyu kacheyu ta order sala pimbe nga chigara ya nyuni gi hiksha disu gara derizo sai ta nalepa kesho disu la pimbe da ni nalu di chap chang se Tuchi chida nyebe na gelyong zoten menkhagi kya khapna ko thamba ko clear implant se namcho ma ko mechu shakche be de namcho ko chobi ge thuche chune gi shakche ko ten thabe bi
Tega me sumlo shakche be yopta te khon cha chap ke lamina lo shakche be yu ge shu khonge ne tang cho ya tha so yi se shi ji in ro khon cha chap me jom sale pha jo da la khatam me sim da te ya thu che de ge ke ye se chip sung do ye play me Digan shakchu bemi nepsum gi dele chi punakhate bisale alu dugi ai imi kinzang lam ime mogi labmena shihi mora namcho mago thewishu phachu dewa thapni na la khatang du seme te kinzang mora punakha thile kan lu jozo ni thi khan chu di de pe me nyamcho mako debi tsenalo ngagi te jab go joshile ngagi migi kachi labdoga kachi wandoga ni tushitadi sata pule hamme kola mito mathum sumbera lengo tsagem gache mashib sumbera dela te lo chi lab de bero e tradisuma pole damis bela ngai te sonji chab de bero e te ngara jab go rag re be de te ngate ngalen lo customer ani sonyo mi dis lok chende chemme te ta thare sumchi gi tsenalo de ta ngagi mi ka sumchi danyam di dewa thab de bero e ta ngagi namisame leshumbe dewa thab subela ta Doji, Sampel, Sangye, Sampel. Mogi labmena shakchu bewi shu geyon so temenka na kecho tsugi daure na gomdi jonda cha ni rep jindo yemena te khato do se emda digi molu mitsu da dewa thapni na phento di yosishechi cochlear implant de be te suichon be gi nimnalo te ngagi chudu su choro se wansa koila tele midi sui ki tele chikhala phajo dalo tele na gari di sui ki gara koila chichu di sui ki di su koi te ani ko di tele ti na bale achitap be chi di su acha ko me bala di zumbe shakchu be yemi chi tronsale kelo kechi chi lami ishi tsring imda kogi labmena shakchu be wishu mitse netang yada jodi yosema hema gare jo sawatni namtu mago jobe gati juro gati juro bombinsa sarugo rogi japallo labdo lagatan to animji oversinja ne anelidi 랑 gati juro ngare chigara jo sube sunbina den thana saruchi 걸로 올라브로 bombing사로 조준지 당으로 같이 그러 답대도 되게 공매 수군 sunbina Dunso tsu da tebachin nepsu lu gomdi jondab jingomi diya ke madau tsu lu langshu tsu chuni donle insi shechi. 다 셔주베신 도우치기 난킬로 같이 사치다 들레노니 숨수바는 사례토로 냅는 같이 나로 보시나 베때 같이 아니 전더디지 같이 모서진 같이 아타하루 같이 남초 아타하루기 남초날레 코미기 다디다 테 코클 임플란트 투스날레 셔주베신레 테 코클 임플란트 우미기 다디 쪽 미텔라 아니 베니디 전더 친구미디 아니라 코클 임플란트날레 코미기 다디 같이 아타하루 로벨 준베 코니기 툴로 전더 디친고미기 준세 მომ바드라디라 다 아니 임플란트 기날레 고미기 치디 같이 내추럴 라지기 기다 이와메 베조니기 데누 아니 넵디기 장화 흉치고 같이 남주기 아니 임플란트기 톨레베 하고니기 데누 장화 흉치니기 아니야 지가 매일아 정말 아니 베조이실로 대행 같이 랍줌바진 아니 코클레 임플란트 미 넵디기 합디지날루 용타 세션스 이데레 베츠바친 내주미밀하니 장화데 마치 테라피디 디 마츠비 골레 마치 나로디 다타 마치 아네베 나레 마치 잡도 티미 미 남섬미 미 베니디기 합데레로 데 차레 딘터레로 차레 마치 피도스니라 Maji debe namcho go tsubi tuchi tsumi digi neptsugi mitsena juwa bomb zoni iru tuchi digi konse thole geyon tsote menkagi shapto di yunten beka debe jinsu ga sewe chage yop ima te namcho go tsubi tuchi chi lu nitam bum ge de chi ne do yop ima tonglin di saudara ta ngachirigi ta tatugi netangna bawachin te ta cochlear implant di nalu dosonam simi jumela 다 cochlear implant chilura yupchi turu bomge lamno chi to stango bela tane bodalo ta shaptodi nalapa atahalu atara debe phugobajin te ngachalu mangilgi japchude gorogo bela shule chi da chuchi bina goden thapni imi shakchu gorim ni wake up alu dakpa chi shakchu beni be ima
te geyon cho te men ka da tip da mangil lambe ye bachin shap to di mi ge shu su lu yap jini no sam ye se me men ka gi lo ngai charji chu ni pe na shap to di gi den lo ni tam sa ya khe chi sha di ye pe me changda ne su gi den lo karmawan di gi ni shu di nam ge dem gi tulen beu in Sanam gela chuya da tane da sanam gela benelu semshu kechune ge tenle samje ge mede go tipsu gi sanam shipchal da konfete wachi shitsuk be go pesho phino khoncha chap ge bewachin dezume ge te wachi yobachin sarte da dewi sanam gela chuya da tande sanam gela bemisulu phen thong se shichi shuadia khachakanim Dzongkha chodu chobe kaplu phiye pime Sanam shipsel da konfil te wachi Dzongkha 6PM yoble pemaling gabgi Dzongkha sanam le chenlu samchilu tizumi gi thunken chi chuni gi yobopsu tago beshunu te gabgi be wachin te wachi yobachin Dzongkha tinalu alenji da chelu tele saga gi thunshu su ya sing chamni nalu pen bombera thong seime samchi Dzongkha yo bonso ine dendi te milobe dendi te kyobe belu te bonso ine dendi asigido 미실기 쇼에디 가리베 필도 쇼신 아직이 요 세마나에 수위되지가 알아 선언나 노케디베 디산자이 시순이 슈와딜루 Dzongkha sanam gopingi lo takpachigi hemaya tizumigi tewachi chunigi pacham chiseime 이거랑 같이 개별아 자신을 담디기 베데 슈 다야 마치기 레코나루 디티베신의 슈디를 이스입니다. 때나 마치기 동기 대답에 바 알파칼레 바다 수세타도로 마치기 달지 다 농슈라 이제 약간 나주 호주디 고베세 거기 라폰시다데 사고디 마치기 달레디 세마토바 데베 사우디 세마토바 데베 아시세 주니다. Taro kugi shumena tare shiyo lek jurgi lasu bewe gang yomle Dzongkha tinalu sanam shipsel da konfel tewa topni di la kasu chi wonsi ime. 다행히 대상이 그거가 땡디기 때 시조게 땡디기베 아니베 따오달로 예나기 17 기야 다디베 토츠가 생긴 말하기 언더베디 토퍼 본데니 세션이 바 사방기 에어디시 보기 올로 띵티비다 반방세 이에살레바 디니야 답치베 답디기베 치조이스데베 셰비 고이에 세션이나 Tare samchigi misesu sanamgi laada shipsel da tiwi jabchur gitunlu sarbanglu yobi sanam shipsel da konfil tewalu rego bime. Te gopindigi samchigi tunlu shabdosu sarbangi tewale memba timpu yu sipanglu yobi sanam shipsel da konfil tewi yenlayi chanale lenchobi nawachi shusubachin se jabnin beno. Diya sarbangi tewadi samchele tharinsa imbekha shabdosu lemba joda jagali judi jogoni degi ime. Te Dzongkha chokdugi samchilu tizumigi tewa shizuk bini yubabsu tagobi kule tewa yubi lenkalu shuwa pinyube tajenu. Jangda nesugi tonlu samchile pasang dojigi nyojudi ish dojigi dulen bewi. Nancy shu sauda chiga gelchin sulok drasach pege. Jagargi phoge chigi 6 kg tool hapchi bage peta sumbegi shu timsum gape thodam na shakye beme. Timbogi timsum gapada tipta thakam chaga gelo kechi shilame amsuchi segebe topagi theka halam shipche be sado seime. Shiten khocheda geldun nembogi somenalu mongarlu kuri khorigi samram jomede dauni gi nangke chabon seime. Ta namzanyenge kole shochin na bada na se gya kamnalu samopu de sane khachuna chap samsimre chapne zumje peme tele she che gya kamna samopu de dene da shalhoge sane chuna luma shube phune zumje du seime janda thuganale ne che ge shingep de de chibe shu chawi ne che sidu shume karalu kadiche Duklong mel legend ki hada samchi Dzongkha ki doroka da sambe khatungkha dopuchen da tenchuka tele tumte geo ki tele mimang yolu setup bemina
chuka damdum le yabalada lengden sakungi sanekha le shatsunalu sari da churi tenye miluten lokta chu neken bombera chabieble chidakiwi chiche kechi gegi dobale lokme shabtu tematsuwa ye siyime iru samji Dzongkha duk lokme lejin gi lejew yongi khadule la chu kade chuju penelu chenshu kedira yeru gongke geopkha gi miso yongi beru shabtu di nyamsu bema chuchen zeba chena seshua piwime Indo Venture Private Limited ki rango rangjo ki denlo sanam thenke sui kor yongdel indo b2bt.com jisu beisi ima Dinalu Port Chilastan Sentamnegi Jones Dele Rainwater Harvesting System da Water Sprinkles Straw Shading Triche Corn Pillars Dele Sizetsu Yepmase Zodadan Sonle Sunalu Gobe Turik Lashara Yesima Debeshisu Begomedian Chi Gehable Nanjen Mahapdan Misesu Rango Randu Zotablu Mikti I Ngachegi Ledenalu Rongo Kechi Lakti Nyamyonda Kerik Dembe Lejepsugi Shabtosu Gadejada Leshumbe Pidi Teachersu Temple Bedo Yipi Kaselbe Kentablu Indo b2bt.com da yana Jidin Guji Jiji Nalu Dewa Tabna Geragi Ngacheda Chika Maung Sanamgi Ladi Intenbe Nedi Misi Rango Rando Zotablu Tunshikege Duk janda lezin gi seda pemina janda radio gi dendo inke da losam gi lerim somida selship dendo juizu sedi chida ko bichi sege chen parjang be se shuni I khase gi dendo mitop tesen da chika sumni ni du lekor gi nalo tewa tabna se shuni Jiten koche kelden lengak jicha lekungi seda pemina shungi kyoje shindu govtek da shimi tuyu lechap chuda nyamdel bede jingchim da jiten sada te dele shimi tungen sugi tundu jeltun rimluk shizu bedo se me henkagi chomsogi sane dukchu reji dechina jujimle nedusu dulen bede jingchim sugi toki beong se imda tato bewajin timpuda baro dele pinchil ling chunalu dulen beni kutsui se me Digi dulu sanyik nibe lalin tamnida Dea shabdo tilchingi dulu gyagab nangyugi tingchimda kami tokyo beni Gyogoda dun mimang lezab tsugi scan bede sanyik lalin tabde ransui kasil tokyo beni Yusube re-rejindu tangzibe miguni tablu saneda tingchim dele kami tangkasil dun beni Dele jeltun rimlugdi yadra tang tablu ime Dibole dilyo yungi hengada sanishu Dele desum yikzatsuda nyamdel zena se imda Lejib tsugi godam jabe tingchim tsugi dulu Jeltun mi beni iru Dinalu QR code tsu jashaung seme Gadejibe tingchim tsunalu code mimida Yana nidu dulun pe matsuba yubajin Shamkyogi mingumtsuda tewa tabna seme Timpu Dzongkha da timpu chumdena imbajin Bawana chetreda chika b@moit.gov.bt da paroda ha dele punakalu imbajin kille wangel da chika k@moit.gov.bt da wangdu da kasa shuka samche dele pencilin tomdena bewachin nima weze tenzin da chika ny.tenzin@moit.gov.bt dele bumda da sarbam gelebu tomde da tongsa zirang dele daganalu bewachin ishin yurub da chika @moit.gov.bt samru jongkarda tashiga dele lunse da pemaga silu bewachin sange rinzinda chika srinzin@moit.gov.bt jura tashi yangse da shemgang dele mongollu bewachin kemlal chetri da chika kl-chetri@moit.gov.bt nalu dewa tapna seme Dibole sane shungi nidu dulengi dulu tsedang da sagu tsugi kole da gulbeni imle shabdu disu chuze matangba gyaragi tangsilgi kole nidu su jinde kari jana se imda kod jangdru showa yana rimlukdi matubajin www.shishar.bt nalu jote kod stu Egyptena se shuwa peo ime Du kadulgi seda bemina tekar ang chi sum lekor nalu dewa tabnigi du sedi roba chuze dunle chiru chuze gutsun parjambede shabdu su pio se me Kasilgi dundu chi sum lekor da yana gelchi shabdu lemisugi gu dun nga ge ni dun juji sum lekor nalu dewa tabna se me Sanamda konur lenga konur lekungi seda bemina Dari naba midi dajuna lefa madembitam lampi skin disease tiki milu nubada Dizumbe tunki su chubi kablu nyenka yu semidiki midilu tsajanla chuditu seme Lampi skin disease tiki milu nunyin kaniya mepmatse tunki su sanida tunigi tunluya nyenka su mi se inru rangi chudingi tunlu umsu gyube shena seme
lekungi kadule lampi skin disease ki tonlen pedablu sani ki shungda chiga nyamdal bedi menkap ki lerim titi yubda dia chida gibi chitse kechi dungi nangkyu bawachin yada bamen dele mahi sutside simchingi tangka tonda kechi da kepcha dukchu redulu menkap tsuyu seme dibola karigi madimbe tam chabal benile zemna se imda gadechibe tesumre chabachin lekunda chiga dewa tabnida yana tekarang chini higinalu dewa tabna seme Tenzin Education Consultancy and Placement Firm di Perdlu yube edit kawan mudok delekatin tula lubde sugi nawa yube ngosabchi imle COE da offer letter su nindang chubji da kechi chigin nangkulu tuetsuk matse jacha kechi le kechi ngasun loknya program tsue jindo yubi me tuwa yumi sugi shamkyu angdang tsuna dewa tapna seme tuk janda lesin nalu rimo sokep nigi sato yesi shunidang sato digi tenlu jui zumisu torim sheze yana zula wome sheze dizumbe certificate ki sheze yemisu gosi shuni towa yemisu ki lansu jui su ka chewe ikche suda jak jida gebe jize sumchu sochi ki chiru chisi ngagi nangke su nani dan yana loktin kajang bbsclhr 2023@gmail.com nalu dana si shuni Kaselgi delu www.bbs.pt nalu si nani dan yana lekorni sumni ni du lekorgi nalu dewa tabna. Laso ta yangchadu te kuzu zangbo si shuni la ta chi te chotu dira te ngachi lerim nalu te zora dari ngachara shungi khatole te dinalu chala disu kachira zedi bina te tenzen digu jijak digi be te ngachi nalima te tilengi lerim disu byoy gara i si shuni la ta lembolu ta ngachara te juwa chotu dira chi ani shugobela te tani ngachara shunglam disugi ta nyadang chi kadebe bina dinalu chala disu kadebe zedi bina te dinalu kyalang sedana ya matutu bela chudugi be dula tani be dilu digu chala chi kadebe se chi ga semechila Laso kadin chela te dari 다시 대다 주도주메이 대다 람디 마치레 여기 공펠기 이 암숨지디 람 지고세 지에주메 대 이에데베 이에세 다니 베니디기라 다리가 지기 융람디스에 대다 초티디기라 또 해마 제기 베미디수 대 류미디수가 알아 다리가 지기 초티디기라 디나로 잘라데베 난데라 유슈니라 답지지 배워진 팀부다 담디 팀부다 데 다시강기람 중남디임베 데 디즘베 다시강레마 삼부종할기 중남디임베 데 디즘베 데 나레마 데다 punakhale gelipugi lamdime wandile gelipugi lamdime ani zumgi jungam desu gara daringa chigi tsorim didi gibe ta nale pha tashkang sunsu bewachin ta ani lo jukdu khamchi khalu te nale pha lamdesu gara te da jukdu ni gibe te de machigi chidi be chabdi jukdu diong ani daw chungi ba de chi khalura te da jukdu ni gi te chaji debe te khasel nga jodi tawdolo te debera dushuni ta dira chi khalu 다 다리가 지기 해마 예미기 제게 잠지 멤버 베심나데 삽데 할람지 쓰고 비슈니다 다 삽제 버와진 바 샤쇼 카톨레 버와진 삼랑레 조모상 같은 수이 람디 가지 삽 세세이 슈니다 다 디즘베 데다 데와탕다 강람기 반응이 람데 땡가지기 삽세 할람지 체도 세디기베 데다 세 사도 슈니다 다 디라지 줌지베 다리가지나 sani na wandile dana gi lamde tenga jigi sapse sai te dizumbe punsling le ma samji gi hema gi lamgi memba daru gomtule judi gi be lamji ga jigi sapse sai shi ta dizumbe ga jigi te da jungnam erim nibanalo yimi lamdiswe daringa jigi te kara 자기니 베니 마옹벌레 베곱디 달래샤라 유 마바디 레샤이 이노 다링아 지기나로에 데다 자 쳬베라데 디나로 소름 디디게라바 랄 베베 레샤이슈니다 라스 다지 저지디 아니 주고벨라데 다링아 저기 데 그릴람데서 조이기 남들도 다 비지고지 대조하지 대슈고베스슈니라 다 다리 제좀지 배워진 디나 템부난 기나라 제좀지 주어진 땡아 제라 바비스다 템부기 바나르입니다 톰기 바나 톰레 나 템부 톰레 대양아 제라 데 디슐링기 바나 좀 지베로 땡아 제라 남자 찹디 수자비기 갑루 람골리 망아 제라기 그릴람나루 데 추디수 키디기베 데 데베타 데사 톰이메라 다니메바달루 땡아 제라기 그릴람디 쭈나마두투베탕 데 로주 탐기 딜레 임바진 추디 데베라 키데바진 데 로주 탐 멤버 체지디 딜로 nga de chiligi midenism chinga chi debela choimela dani bebadalu
disu kachile tendigi jumina ngachira gyakam nalu ta ngachira gi te zori kopin disu kechok disu matubdu bera ye latin nalu kechok disu te kyawang nalu te debe ebemi gi kechok ya duda ani be bedalu kachile tendigi be disu te lejumji ta pitsugu hebdalu kadebe kangelji tendigi be somasubi na bi juwachi lasukarin chela ta anebe jodalu agi pise yisi juemin te pise mindu semigulu agi japjo mi seme jujumenda debodolo ta dari garibe no som tango sawachin dari ngachi duge khabdi ta ro ge khab zumdi member beshim nale ngachi re duge khamnalu kangelchi gaji du sawachin sakham rikpegi kangel du shunela sakham gi kangel du the geological la ingina le bewachin ta ngachi bewachin sakham gi kangel du richisa churuthensa sadin gyapagulu rida rijudigbe gangri judigbe lam sevdolu ngachi ge hamnalu jamji memba Europe gi gyahap ngachire gyahap chorte begi gi gangrile begi gyahap nalepa name seme khongkau chi digibe zedo mam jodi gi bidula yale ma ruichini din ngachire gyahap di teda gangin himalaya gi gyahap yebi gangin himalaya gi te gangri gi gami gi gyahap chi be tane bedolo sakham gi tento to mebe gi gyahap chi be galen tabde to donglen bom dera ane tendi jume junela indi bechuru nagi suno zumbe ta pise yeme rashigila te tete te da ngagi dari te khelengi tete te da pise nalu tie shome shunela te tie shogomidi te da ngachi jipje beje tam tawdolu tam engineer de sagolo hemasu dinalu zurik zotin bemi contractor digi disekhalu bemasu te yama gara te beodolu te kapop te tab chale madewa te pise memi gi asire tenjume disoe ngachi gi maba te ta maoba yendenche imbe indibe shiru ngachi gi chohabedi gi bra zakendo oshila tachi ani shugobe chodudira dangachira gi darina bani beta bebdal thomkhani gi netana ina disu mashuji dinara chumela ta kalilamdi darina misami ta sap chap digbe lejum duse te debe ta dewi gi banara tele tete kabra dinalu kep to digibe te ngachira hokare tendigibe te debe ta bebdal ngachira lomi gi thabre ti ta dizumbi gi le tendigibe disu ta lamguya thopo imela tan bebdal ta ngachira gi te soso yebigi lede disugi banalu te dinalu tindulchi mebina sewigi shendishi te disu nyamale benigi chajilarlu te yebachin te ngachiragi lamoleba chachichibezo tu deleng ngachiragi lamdi te thogale lijumbe chachichizo midi chogobe miteme bala mebia mitanibe ani bebadalu te lede sosogi badalu chugde sugi banalu te di tindulchi mebina sewigi disu sundere nando kala disu kadebezo ditudinla ta nagi sono zumbe ta lede chigi banalu tindul mebigi 튼딜 메발레 땡디기베 다링아 지기 딱센디 가디브테 메사와진 람 짭차위기 슐루 다우치나로 캡토디기베 타 데니에발로 싱슈디니에발로 디디 헤말레라 나메 스미 자초베르디 시니라 타 디나로 nga치기 깡일치 가지두서와진 마기 레슌베라 라베디기베 타우돌루 찌기 바나루 튼딜 메 이나서와진 dia atiji medime shunela ta pyeji bewajin nahina thimbur kangge chi thi ta ngachi gi jibje beje tawdolo hema ngachi gi dabe ngachi nalepa china tangdo mare chidesu gi la gachi beni yuru te beda se ngachi gi hema khonlu dakul beom ba te da dakul bewi gi galu khonlu gadebe denu se wajin ordinalu charchinalu chudu mangul mathoba lusonu junela project di approve majo lusonu shunela te khongila bimbe ta ngachi mabar ngachi rewa bewaji nalepa chi lam ani capto digibe jingsuji teni di debodolo ani project di ngachi gi ta mangil mathoba li se ani approve majo se dera ngachi gi chap sabi shulu lochi jodolo taben ngachi mangi thopchi seyo galen ta ngai judo zumida dinalu chigi chinolu legul chigi chinalu chude chigi chide banolu tundel memide dewa memide membe kap 잘레라 타마데와 차질레 타마데와 때ngache te gudote dinigi disekhalu hemeshunila anibadulu achire tamat heme inibeshuru nalepa ngachi rewadi kade nyungyu ditenjunigi kade nyungyu disu mapa benigi ngachi tsagendo shunila ta diwachi ani shugobela te dari ngachira kya khabnalu te dari shungi khadolebe te zamdisu
te kadebera te tisu manshira chabdi bi loji me tani be badalu khalangsa dana du tele kobi gi ta dise de tindi gi be kopthem dalu disu te zam disu sotin be re jokobela tani be badalu te dari nyadangchi te zam disu kati katira te chabdi be na disu chisuna la sokarinche ta di johalu ngaragi te lungai nalu gasho zam chami di shugobe tamra de shule nga zumi zam chamni gi kokho chi mi tho no me las te cha disu gara helicopter nal badi gi be magi luna nalu te zam chi chapchi shula te gara cement chakta mi khesho disu gara te ta helicopter nalu keldin bedi gi be ya luna nalu te ta madiu thanza da tenjingi banalu te namya kangel mebi gi te ngagi yalo te ngagi gi yalo te tingsamji de chad yushunel ta dizumbe ngachi duge khamnalo dari kangel gajidu sawachin sunam jingnam nalepa zamme gi kangel pomra tinidu junglam nalepa bedbeshiru zam yedi beshiru zamgi jisedigi zamgi tsedi garigi jiselas damazimba ani kangel du disugara ngachi gi te begobe 타나 가지기 노섬 가지고 당도 써와진 차지 때다 주순번나로 가지기 삼기기 라디 슈베라 베고베 세기 다링아지 중이 되베 토다 되베 지디 다 날에다 피보와진 나기 숨숨베 다 잠기 찾아봐진 다링아지기 아 잠봄라 롱아기나로 다 잠봄라 할람 캐시디 잡디위라 잠봄라 충와 캐시디 잡디위시네 다도 잠봄 짭 토예미기 할람 취남디지 nga지레 소남 징남 날레팔 벨리브리슬람에 잠충구디 짜기 잠데수 할람 둑주데지 짭사리 용 돔디기베 다리 nga지레 잠짭 참이기 충와 체와 가라 돔달로 찍자 쨍아데지 롱아나로 두디 디즘베 nga지레 다루 데베기 다루 슈맘기 롱아나로 페 nga지기 잠 찍자 납주데지 짭소바친 다 할람지 nga지 두감나는 잠기 강이 미티님의 이루 다지 공로 주도즈미 다도 유미기 잠디스에 지세야 생고베 다니디다 남라 죽 마두위게 라지오님이 다 가리디순딘 다나바탄 갭주 바미템에 탄 찍자 바미기 가리템베 안베도로 누보로메 안베도로 잠디스 가라 야산 땅고미기 다스담섬이까 디체다도 잠디수데 카디베라 잡디 비나테 디수 마두투 빌수네이라 다치 아니 주고벨라 잠기 콜리로 주디 셰베베달루 데 다링아치라 te chakhamji khara dinalu te gelbojingna te ngangnamgi banadu zamdi te dinalu ngachara te ram joale tindigibe te dinalu te milu te shekindi suye jungdigibe te debe je be se junila tani bebadalu dari digine tangchi ka debe hejiga dinalu lok te chamnigi te chaji disuya ka debe chamdi ebina disu chabigi kablu nyamaya debe jungbi bedalu nosaji tep ka debe tandigibe dari yasing bedegibe yadalu kedigibe ka debe pitsugoya ka debe shutenina disu chisuna la sokarinchila te majui hemalo ani jugobela ta dari nagi sumzumi dari ngachigi misedi beruda ngachi gara bezu jeruda ta zam sauchi kachi usumtan diye sawajin kurigon zomsagi zam usumtan diye shinila ta ma samjil pha bewajin namya cha manyomigi zam duge khamnalu zam ringsho meter nije ngabju bemigi zam ngachi chabdio shunila disu ngachi semkhalu miong shunila miongbe shune ngarai bedbeshuru te danzum zam chapchi mare semidi miongbe tisho medi nga tisho semare semigi tengalwe te sajang jongbe tepche dizumbi ngachi misirgi kara indi beshiru zam sauchi thamthasama kurigon hegi zam di cherio nale zam leshim chabindus yelipulu leshim chabdi funslinglu leshim chabdi samzilu leshim chabdi tashigan le patashian zebalam sam nesun chabdi bumdada anfa zam zambagi zamba chabdi gi we ngachi dibodulu dari anni sudi ngachi semka miwon jongopse meba mi indi beshiru ta nari darina kapsuba begi lujuma ta kurigon re serishu kurigon ri da ma kurigon re zomsagi te zamlu sajawachin te zam ngachi gi hamadi ramyasi te dile tendigewe ngachi zam bom chi chapchi die kenjile tendigewe ta madewa te achichi yasi shunla tani bodolo ta digi nesulung ngachi gi chipchi bedigi tawdalu te ta chage achita madodu yamagar achireta madu thnom imbe tan bendigi ta ani junglamdin shasho zongkhalu ame semen khashiwigi jungnamji ila ngare salesha matawa joi ta dari ngaji debe ja mitumnime se dari ngaji garibe tachi sawajin ta dauni nalura ngaji zam lokjago be ngaji debe tuda che chai junela samde injudi
hemagi zumbera i deta tawadi hemagi zamzuma i debodulu chagi hamba madau Yes. Pise madau ta jise de halamtan ngapchule manyumchi tenga chigi zamdis gara ngezin besai dari nga chigi tiweyu kacheyu ta order sala pimbe nga chigara ya nyoni gi iksha disu gara derizo sai ta narepa kesho disu la bimbe da ni na lu di chap chang se debe me so nesu de ta ane be hidi shun las ta donoral embolo chotu di da nga chira te ram ta nga chira zamdi te samjomi gi zamgura te he juwaji shugobela te shin te datut na lembo gi sundu zumbi la madup de be zam te nga chira Dzongkha sos na le ba le jumbe te zomi di se mi se de sugi kengola te beda tadugi te na kapsu baba di da juwadi de bela shugobela tani be beda dari nga chira chuzom da hagi banalu te zamdi ya ham yasila ta dia da to nya tangji katilu hejiga tisu katebe lokdi te zojun bedo gani chila alaskarin chela maji didi da hemagi loji imbe te diero zamdi hamyasi da jina ye sunu zumbe imbe te maba ini ngare be de suru de brain da te da leshumdi mitome te da atire tishomedi ngage tome te dizumbe ngaji gara de jorti ini be suru ngaji gi sam jomegi zam jamji memba sam jena lesha chabdi yusemi nesulji darira jugobe shinina gokabjili nigibe te jigje cenga de leshumbere namya machabi zam mita ngije ngapchu sewe de zam tungumen anzum zamde ngaji gi chabdi yushinila dama chuzumda parogi hagi lamzumgi bewachin tema zamdi te samjowi shulu te ngachigi daudu da dungi nalura samsapchi chagi zam chungu midikten sumju basubi zamji chabdigi bera ngachigi dari te da ma chuzumle ya hasunse te keldin bediri nungbodesu dile jodiri samjowi ngimle te ngagi di daudu si kelangpui debodu daudu nalu bemasu daudun nalu tenga gi zaram disga chabdigi be te pidi yishun las tasunam samika disela dachi ani shugobe daringa jelagi ta shuga onyon sechila ta gelhugi nyatangchi shugobe ta maukhologi nga chira te zamdigi college shugobe shu debegi shungdi sugi kabya dinalu khalang bedigi be daji shungi kabya di tenga chira gi maukhologi dinalu te zamdi chamni se khalang bedigi be dula samjabsa din te shuga oru dinalu chamni chi te dinalu je 잡사지 가게 데 마통스 슈니 아니 베베달로 날름보기 카톨레 베와진 투섬지 가데베 셰돌로 디날로 테 슈가 오리워스지 디날로 디 캘랑데 베고브라 두가 아세 데가 지라기 잠딘 디미기 통사람 민두 캘랑딘 아타라 베베스레이메 다니 베베달로 나기 데 소차 삼철질라 데 디날로 가시수니에로 아 캘랑 베곱 두가 세 메바 베심 날레 마치기디 베니기 캘랑 베이슈 마치기 로 헤마 데베 중디 수기디 가데베가 tenga juni mindu ngajigi khelang bewegi namdulu chamni be khelang be shinla samchanni be khelang be la din amseme teta rocket science labimbe ya nam thogolo dawgi thogolo junni gi keshochi migobe shinla daji judo zumi ma samjigi danage zamdi meter nijeng apchu chapchila ani zamzumchi sumdi chi chamni na imbe magi dila chorthi bera zanibadulu maukolege zamdi teta 카스카닝아 겔풀루 조디기 미시데스 가라 지가 되디기베 다 디오 나게 수누 좀베라 디오갈루 데비메라 마오콜레 잠디 다벤로 쩨nga 랑도 짬니 서두루 랑도 슈니라 마기 날레마 마치기 소케 디자인 베차미기 잠디 파템달루 콘할레메 슈니라 마치기 디자인 조케 남베 사이 서와친 따리 니슈 캐칭아 인다 니파 namlo nishu las ngachigi zuke gara besadi gi be labeni gulu hebdalu sha hapta ni gi jakwale covid senchabe tebe lucision las mise disulu ngagi proof zumji be zuke gara teni date yumi gara temdalu ro khong ngerame shuni khongro yi sheme junila imero design gara chapsanu se 디자인 가라 짭사디기베 ngachi zamdi dinalu mangule halam terbumki jashim nale ngachi gi chapnigi gara dedibe saudulu tita nemgi tammadewa ngachi gi mangule su jenkhalo tangop thende sunila ta didi ngachi chamasubi gi khelang bebemen shilebero ngachi khelang daroi khelang pidi darnaba 마마오컬레 잠디 서비스 잡디레 유신 라스 넘섬 이까지 첼레 마바 뜻나 렘보기 순도 좀 배워친 디날루 때 소기디세조 사디기베 다 쫑아지라 니암디 템발레 텐디기비 디수 벤바수비기 데 독슬 수나미들 넘섬 이까지 첼라 다 두어지 아니 쇼고벨라 다링아지라
대 조림다 TD기베 대 같이 두세와진 당아자기 워터 플래그십 프로그램들라 당아자기 대 추기 꼴레 딘나로 대 마두두베라 당아자라 다리 조림전기 대 레림추기 될리치 대 망일기 테루 대 텔봄 숨되지 대비샤디기 두시슈니라 다니 베바들로 딘나로 추다 되게 되는 차라지 가디비세가 세 당바니실 라소가린첼라 데 남야 베마뇽미기 데다 레굴 봄쇼지디 다리루 만나로디 추기 통추 신추기 레굴이 이슈니라 해마 베누 데보돌로 게오기기 종카기기 망울지칼로 답디기베 데 아시라 참침레 베비 장자이 데보돌로 다리 롱아기나로 차지 중이나로 같이 중요반나로 같이 베서 와진 데다 조림 디디기베 플렉십세 조림 디디기베 가지기 망글 봄 다니기베 다 망글레 배워진 할람 다리 텔붐 알루 제도 신이 텔붐 아디지라야 제도 다니 버들로 다리 가지기 디날루 레굴디서 할람 충구 가라 domdigi tidolu madau dugjedejiela legul dugjedeji dinale chewagi ri chungwagi ri gara bedolu de legul dugjedeji mangulde thebum ngadeji tansimnale daringa jigi ame samitsagendo shuni chuina tanibe bedolu chiani chugobe de dari de dinalu shipsilji bemi dinalu tailangagi tanibe tadolu tangachiragi de kadibe dusewa진 타 추기 까디수 마바 domdigi bewa진 tonta dindeji tende기 bidula ta ani nandunile de tonta chida gebjadeji de 추기 까디수 kamyasise dele de dinjudeji da도 kam니기 디처가 해주는수 다니베 bedallu 디숭아 제자기 진종베데기베 데 추기 까디수 진종베고 같이 해봐라 디수 차다지세가 된다지 갈라 아까 진실랑 아직이 다 쪼림기 레굴디나루 데 한바 숨베 유신다 담바 디기 지텐디임바 지텐 코시디임바 제보진 주둥 깨니로 탱크 존이로 아니디 지텐디인다 다 디기 메세바 미세로 고다페고베 지디 마치 추세면 안숨지 같이 했습니다 지디 이바다니나 숨바디 나이 손노 좀베 추텐 자신나래 미세로 고다페 잠잠지기 미도벨라 멍 윈텐루 추디 란제베 고바진 추기까 진정배고베 추기 캐시먼 에리아스라베 추기 추밥기 사고디임베 아니 사고디랑 아지기 진정배니기 망을 포르체토 자디기베 다링아지기 라루지나로 짜기라고 기디레위 짜기라고 탄디기베랑 아지기 추기까지 데베 진정배도 나레파양 아지기 추기까지 데다 다링아지기 세테르기 라지베디 베치루 numhargi lam kitende bechiru chugi kanolo 포메서 와진 아지 디지니미슈니라 디주 같이 뭐 디주 가지 가라 추기까지 진정 배위기 딱스니 다 디시남서 비메 발텐데 이가 주어서스치 쇼벨라 다다도 통추기 꼴레 뭐바 디나 레길 디수 카데비가 디수 마두도 비라 숨나이 다조 카체슈 지디가 지라 데 진주디 메발라 다 진주기 꼴레 주다우지 버진 다 디나루 공기 집죽지 베디게 비둘라 다 겔용 신주 차지기 암지 당치라 내셔널 이리게이션 마스터 플랜 2016 실라 남루 니동 추주나루 치 제디기 비둘라 디나루 카데베 두세와진 당치라기 갸합나 데 사지베미기 사좀지 베어진 데 봄지 데지둘라 데 아니 이 난케날레 당아제라 이 똥터 죽주 레시데지디 당아제라 남자 차출리 땡디기베 당아제라 신슈디 데베 땡디기베 둘라 다니베 바달루 다린데 당치타 데 슝기 카둘레 당아제라 이 테르봄 숨데지디날루 쪼림첸베라 제베 바달루 신슈기날루 차라지카 데비제가 세미지 아까린첼라 다 다리 나기 숨도 좀베 다징 퉁추엘 하디기베 신슈날루 데 망글 bomra te zozo드라 통슈멤바 징슈나로 주디 있습니다. 다 징슈나로 주고메데 추데 bomten고베 사타에 남세메 렘라 바옹베 피버와진 팡율 세미기다 왕디 종가서 배워지 팡율 세미디 남야고만용미기 이 추평 세미기 이남나에 마토미기 다리 추튼이 디즘베파 똥사좀 찾아봐진 나다 롱추 세미디 소리 콩일라 빈베 가성아 똥설로 줘도 와이 같이 해마 중국베 줘도 아니 추디 남지칼로 대가지 추된디베 징칼로 형어 세미기 아게 앙이 되수 랍데 다링오마베 임베 세미기 킬로미터 뼈버진 킬로미터 캐치디지 단디기베 안즈um기기 레굴 봄랑 두게나로 할람 데데 쟁아디지 유슈니다 남메세메다 봄세로테다 메세메 라루지다 킬로미터 배워진 캐칭알을 하비기 라루지 배워진 킬로미터 쟁아 베비기 데다 남메 세명아지기 징주나로 쪼든디베 다 날레파 가지기 나게 손노 좀베 같이 징디수 가라 남자 차블레 땡디기베
다도 순수 대비 되는 봐라 다 이로 아니 레귤드서 가라 두비가는 자세 딘주게 표디지디 남기 찹 남자로 찹로 떼먹어 봐 다니 취디기라 되다 디나로 롱체니 고급증하게 통매신 라서 다 추기 꼴리데 마바 데나 마도 비를 수네라 다지 아니 주고베 초디디 다링아 제가 톰기 내당나로 지 아니 주고베라 다 왕보 견진디술로 토포미디수기 되는 지 주고베 다리 디나루 지가지 두서와진 때가 제가 왕보 견진 수기 되는데 제가 공기 소준기 람딘지에 조디기 비둘라 디나루 때가 제가 냐마 샵돌 행가이 가돌 디나루 디디수 콘루 때가 제가 톰관날레바 람조를 조사기 사홍 때레 때가 제가 이 니주사기 때 니항날레바 텔레 콩카치위기 싸고 디 조미나루 디수 소급세 둘라 이루 디수 조맛 수디기 베드브레쇼 테코라 아다 디 아다 조미기 람지딩아 지기 레줌 소급 가니와 카체바라 콩왕 복견진 디수를 토범디 시간동아 지기 저와리 탑 딜레네 베타우다도 콩이가 실람모세 와치 다리 람지 콩 아다 조미 람디 레줌이 예스노스 담이 바나라 나바줌지 코라 데베 조이기 바나루 람디야 디수 맵탄다 모메세 데 콩루 나와가네 미토베세 아니 베베다도 지금 콘루야 디수 다 티디기베 람딘나 티디기베라 데 디수 차라지 카디비제가 세미치라 아까딘체라 왕보 켄첸루 데 왕보 켄첸루 탑디위기 시든 코시기 시주지위라 다니 시주다 팁들로 다 카디비두서진 다 로게 하우즘지 배워진 침 레레나루 디수 가라 참베라 유신 다링아지 게함나루 가라 찬수와서진 해마잡 섬이 침드수디 조합변으로 남섬 라가둘라 다 카치슈다 나이숨노 좀베 맹강디 임베 디디즘베 데다 롭다 데레 우이캉 안즈음나레파 다링아지기 디디수가라 해마 유미디수에 주제베디기베 삽점이디수에 저괴레 고중디기베 디베자고스이 단바도로 나 톰카기 람지베디베시로에 디 엄보 괜찮로 답데도도 유미기 데 람가지기 저게데 고존데 데베도 데보도 해마 잡섬에서 배워진 아치치 쪼가 잡디기 블록 바운디디 아치치 가지기 라도 데 망을 버셰토도 준니기 담미디 나레파 유미디서 가랑아치 데베 잡데르 유시라스다 라서 넘이섬이까지 셰다 두아 주지 데나로 고qab시피게라 데 다리 데 미줄렘 보체라 데 나로 시든 코제다 디켈든 생각이 나로 데 차라 제데기베 슈비기 남딜로 데 디나로 동렌다고 거치라 중이가 동렌디수 탑람고 주디기베 데 다리 차라 제미디고 데나 렘보이 카톨레 데 주지라 라서 거린체라 다다리 안니즘지 데 롱아기 나로 데다 조틴기기레 공펠길레 라나나레파 대자마도 되기 고급디 남에서 보면 톱지 주네 이루 다이준 좀에 동렌 가지도 서와진 사기 내단레 답마디오 가지레이 투시기 답마디오 같이 베로 개합 여기 주니디 조이 강베니디 데 미토 따사디 여기 조조기 개합이 미토로 팔로타 나 오메가레 개합 여기 조이기 남둘 베니디기 데다 강일 동렌 봄쇼디라 데다 뒤세칼롱아지기 라 두미수베 라스 피세다 투미기 라 두미수베 디수가랑아치기 쪼가 잡디기베 데다 할람징하게 레월레 배워진 할람지 쪼가 잡 습지세 놈에 쪼가 쪼고벨레셔도 데 디수 데 나레파 토티디베라 쪼가 잡아진 데다 로 징아데치 날루라 데로게 하웨기 조 사위기 게합 숨지 날레파 디세칼로에 가치레베로 디세칼로 조베 피세다 덴도토베 데 톱숨니기 레워디 데베르 유이신 라서 넘이섬이까지 셰라 라서 다다리기 레림날루 다텐센디 쪼라 데다리가 저라 데슝기 카돌레 데슝 우네디기베 데로가 주 두감지칼루 데다리가 데가 저라나 데슈딘 코제다 디켈든 생각이 좀 지날 배워진 데 미질렘 복화라기 우제디기베 딘날루 생각이 카돌레 데 잘라디소 카데베라 데 제디기베 주제디스야 카데베 텐데이빈다 데텐센 디고 시작디기베 데 질른기 레림디 데 집에 장자 슈사이 세슈니 데림 시나미 용루 같이 데 가진체 슈니 du kadrulgi seda bemina chida gobe chitse sumchutsun parole gayada gayale paruchun mingum yiyo bajin jachang apchu marpabgi shabto yuyse me dinalu khasi kenlen tsuyo yuyse immase khaselbe kentabda shukzin kongagi denlu nyedabgi du kadrulgi sonjuru ngosabda yana tekar ang chi sum lekor ginalu tewa tabna se me Jarugan Hagan Yamsu Legulgi set up Bemina, Timpo Konsu Chutenlube, Randa Dumbe, Jusumle Chigu, Chida Gibe, Chise Kechigule, Chida Gube, Chise Sumchun, Wande Foda Jarugan Hagangi Naten, Shabdru Rimbochi, Chazung Omachi Mi, Togi Shen Yube, Shabdru Randame, Kundagi Zube, Yen Zachingi Naten Chasanchi,
대진 미모율로 제가 나니 임다 대입급 계급기 구림 중원시 연습 독답다 란수의 결긴 벌지 CW 인당 두기링 접지 제긴 쪽이 제유비 상배 뜻이 레공기 상추다 접지 개버스에 나니 임래 대진기 미세수 차도 코로나바 준나세 내림 고dim바기 슈어 피우메 juk sergi lungdengi namde tole ninjang kechi nigi ring hasallu nekol kido yeble diyan dato mi liten tobe ringlu dambe che yangdapa be juk matsuru juk tsube keberne meonga nodi doji jida gebale be hasallu nekol kinigi lerim yeble jenigi tude yemitsugi shamke andang nalu dewa tapna seme Tuk Janda Legend gi setup bemina Tiriba Shi gi Satong Yeble Ketse de Mitumi Toa Yemitsu gi Ransui Shui Tsu Kachiwe yi Chasuda Dadi Chida Gebe Chitse Sumchuso Chi gi Chiru Chuse Nga gi Nangke Tsuna Seishuni De Shui Tsu Lokten Kajang BBSCL HR 2023 at gmail.com nalu taru tup Seishuni Kasel gi denlu nga chigi yonde chago www.bbs.pt nalu zina Seishuni da ya chin I chagi ditsekha mitop techenda chikha lekur ni sum ni tu lekur nalu dewa thapna Seishuni Indo Venture Private Limited ki rango rango ki denlo sanam thenke chui kor yongdel indo b2bt.com jisu beisi ima Dinalu Port Tilastan Sentamnegi Jones Dele Rainwater Harvesting System da Water Sprinkles Straw Shading Triche Corn Pillars Dele Sizetsu Yepmase Zoda dan Sonle Sunalu Gobe Churik Lashara Yesime Debeshisu Begome Diyan Chi Gekable Nanden Mahapdan Misesu Rango Randung Zotablu Mikti I Ngachegi Lede Nalu Longo Kechi Lakti Nyamyongda Kerik Dembe Lejepsugi Shabdosu Gade Jada Leshumbe Pidi Tichesu Temple Bedo Yipi Kaselbe Kendablu Indo b2bt.com da yana Jidin Guji Jiji Nalu Dewa Tabna Geragi Ngacheda Chika Maung Sanamgi Ladi Intenbe Nedi Misi Rango Rando Zotablu Tunshikege Jiten Kocheda Kelden Lenkak Jichal Lekungi Seda Bemina Shungi Kyoja Shindu Govtekda Shimi Tuyu Letsapsuda Nyamdil Bede Tingchimda Jiten Sada Te Dele Shimi Tungen Sugi Tundu Deltun Rimluk Shitu Bedo Seme Henkagi Chomsogi Sane Dukchu Reji Dechina Jushimle Nedisu Dulenbede Tingchim Sugi Toki Beong Se Imda Tato Bewajin Timpuda Baro Dele Pensil Ling Tsunalu Dulenbeni Kutsui Seme Digi Dulu Sanyik Nibe Lalin Tamnida Dea Shabdo Tilchingi Dulu Gyagab Nangyugi Tingchimda Kami Toki Beni Gyogoda Dun Mimang Lezapsugi Scan Bede Sanyik Lalin Tabde Ransui Kasil Toki Beni Yusube Rerejindu Tanzibe Miguni Tablu Saneda Tingchim Dele Kami Tankasil Dun Beni Dele Jeltun Rimlugdi Yadra Tantablu Ime Dibole Delio Yungi Hengada Sanishu Dele Desum Yiksatsuda Nyamdel Zena Se Imda Lejipsugi Godam Jabe Tingchim Sugi Dulu Jeltun Mibeni Iru Dinalu QR Code Su Jashaung Seme Gadejibe Tingchim Tunalu Code Mimida Yana Nidu Dulunpe Matsuba Yubajin Shamkyugi Mingumsuda Dewa Tapna Seme Timpu Dzongkha Timpu Tumdena Imbajin Bawana Chetreda Chika b.chetri@moit.gov.bt da paroda ha dele punakalu imbachin kille wangil da chika ke wangil@moit.gov.bt da wangdu da kasa shuka samche dele penciling tomde na bewachin nima weze tenzin da chika ny.tenzin@moit.gov.bt dele bumda da sarbam kele bu tomde da tongsa chirang dele daganalu bewachin ishin yurup da chika @moit.gov.bt samru jongkarda tashiga dele lunse pemagasilu bewachin sange rinzinda chiga srinzin@moit.gov.bt jura tashi yangse da shemgang dele mongolu bewachin kemlal chetri da chiga kl-chetri@moit.gov.bt nalu dewa thapna aseme Dibole sane shungi nidu dulengi dundu tsedang da sagu sugi kole da gulbeni imle shabdu disu chuze matang ba gyaragi tangsel ki kole nidu su jinde kari jana se imda kor jangdur showa yangda rinukdi matubachin www.shishar.bt nalu jode codes to Egypt pena se shuwa peo ime Kuzu Zamba Ngasenam I Dari Belda Ngalochi da Doshi Lege Mana Iro Ngagi Ka Atsire Lapse De Belda Nigi Lodi Katebe Hago Sutuga Shebe Mapangagi Rasam Tantanda Hago Tangso Nimchiwa Nimchi Yada Judo Zumbe Tome Wahe Katebe Na Kongara Konregila Nasemin Betume
Ngada chom chisame amiga. Ngada chakatumti bedemichi yaruganime. Ya ngana chawa kimiche dusa. Ngagino mide kongi hago dusum chidu. Aye nige apa imete. Haha gamiga. Makala masido nige apa ngada chikatumti. Sabta chap peudalu ngagi ripasa flasha top to mate semya gome. Aludi kiwi nimlera chimchini lutowa lem I phamchugi beru alu chuda chika chirik na cho tinthole chini di ka che digi be khogi chiulu rikchel sap lesha thopchup mache rangda alugi bana thinjo leshum jonelu ya phentho bombera yepi alu rikpa seda joni gi telu chemchi chuko alui gawadi rangi diki I Save the children. Because I'm Chunizuk Seljan with the news in English in the headlines. Police arrest Indian man carrying more than 6 kilograms of gold at Paro Airport. Postmortem confirms foul play in death of 24-year-old woman in Thimphu. And Infrastructure and Transport Minister confirms modular bridge would be constructed over Kurikongri in 2 months. An Indian man is under police custody after he was caught with more than 6 kilograms of gold. The man was apprehended from Baro Airport today. In a separate case, officials also discovered 250 grams of gold from an airline staff. The 23-year-old man from India was caught trying to allegedly smuggle 6 kilograms of gold. Customs officials at the Paro International Airport found the gold concealed inside the man's jacket during a routine check. He arrived from Bangkok on a morning flight. 2 other passengers have also been detained for questioning, but they are denying any involvement in the case. According to the Customs Rules and Regulations of Bhutan 2017, a person traveling by air and returning to the country can carry with them gold, including jewelry, up to a maximum of 50 grams. And on Sunday, customs officials caught a 39-year-old woman who works as a cabin crew member for Druk Air with 250 grams of gold. The woman was returning from Bangkok when she was stopped by customs officials at the Paro Airport. The woman has been released on bail, but the case is under investigation by the police. The Customs Rules and Regulations of Bhutan 2017 state that air crew members are not allowed to carry gold, including jewelry, as baggage. Sharab Doji, BBS News. A 35-year-old man is under police custody in Thimphu for allegedly deceiving several people. The man was arrested on August 18 following separate complaints from 8 individuals. Police said the man had claimed himself to be a lawyer to complainants and offered to provide legal services to them. Currently, there is no information on the amount of money the man allegedly conned from the individuals. However, police said that in one of the cases with regard to a complainant from Wamrong in Tashigang, the man had reportedly taken around 200,000 nyutam from the person. The cases are being investigated. The Thimphu police have detained a 43-year-old man for allegedly raping his 18-year-old daughter. The man also reportedly attempted to rape his other daughter, who is 14 years old. The 2 girls are biological daughters of the man. According to sources, the elder daughter was sexually exploited for almost 2 years. The case has caught police attention after the girl shared the story to a friend who then reported to school authorities.
In the latest development of the suspected murder of a 24-year-old woman, the Thimphu police say they're nearing completion of their investigation. According to the police, the woman's post-mortem report suggests that she was murdered as initially suspected. The case surfaced after the Thimphu police recovered the woman's body from the Wanchu near a bridge at Karipu in Thimphu more than 2 weeks ago. Police suspect the woman's boyfriend as the culprit in the case. According to the police, the woman's post-mortem report showed that she died due to fatal pressure on the neck. The police said that since it indicates a murder, they are interrogating the woman's boyfriend as he is the prime suspect. No other suspects have been brought in for interrogation in connection with the case. The police said that the boyfriend has confessed to strangling the deceased, although he denies committing murder. According to the police, the boyfriend claimed that the deceased jumped from a bridge near Karifu village after the strangulation following an argument between the couple. The police say they have detained the 38-year-old boyfriend on suspicion before discovering the woman's body. Upon investigation, police found out that he was the last person with whom the deceased had a conversation over the phone before she went missing. According to the police, initial suspicion of foul play arose when the police retrieved the body. The police said they found the body of the woman half submerged in the Wanchu a day after she went missing. According to the police, they will charge the boyfriend for homicide and murder. The investigation is expected to conclude next week. Subsequently, the case will then be handed over to the Office of the Attorney General for prosecution. For Tashteka, Tikilhazum for BBS News. An unidentified man's partially decomposed body has been found hanging from a tree in the forest near Shemgang town. A woman who was weeding cardamom nearby found the body after sensing a strong foul odor. She immediately alerted the police at around 10 a.m. today. According to the woman, the deceased appears to be between 20 to 25 years old. The police are investigating the case. Now, an update on the dispute between the cab drivers who purchased electric vehicles and the electric vehicle dealership. Both Kunfen Motors and taxi drivers of MG and Neta electric vehicles, or EVs, have appealed the Competition and Consumer Affairs Authority's decision to the Thimphu District Court. On the 17th of this month, the authority's Dispute Settlement Committee directed Kunfen Motors to pay a compensation of 30,000 each to all the aggrieved EV owners. Both parties are not happy with the decision. Initially, around 90 EV taxi drivers filed a complaint with the Competition and Consumer Affairs Authority against Kunfen Motors for mileage range issues with two types of electric vehicle models. For MGZS model, the complainants have alleged that Kunfen Motors has marketed the cars to provide a total mileage of 419 kilometers. They are accusing that the electric cars failed to deliver the promised mileage range as mentioned in the catalog. They said the vehicles give a mileage of 335 kilometers during warm seasons and 300 kilometers during the cold seasons on full charge. Further, the complainants also alleged that when they placed orders, they were advertised the MGZS UK version, and that the Sri Lankan ones were delivered to them which had different features. The complainants stated that they were never informed about the delivery of different versions. As for the Neta EV model, the pre-booking form of Neta stated the mileage of the vehicle as 401 kilometers, while the product delivered was 384 kilometers. There were also differences in specifications. The complainants therefore requested either replacement of the cars or a refund equivalent to the cost of components that were missing through the authority. However, while the authority dismissed some of the claims, they asked Kunfen Motors to pay a 30,000 Nitam compensation for failing to deliver the vehicles as initially advertised. The drivers of both the EV models say the compensation is too less considering the amount they paid for the vehicles.
Meanwhile, Kinfen Motors also appealed to the district court against the decision, claiming they will not pay the compensation. They said while the mileage of the car is beyond their control, the prices for both the vehicle models were set in accordance with the standards of the Competition and Consumer Affairs Authority. Samtin Dolkar, BBS News. Much to the relief of the commuters and people in the east, the Kuri-Gongri Bridge in Mongar, which collapsed twice already, will be reconstructed in 2 months. The Infrastructure and Transport Minister confirmed this, saying a modular bridge will be constructed this time. A modular bridge consists of prefabricated parts that can be installed quickly in the field. The bridge initially collapsed on 23rd May along with a dumper truck. It collapsed again in June after 2 weeks of its reconstruction. Someday, injudi hemagi zumbera. Although the bridge might look similar to the older one, the materials and quality are going to be different. For the weight of the materials, it is not less than 50 metric tons, and we have already selected the materials. We have the budget and have already placed the order. According to experts, we can complete the construction in 2 months. The National Referral Hospital performed cochlear implant surgeries for the first time in February this year. 3 patients underwent the surgery and they said their lives have improved thereafter. A cochlear implant is a small, complex electronic device that helps improve hearing for people with severe hearing loss. However, the patients said they are facing difficulty, especially when they are in a crowd, as the implant has a microphone which picks up sounds. A mother of 6, Kinzang Lhamu from Tebisa in Punakha, is one of the patients. She said she became deaf in 2021 and since then she had difficulty communicating. She runs a yogurt manufacturing business at Tilekang in Punakha. I am unable to hear and sense what is coming from behind and what people are talking about. I find myself rather dull. Even when I talk, I cannot speak clearly. I cannot do my business properly. But after surgery, today I can interact properly with anyone. Doji, Sampel, Sangye, Sampel. She said after the surgery, she attends rehabilitation training, which is provided by the audiologist at the National Referral Hospital twice a month. And this has helped her to interact with people. After After the cochlear implant and the day the doctor switched on the machine, I was able to hear the sound of water and people's voices. When I go outside, I can hear the vehicles' noises and birds chirping. Then from the next day onward, I was able to hear more words but unable to understand. Similarly, 21-year-old Yishi Tsering from Tromsø, who underwent the surgery, said his life has improved. In the past, I need someone to accompany me wherever I go. It was difficult for me to understand when someone talked from behind. After the surgery, I can go anywhere on my own. I can even communicate on phone now. According to doctors, the rehabilitation training, which includes speech therapy, is to make the patients get used to sounds. Normally, after cochlear implant, on the 21st day, there is something called switch on, where we actually switch on the implant. So until that day, even after a successful implant, patients won't be able to hear anything. So once you switch on the implant on the 21st day, then they begin to hear the sound. But the sound that you hear through the cochlear implant is different from how we hear normally through our normal biological ears. So for that, we need to train the patient. So we need to make the patient getting used to the sound that is being heard through the cochlear implant.
다 아니 임플란트 기나레 고미기 치디 마치기 내추럴 라지 기다 예와메 베조니기 데루 Auditory training is practiced to make the patients hear natural sounds that are received from the sound processor. It will be good to give a minimum of 2 sessions a week. But due to lack of human resources, we are providing training once a week. Likewise, we are giving mapping service once in 2 weeks. Although the implant service is a life-changing hearing support, the sustainability of the service is a concern for National Referral Hospital as the implant is expensive. The cost of one implant is estimated to be around 800,000 neutrum. The main challenge at the moment that we face is now how can we sustain this program, because cochlear implant project is a very important and has a huge impact for the beneficiaries. However, at the moment, it is still a costly intervention. If you consider the cost of the implant, each implant is costing almost around 8 lakhs neutrum. During the second phase, which will happen in November, a few children will receive the implant. According to the National Referral Hospital, they hope to provide a similar kind of service to elderly people if there is a sufficient budget. The hospital had allocated 20 million neutrum for the 12th 5-year plan for the service. For Karmoanti, Namgyodem, BBS News. To promote farming practices and encourage greater participation in agriculture, local leaders of Samtsi have requested for the establishment of an Agriculture Research and Development Center, ARDC, in the district. They said having a center like that would promote innovative farming practices and also help farmers. The request was made during the recent Dzongkha 6PM. Recognizing the significance of having an agriculture research development center, the Pemaling Gub made a request to the district agriculture sector to consider the possibility of setting up such a facility within Samtsi. According to the Gub, the center would greatly enhance the production of crops such as cardamom, orange and ginger in the district. Going by the size of the district and the number of people here, Samtsi is one of the largest districts in the country today. Moreover, of the 15 gyokes, 12 are mostly engaged in agriculture. Responding to the request, the district agriculture officer said that a prior attempt to establish such a center had been made a few years ago. We have been requesting our ministry for the need of a separate agriculture research center in Samtsi for some time now. We also started to look for a space for the construction of the facility in and around the town area. We needed a minimum of 50 acres of land, but we could not find space and the project had to be left out. He added that because of the ongoing reforms in the civil service, getting an agriculture research and development center in the district will be a bit difficult. I don't think we will be able to get a research center now given the current reforms in the RCSC. In fact, from what we have heard, a few of the research centers are already being clubbed and brought together like the centers in Tingtebi, Panbang and Sarpang. Currently, the residents of Samtsi have to rely on the ARDC office in Serbang for farming and research-related support. The official recommended exploring the option of requesting the relevant department to permit Samtsi district to get such services from the ARDC branch office at Yuspang in Thimphu, instead of the one in Serbang. The office in Serbang is quite far from Samtsi and requires travel through Indian routes to access services. The Dzongkha 6PM decided to write to the relevant ministries, urging them to explore the feasibility of establishing a similar facility in Samtsi. For Pasangdoji in Samtsi, Karmasam Tanwangda, BBS News. And now a reminder of the headlines. Police arrest Indian man carrying more than 6 kilograms of gold at Paro Airport.
Postmortem confirms foul play in death of 24-year-old woman in Thimphu. And Infrastructure and Transport Minister confirms modular bridge would be constructed over Kurikongri in 2 months. In the weather updates from the National Center for Hydrology and Meteorology, mostly cloudy weather with light rain over isolated parts of the country in the next 2 days. And on Saturday, partly cloudy weather is likely over the country. Thunderstorms with lightning are expected over southeastern parts of the country during the same period. That is all from the newsroom today. Visit bbs.bt for more details and updates. We're also on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Thank you for joining us. Take care and goodbye. The Bhutan Power Corporation informs its valued customers of Dufuchin, Dinchukha and Dumte Gyeogs under Dorukha Dungkhak and Sompika Dungkhak under Samtsi and Ha Dzongkha that the power line has been badly damaged in multiple locations between Dumdum to Yabala and Lingden area under Chukha due to flash flood and landslides. As a result, power supply has been interrupted in the above areas since early morning of 28th of August 2023. Since then, their line staffs are working day and night to restore the power supply despite continuous rainfall and flash flood along the line route. In this regard, the BPC Samti requests the general public of Dorukha and Sompika Dungkhaks to kindly bear with them till the power supply is restored. BPC and Samti is exploring all possible means to restore the power supply at the earliest possible time. They regret for the inconvenience caused. Between Dumdum to Yabala and Lingden area under Chukha due to flash flood and landslides. Jigdra, an adventure of a lifetime. For the first time in the world, revolutionizing the ceramic industry, redefining the boundaries of the interior floor tiles, creating a historic shift in innovation and craftsmanship. Elevate your home decor with a stunning fusion of diverse designs. Single pattern, multiple designs. For more information, reach us at the number provided on the screen or email us at jigdra2023@gmail.com. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce that the deadline for the submission of application for the post of radio producer or anchor, English and Hudson is extended till 8th of September 2023. For details, please contact HR section at 322600. The Department of Human Settlement notifies the general public that the Ministry of Infrastructure and Transport, along with the GovTech and other relevant agencies, is developing an integrated system for buildings, infrastructure, land, taxation, and other services provision as per the instruction of the government. The ministry will cover 64 urban centers to collect household data and register all buildings and units. The data collection process has already been initiated in Thimphu, Phinsiling, and Paro. As part of the process, 2 types of QR codes are being used for every building, containing unit, and building address. The codes are being used for the following purposes. 1. To register all units and buildings in the country for effective services delivery, affordable housing, and disaster management. 2. To ensure data currency so that the public or agencies can scan the code and fill in their details as and when required. Household details will be updated in the housing database automatically when a new tenant moves in and scans the code. 3. Minimize physical enumeration. 4. To display location, building, and unit numbers only. Household details cannot be accessed by scanning. And number 5. Facilitate development of the integrated system. Therefore, all agencies and public are requested to cooperate with the enumeration teams from the ministry, respective local governments, and Office of Desong. The teams will not be able to enumerate the buildings or units that are locked or inaccessible. However, where possible, QR codes will be pasted. Therefore, all those units or building where the codes are missing or where household details could not be collected are requested to contact the focal persons listed below. Ms. Bhawana Chetri at bchetri@moit.gov
moit.gov.bt for Thimphu Dzongkha and Thimphu Thomde. Mr. Kile Wangel at kwangel@moit.gov.bt for Paro, Ha and Punakha. Mr. Nima User Tenzin at nytenzin@moit.gov.bt for Wangdi, Gasa, Chuka, Samtsi and Phinsiling Thomde. Mr. Yishin Yudub at ynudub@moit.gov.bt for Bumtang, Sarbang, Gelabu Thomde, Tongsa, Zirang and Dagana. Mr. Sangye Rinzin at srinzin@moit.gov.bt for Samdup Dzongkha Dzongkha and Thomde, Tashigang, Plinsi and Pemagatsel. Mr. Kemlal Chetri at klchetri@moit.gov.bt for Tashiyangtse, Shemgang and Mongar. The respective local governments will inform the public about the dates and timings of the data collection. All those who do not give their details will be missed out from the housing database and will not be able to avail the services later. Therefore, all are requested to declare the details transparently, take care of the codes, and inform the above officials if the codes are misplaced or not working. Use the scan feature at www.shichar.bt to check the codes. Discover the magic of lather-rich and sparkling washing with Druk detergent, brought to you by Touch from Heaven at an affordable price. Its fragrance leaves your clothes with refreshing perfume. Now, buy a 5 kg pack and get a tub free, and buy a 2 kg pack and get a bucket free. Don't miss out. Choose Druk detergent as your partner in washing. The Druk Air Royal Bhutan Airlines is pleased to announce a limited time special discount of 50% for a group of 4 on Paro Gaya Paro round-trip travel, valid until 30th of September 2023. Conditions apply. For more information and bookings, please visit Druk Air's nearest sales office or dial 1300 toll-free number. The Department of Livestock notifies the general public that the misinformation about lumpy skin disease has led to unnecessary anxiety within the communities. It has come to our attention that misleading information has been circulating in various social media platforms regarding the potential of lumpy skin disease to affect humans and on the safety of consuming milk or dairy products. The department reiterates that lumpy skin disease is not transmissible to humans and the circulating misinformation is entirely baseless. There is no risk associated with consuming milk or dairy products. However, the department strongly advises the general public to consume milk after proper boiling. To address the ongoing LSD outbreak situation effectively, the Department of Livestock, with support from local government, has launched a mass vaccination campaign against LSD across the country. As of August 27, 2023, a total of 20,867 cattle populations, including yaks, Mithuns and buffaloes have been vaccinated against LSD. The department kindly urged the general population to avoid sharing unverified information that can contribute to unnecessary panic. Should you have any doubts or require clarification, please do not hesitate to reach out to the Department of Livestock or contact us via toll-free number 1244. The mineral-rich soil of loose alluvium deposits is incredibly fertile. This is one reason why people choose to live along the river valley. The majesty, the beauty, and the power of rivers have not only inspired human civilization, but have defined unique cultures in most societies. Although life can be calm and quiet, Mother Nature reminds us from time to time on what can happen if we disrespect her bounty. Therefore, this growing disrespect for nature and our concern for the coming generations inspired our production team to make a journey to the source of the Pochu. A 10-day trek from the dense leech-infested forests of Gasa up and beyond the tree line along the border
of Bhutan and China. Tracing the ancient path of our ancestors and past explorers, our team began our journey on a cold and misty summer morning from Gaza. In the days and nights to follow, we would be crossing over high mountain passes and untamed glacial streams on our quest to reach the source of the Pochu. As we climb the mountains, the trail becomes tougher and tougher with each passing day. In sharp contrast, the landscape becomes more and more breathtaking, the flowers bursting with wonderful colors and the exotic wildlife all combine to guarantee an explorer an adventure of a lifetime. After 10 days of grueling trekking, a horizontal outline of the Dzongkha Table Mountain majestically appears from behind the clouds. Great sand dunes with fluttering white prayer flags greet our arrival to Lunana. Gazing across the seemingly infinite expanse of the Himalayas, a sense of great responsibility dawns upon us, and the daunting challenges that still lie ahead of us on our quest to reach the source of the Pochu. After our restless attempt for some shut-eye through the cold night, still tired and after a quick breakfast, resumed our 1-hour trek to the Thorthomi Lake. As we ascend towards Gongtola, coming closer and closer to the source, we are startled by the thundering sound of a glacial waterfall, personifying the natural fury and strength of the rapids. We had finally reached the source of the massive Pochu. The southern edge of the Table Mountain, known as Gongtola in Lunana, looms over us. We discover that this looming southern edge, with her ice, mud and sand which falls into the Thorthomi Lake, is the reason for causing the otherwise calm glacial lake to overflow, and is also responsible for the glacial lake outburst floods that have tormented the dwellers living along its bank. On the other hand, the source of the Pochu is a river that supports thousands of lives within the nation and millions after it crosses the southern border to India. The actual source of the Pochu consists of two main branches, one flowing from the east and the other from the west. Tambara Pochu Momadila Nagidi, the Agontola Semidikaila. Ta Palea Bedivesa Chiru, Tapa, Tarina, Tarinagi de Choratea, Lading Ajara Sansamgia, Kang Bomberula. The eastern branch, or the Pochu, begins from the Lunana glaciers, while the western branch, or the Tarinachu, is fed by the Tariga glaciers. A fully grown glacial lake with her melted glacial water shimmers and sparkles on the turquoise calm waters, whereas the water of the Thorthomi, Pechung and Lugi Lake looks dark and murky, as these lakes are still in the process of metamorphosis.
High upon the roof of the world, we gaze upon the rocks and rubble resembling the landscape of the moon. One can sense and observe a silent revolution taking place. 다 강아디 제철에 숨주다 집주나 효소도 생주니 냠리기 별라. 다 로레레다 리리나나 남에서미 계슈리 베주리. The Torthomi Lake is still growing as glaciers continue to melt due to the rising global temperature. 강아디서에 때 가지기 따이따이라 충쿠충쿠 때 팔레야 야탄지 날레 동칼레야 야탄지 때 야로 아치리 게랍 때 헤마좀베 민도스준라. This lake is consistently trying to penetrate the unstable moraine to combine with the rupturing lake. Should this happen, the greater hydrostatic pressure against the moraine dam would lead to a lake burst, resulting in the natural disaster called glacial lake outburst floods. Out of 677 glaciers and 2,794 glacial lakes in Bhutan, 25 are said to be potentially dangerous, and about 9 potentially dangerous lakes from these 25 are located in the Pochu River basin where we are standing. At an altitude of about 4,500 meters above sea level, south of the Bhutan-China border, air is so rare that it hurts when one breathes. But the Pochu, like an innocent baby, oblivious to the altitude, merrily flows downstream, inspiring us with her carefree flow. The cheerfulness of the Pochu is contagious as we too follow the course into the valleys below with renewed strength and determination. A few miles from the Torthomi Lake, we find a herd of yaks battling their way across the relentless glacial stream that flows from the Pechung Lake, while we use the temporary wooden bridge to cross the stream. And after walking for over an hour, we arrive at this small village called Thangsa. 다른 다바니 올로 천남스미 차리베 베시나 때야 강거라 뚜꾸라 휴니디기 때 나기지 Thangsa is one of the remotest villages in the northern region of Bhutan, and there is no recorded history of how this settlement came into being. This river valley is believed to have been inhabited as early as 2550 BC. For the earliest inhabitants along this river bank, to grow food was near impossible, and the only means of sustaining life was to hunt wildlife. With the passage of time, the inhabitants developed the practice of rearing cattle like yaks and became nomadic yak herders. Over the years, these nomads began to inhabit the river valley and started cultivating and harvesting crops, thus becoming farmers. The people in this region grow barley and a few vegetables that grow in high altitudes. Barley is the staple crop of Lunana. Today, with all their necessities made considerably easier, the mountain communities of Thangsa village have developed their skills in arts, religion, and philosophy. Just like the change of global warming, which is causing the fast recession of glaciers on the mountains of the world, the lives of the nomads living at this altitude is also continuously changing. Chada Mahadeso Chugodeso Patong
대 춤다 가디서 미나비 종케나레 총제데스 대베 탑베 다도 춘진난 고나디 대 대베라 뜬디 유세 슈닐라. With the legalization of cordyceps collection, the economic prosperity is visible everywhere. Tele bubge pentoyula matiluna diso 저라 때 붓디투 대하니게 남산 펜터베 붓디미 바진데 남산 강에 놓으니벨 테르나와 아치치 붓디기 때 남심 치치도 다 마치기 루나낭데미 우두냐 차토스 강일 봄시라 아니 세라 붓디. As we continue our journey along the river, she gradually leads us to a village called Dzongkha. Dzongkha is a direct translation and is also representative of the importance of the human-water relationship. 해마 안나로 가라 소베유라 뭐라 소베유니 디기 Dzongkha. Dzongkha village, located by the banks of the Pochu River, offers an incredible view of Lunana as we stand awestruck by the beauty of the Himalayan mountains. Dzongkha lies amidst serene nature, enriched by the presence of a fortress, the Dzongkha Zong. 숭기 빼차디 마블레름둘라 다동아 쇼미디 대추징어 게시기 진집 인세기 밤기 칼레 짜조치 마토치불루 숭 가테 민두스 쇼닐라. The Zong was once damaged by fire and it was nearly reduced to ruins. But the communities in Lunana recently came together to renovate and establish the Zong as their community temple. We start descending through juniper and rhododendron growth and follow a glacial stream which originates from the Dzongkha Glacial Lake. As we descend further down the ancient trail, the lower reaches of the valley lies covered in a blanket of fog. Beyond this seemingly impenetrable blanket lies our next village, Lhedi. Lhedi is one of the well-established villages amongst the villages in Lunana. The village has a school, a basic health unit, and even a GUPS office, and the Gyeog Administration Office is located here. 이성다 데니소 가르날 헤딜루 데날레 순도 좀베라 이 날 헤딜루 두 세주니 데 디날루 아지지 차고미디 가데임세 와진 야레베루 마다 닐람지 말레베지 닐람지 유기 무디 틱티날 헤디 포블레텐디베 테로니엔 콘레라나로 이주 안에베 잡는 거 세주니. Most of the people here are herders, and they come across as living prosperous and healthy lives. These herders live a content life, with their only need being a motorable road connection to the national grid. The next day, the trek starts along a sandy river bank until we arrive at Trega village. From here, a steep ascent begins as we slowly trudge up to a height of 5,080 meters above sea level, crossing the Khechela Pass. This mountain pass offers us a spectacular view of the Tarina lakes in the northeast, flanked by Masagang, Tsendagang and Tarigang. As we descend to the village of Wache, the sight of a beautiful green lake greets us. Although there are about 13 households in this village, there is a sense of desolation. Most of the houses are locked, as most of the inhabitants, who are herders, are with their herds of yaks living at higher altitude pastures. This village of Wache stands silently beautiful with traditional Bhutanese architecture and an amazing diversity of plants and animals. The lush green meadows, interspersed with juniper plants, offers refuge to herds of blue sheep. The Himalayan blue sheep is so perfectly built to adapt and live in this tough high-altitude environment, made tougher by the steep rocky slopes and cliffs.
We are now at Tarigan. From here, the western branch of the Phochu River begins. The glacial water of Gangla-Karchung mountain range flows down into the Tarina Chu. Similar to the Lunana Glacier complex, Tarina and Gangla-Karchung glaciers are also categorized as high-risk glacial lakes. The Gangla-Karchung glaciers hang like a frozen hanging garden of Babylon, constantly feeding water to the Tarina Chu. Further down the valley, after Taritha, Tarina Chu is joined by another stream called Lamta Chu. Lamta Chu rushes down from the Woche Glacier and is considered to be the largest glacier on the western branch of the Phochu River basin. From this point on, we travel along the Tarina Chu, passing through thick forests with steep gorges until we reach the confluence of the east-west branches of the Phochu River. These two tributaries unite south of the Woche village and then assume the identity of Phochu for the rest of its course, until it arrives in the Punakha Valley. The geographical layout of the Phochu River Valley is very important. The river provides rich fertile soil to the people who depend upon farming as their main and sometimes sole means of livelihood. Descending further south, we finally arrive at the hot Punakha Valley. We find ourselves amongst dense subtropical vegetation, brimming with life. This narrow strip of greenery that stretches as far as the eye can see are the settlements of Thamji, Neptenkha, Jibjokha, Samdinkha in Punakha Dzongkha. The majority of Punakha Dzongkha's population is concentrated along the banks of her two rivers, Phochu and Mochu, with their chief occupation being agriculture. The Phochu is comparable to a vital organ with regards to the Dzongkha's economy and a mother to the people who live on her banks. They grow almost all varieties of crops, fruits and vegetables by pumping the river water to their farmland. Farming would have been near impossible for a farmer like Namge Om if there was no Phochu. chudi nalaya tin dilen nalaya mathemaji yalama chumi ane begale nale no se pen do belanga chim bapalera chala chap saro chumi dilen thuni ki thu chumi purane be telanga chena de te phochu me wachindi ngachena bapalera to ki shin be se shimi. The Phochu not only supports agriculture, but she also supports the river ecosystem. A variety of fish, animals and birds make their home in the natural environment of the Phochu River. There are some inhabitants who are directly dependent on the river for their livelihood, living on the fish that the river provides. The river is the source of multiple benefits to the people, as it sustains life through irrigation canals, contributes to better living standards, and even the national income through generation of hydroelectricity. The Phochu River Valley is one of the natural habitat for kingfishers and the white-bellied heron. The white-bellied heron is one of the rarest birds on the planet
and is also listed amongst the critically endangered bird species today. There are only about 200 white-bellied herons in the world, out of which around 24 white-bellied herons live in Bhutan, and all of them along the Punachanchu river banks. This particular bird species prefers solitary sites and is generally found dwelling in undisturbed river banks or in wetland habitats. Their main habitat is now the designated site for white water rafting, an adventure sports that the Tourism Council is promoting to generate income through tourism. But this income generated through adventure sports comes at a cost of the homes of these rare and critically endangered species. The journey to the Pochu River source and the journey back along its course has raised many questions in our minds. While the basin's natural endowments and its contribution to the rich cultural history that lies along its bank are now clear and obvious, and the change that continues due to climate change and global warming is also obvious and alarming. For every drop of melted glacial ice that continues to fall into the glacial lakes could spell disaster if we continue to disrespect nature. The communities in Dzongkha still remember with fear those dreadful days of 1994, when a glacial lake outburst flood originating from the Lugi Lake destroyed human lives and property. This flood was a wake-up call, and a mitigation project was launched at Thorthomi soon after. Recently, the mitigation works have come to a halt due to the unavailability of funds, but the high risk of glacial lake outburst flood still looms large. This beautiful valley, sustained by this great river, not only holds within it natural wonders and exotic biodiversity, but is also associated with many myths and legends. Ange Om, who was born and has spent her entire life at the banks of the Pochu River, enchants us with her story of a Tsomem or mermaid who was believed to live in the Pochu River. The Pochu River continues its journey through the Punakha Valley and marries the Mochu River at what appears and is referred to by locals as the tip of a sleeping elephant's trunk, giving birth to the river's new identity, the massive Punachanchu. Standing at the confluence of the Pochu and Mochu rivers, one can distinctly identify the white glacial water of the Pochu River from the blue water of the Mochu. And as the two rivers continue downstream as one, as the Punachanchu, we turn our attention to the opposite direction, upstream of the Mochu, and I hear a whisper. I hear the Mochu telling me a story.
The Bhutan Power Corporation informs its valued customers of Dufuchin, Dzongkha and Dumte Gyeogs under Dorukha Dungkhak and Sompika Dungkhak under Samtsi and Ha Dzongkha that the power line has been badly damaged in multiple locations between Damdum to Yabala and Lengden area under Chukha due to flash flood and landslides. As a result, power supply has been interrupted in the above areas since early morning of 28th of August 2023. Since then, their line staffs are working day and night to restore the power supply despite continuous rainfall and flash flood along the line route. In this regard, the BPC Samtsi requests the general public of Dorukha and Sompika Dungkhaks to kindly bear with them till the power supply is restored. BPC and Samtsi is exploring all possible means to restore the power supply at the earliest possible time. They regret for the inconvenience caused. Between Damdum to Yabala and Lengden area under Chukha due to flash flood and landslides. The Jarugang Hagang renovation project Atang Gyok in Wangdupotang announces that there will be Nangten Jelka or sacred religious objects on display at the Memorial Choten in Thimphu from 29th of August till 3rd of September 2023. The sacred Nangtens belong to Jarugang Hagang and Wangdupotang, and one of the Nangtens include Shepru Rinpoche's handmade rice statue of Shepru Rangdama. The Jelka will also be accompanied by Sangpe Tashirekong Sangchu, written by His Holiness the 70th Jai Khenpo, and Jabji Gyapa rituals to mitigate natural disasters and also to overcome individuals' defilements and obstacles in life. Therefore, all devotees are cordially invited by the organizers to receive the blessings. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce vacancies for the post of 2 studio technicians, 1 transmission technician, and 1 IT technician. Interested candidates are encouraged to submit your applications along with the relevant documents within 31st of August 2023 before 5 p.m. Applicants may also email your applications via bbsclhr2023@gmail.com. For details, please visit our website www.bbs.bt or contact HR section at 02322600 during office hours. The Dugier Royal Bhutan Airlines is pleased to announce the extension of their call center's operational hours from 7 a.m. to 9 p.m. For any assistance, dial 1300 toll-free number from within Bhutan or call +975 8276430 for international callers. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce the vacancies for 2 graphics designers. Interested applicants must have a bachelor's degree or diploma or certificate in graphics design and should have experience as a graphic designer or in related field. Further, applicants should be proficient in 3D Max or Blender or Adobe AE or Adobe Premiere and other relevant software. Candidates fulfilling the set eligibility criteria may apply along with all relevant documents within 31st of August 2023 before 5 p.m. or applicants can email your application to bbsclhr2023@gmail.com. For detailed information, please log on to our website www.bbs.bt or contact the HR section at 02322600 during office hours. Here's what's coming up in August on BBS Channel 3. School has reopened after the summer break, and it's time to unlock the power of learning with Fuse School Kids. Each episode is full of fun and engaging videos that deliver the primary school maths curriculum for both students and teachers. Learners from class 1 to 6 will join Ava on adventures through space and beyond to learn new maths concepts every step of the way. Our brand new series on the intangible cultural heritage of Bhutan, produced by the National Library and Archives, starts with a pilot episode on traditional woodblock engraving. Come along with us as we delve into the rich history and techniques behind this ancient art form. On Veritasium Season 2, unravel the mysteries of science and the world around us. Join host Derek Muller on a journey through mind-bending experiments and thought-provoking discussions.
get ready to expand your knowledge and challenge your perceptions with every episode. In August, we will also be airing beautiful documentaries produced by the Department of Forest and Park Services. Learn about our lush forests, parks, flora and fauna, along with the efforts taken by the department to safeguard the precious ecosystem for generations to come. And lastly, 2 new episodes of Ngalu Sunchita will be aired. First is The Deer and Crow, published by the Dzongkha Development Commission, followed by The Eggs to the Rescue by Dr. Rinzin Rinzin. For more information and an archive of our home productions, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3. Learn something. Because I'm Chunis Oxeljan with the news in English in the headlines. Police arrest Indian man carrying more than 6 kilograms of gold at Paro Airport. Postmortem confirms foul play in death of 24-year-old woman in Thimphu. And Infrastructure and Transport Minister confirms modular bridge would be constructed over Kurikongri in 2 months. An Indian man is under police custody after he was caught with more than 6 kilograms of gold. The man was apprehended from Paro Airport today. In a separate case, officials also discovered 250 grams of gold from an airline staff. The 23-year-old man from India was caught trying to allegedly smuggle 6 kilograms of gold. Customs officials at the Paro International Airport found the gold concealed inside the man's jacket during a routine check. He arrived from Bangkok on a morning flight. 2 other passengers have also been detained for questioning, but they are denying any involvement in the case. According to the Customs Rules and Regulations of Bhutan 2017, a person traveling by air and returning to the country can carry with them gold, including jewelry, up to a maximum of 50 grams. And on Sunday, customs officials caught a 39-year-old woman who works as a cabin crew member for Druk Air with 250 grams of gold. The woman was returning from Bangkok when she was stopped by customs officials at the Paro Airport. The woman has been released on bail, but the case is under investigation by the police. The Customs Rules and Regulations of Bhutan 2017 state that air crew members are not allowed to carry gold, including jewelry, as baggage. Sharab Doji, BBS News. A 35-year-old man is under police custody in Thimphu for allegedly deceiving several people. The man was arrested on August 18 following separate complaints from 8 individuals. Police said the man had claimed himself to be a lawyer to complainants and offered to provide legal services to them. Currently, there is no information on the amount of money the man allegedly conned from the individuals. However, police said that in one of the cases with regard to a complainant from Wamrong in Tashigang, the man had reportedly taken around 200,000 nyutam from the person. The cases are being investigated. The Thimphu police have detained a 43-year-old man for allegedly raping his 18-year-old daughter. The man also reportedly attempted to rape his other daughter, who is 14 years old. The 2 girls are biological daughters of the man. According to sources, the elder daughter was sexually exploited for almost 2 years. The case has caught police attention after the girl shared the story to a friend who then reported to school authorities.
In the latest development of the suspected murder of a 24-year-old woman, the Thimphu police say they're nearing completion of their investigation. According to the police, the woman's post-mortem report suggests that she was murdered as initially suspected. The case surfaced after the Thimphu police recovered the woman's body from the Wanchu near a bridge at Karipu in Thimphu more than 2 weeks ago. Police suspect the woman's boyfriend as the culprit in the case. According to the police, the woman's post-mortem report showed that she died due to fatal pressure on the neck. The police say that since it indicates a murder, they are interrogating the woman's boyfriend as he is the prime suspect. No other suspects have been brought in for interrogation in connection with the case. The police said that the boyfriend has confessed to strangling the deceased, although he denies committing murder. According to the police, the boyfriend claimed that the deceased jumped from a bridge near Karifu village after the strangulation following an argument between the couple. The police say they have detained the 38-year-old boyfriend on suspicion before discovering the woman's body. Upon investigation, police found out that he was the last person with whom the deceased had a conversation over the phone before she went missing. According to the police, initial suspicion of foul play arose when the police retrieved the body. The police said they found the body of the woman half submerged in the Wanshu a day after she went missing. According to the police, they will charge the boyfriend for homicide and murder. The investigation is expected to conclude next week. Subsequently, the case will then be handed over to the Office of the Attorney General for prosecution. For Tashteka, Tikilhazong for BBS News. An unidentified man's partially decomposed body has been found hanging from a tree in the forest near Shemgang town. A woman who was weeding cardamom nearby found the body after sensing a strong foul odor. She immediately alerted the police at around 10 a.m. today. According to the woman, the deceased appears to be between 20 to 25 years old. The police are investigating the case. Now, an update on the dispute between the cab drivers who purchased electric vehicles and the electric vehicle dealership. Both Kunfin Motors and taxi drivers of MG and Neta electric vehicles, or EVs, have appealed the Competition and Consumer Affairs Authority's decision to the Thimphu District Court. On the 17th of this month, the authority's Dispute Settlement Committee directed Kunfin Motors to pay a compensation of 30,000 each to all the aggrieved EV owners. Both parties are not happy with the decision. Initially, around 90 EV taxi drivers filed a complaint with the Competition and Consumer Affairs Authority against Kunfin Motors for mileage range issues with two types of electric vehicle models. For MG-ZS model, the complainants have alleged that Kunfin Motors has marketed the cars to provide a total mileage of 419 kilometers. They are accusing that the electric cars failed to deliver the promised mileage range as mentioned in the catalog. They said the vehicles give a mileage of 335 kilometers during warm seasons and 300 kilometers during the cold seasons on full charge. Further, the complainants also alleged that when they placed orders, they were advertised the MG-ZS UK version, and that the Sri Lankan ones were delivered to them which had different features. The complainants stated that they were never informed about the delivery of different versions. As for the Neta EV model, the pre-booking form of Neta stated the mileage of the vehicle as 401 kilometers, while the product delivered was 384 kilometers. There were also differences in specifications. The complainants therefore requested either replacement of the cars or a refund equivalent to the cost of components that were missing through the authority. However, while the authority dismissed some of the claims, they asked Kunfin Motors to pay a 30,000 Nitam compensation for failing to deliver the vehicles as initially advertised. The drivers of both the EV models say the compensation is too less considering the amount they paid for the vehicles.
Meanwhile, Kinfen Motors also appealed to the district court against the decision, claiming they will not pay the compensation. They said while the mileage of the car is beyond their control, the prices for both the vehicle models were set in accordance with the standards of the Competition and Consumer Affairs Authority. Samten Dolker, BBS News. Much to the relief of the commuters and people in the east, the Kuri-Gongri Bridge in Mongar, which collapsed twice already, will be reconstructed in 2 months. The Infrastructure and Transport Minister confirmed this, saying a modular bridge will be constructed this time. A modular bridge consists of prefabricated parts that can be installed quickly in the field. The bridge initially collapsed on 23rd May along with a dumper truck. It collapsed again in June after 2 weeks of its reconstruction. Someday, injudi hemagi zumbera in. Although the bridge might look similar to the older one, the materials and quality are going to be different. For the weight of the materials, it is not less than 50 metric tons, and we have already selected the materials. We have the budget and have already placed the order. According to experts, we can complete the construction in 2 months. The National Referral Hospital performed cochlear implant surgeries for the first time in February this year. 3 patients underwent the surgery and they said their lives have improved thereafter. A cochlear implant is a small, complex electronic device that helps improve hearing for people with severe hearing loss. However, the patients said they are facing difficulty, especially when they are in a crowd, as the implant has a microphone which picks up sounds. A mother of 6, Kinzang Lamu from Tebisa in Punakha, is one of the patients. She said she became deaf in 2021 and since then she had difficulty communicating. She runs a yogurt manufacturing business at Tilegang in Punakha. I am unable to hear and sense what is coming from behind and what people are talking about. I find myself rather dull. Even when I talk, I cannot speak clearly. I cannot do my business properly. But after surgery, today I can interact properly with anyone. Doji, Sampel, Sangye, Sampel. She said after the surgery, she attends rehabilitation training, which is provided by the audiologist at the National Referral Hospital twice a month. And this has helped her to interact with people. After the cochlear implant and the day the doctor switched on the machine, I was able to hear the sound of water and people's voices. When I go outside, I can hear the vehicles' noises and birds chirping. Then from the next day onward, I was able to hear more words but unable to understand. Similarly, 21-year-old Yishi Tsering from Tromsø, who underwent the surgery, said his life has improved. In the past, I need someone to accompany me wherever I go. It was difficult for me to understand when someone talked from behind. After the surgery, I can go anywhere on my own. I can even communicate on phone now. According to doctors, the rehabilitation training, which includes speech therapy, is to make the patients get used to sounds. Normally, after cochlear implant, on the 21st day, there is something called switch on, where we actually switch on the implant. So until that day, even after a successful implant, patients won't be able to hear anything. So once you switch on the implant on the 21st day, then they begin to hear the sound. But the sound that you hear through the cochlear implant is different from how we hear normally through our normal biological ears. So for that, we need to train the patient. So we need to make the patient getting used to the sound that is being heard through the cochlear implant.
다 아니 임플란트 기나레 고미기 치디 마치기 내추럴 라지기 기다 요메 베조니기 데루 Auditory training is practiced to make the patients hear natural sounds that are received from the sound processor. It will be good to give a minimum of 2 sessions a week. But due to lack of human resources, we are providing training once a week. Likewise, we are giving mapping service once in 2 weeks. Although the implant service is a life-changing hearing support, the sustainability of the service is a concern for National Referral Hospital as the implant is expensive. The cost of one implant is estimated to be around 800,000 neutrum. The main challenge at the moment that we face is now how can we sustain this program, because cochlear implant project is a very important and has a huge impact for the beneficiaries. However, at the moment, it is still a costly intervention. If you consider the cost of the implant, each implant is costing almost around 8 lakhs neutrum. During the second phase, which will happen in November, a few children will receive the implant. According to the National Referral Hospital, they hope to provide a similar kind of service to elderly people if there is a sufficient budget. The hospital had allocated 20 million neutrum for the 12th 5-year plan for the service. For Karmoandi, Namgyodem, BBS News. To promote farming practices and encourage greater participation in agriculture, local leaders of Samtsi have requested for the establishment of an Agriculture Research and Development Center, ARDC, in the district. They said having a center like that would promote innovative farming practices and also help farmers. The request was made during the recent Dzongkha 6PM. Recognizing the significance of having an agriculture research development center, the Pemaling Gub made a request to the district agriculture sector to consider the possibility of setting up such a facility within Samtsi. According to the Gub, the center would greatly enhance the production of crops such as cardamom, orange and ginger in the district. Going by the size of the district and the number of people here, Samtsi is one of the largest districts in the country today. Moreover, of the 15 Gyoks, 12 are mostly engaged in agriculture. Responding to the request, the district agriculture officer said that a prior attempt to establish such a center had been made a few years ago. We have been requesting our ministry for the need of a separate agriculture research center in Samtsi for some time now. We also started to look for a space for the construction of the facility in and around the town area. We needed a minimum of 50 acres of land, but we could not find space and the project had to be left out. He added that because of the ongoing reforms in the civil service, getting an agriculture research and development center in the district will be a bit difficult. I don't think we will be able to get a research center now given the current reforms in the RCSC. In fact, from what we have heard, a few of the research centers are already being clubbed and brought together like the centers in Tingtebi, Panbang and Sarpang. Currently, the residents of Samtsi have to rely on the ARDC office in Serbang for farming and research-related support. The official recommended exploring the option of requesting the relevant department to permit Samtsi district to get such services from the ARDC branch office at Yusupang in Thimphu instead of the one in Serbang. The office in Serbang is quite far from Samtsi and requires travel through Indian routes to access services. The Dzongkha 6PM decided to write to the relevant ministries, urging them to explore the feasibility of establishing a similar facility in Samtsi. For Pasungdoji in Samtsi, Karmasamtan Wangda, BBS News. And now a reminder of the headlines. Police arrest Indian man carrying more than 6 kilograms of gold at Paro Airport.
Postmortem confirms foul play in death of 24-year-old woman in Thimphu. And Infrastructure and Transport Minister confirms modular bridge would be constructed over Kurikongri in 2 months. In the weather updates from the National Center for Hydrology and Meteorology, mostly cloudy weather with light rain over isolated parts of the country in the next 2 days. And on Saturday, partly cloudy weather is likely over the country. Thunderstorms with lightning are expected over southeastern parts of the country during the same period. That is all from the newsroom today. Visit bbs.bt for more details and updates. We're also on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Thank you for joining us. Take care and goodbye. The Bhutan Power Corporation informs its valued customers of Dufuchin, Dzongkha and Dumte Gyeogs under Dorukha Dungkhak and Sompika Dungkhak under Samtsi and Ha Dzongkha that the power line has been badly damaged in multiple locations between Dumdum to Yabala and Lengden area under Chukha due to flash flood and landslides. As a result, power supply has been interrupted in the above areas since early morning of 28th of August 2023. Since then, their line staffs are working day and night to restore the power supply despite continuous rainfall and flash flood along the line route. In this regard, the BPC Samti requests the general public of Dorukha and Sompika Dungkhaks to kindly bear with them till the power supply is restored. BPC and Samti is exploring all possible means to restore the power supply at the earliest possible time. They regret for the inconvenience caused. Between Dumdum to Yabala and Lengden area under Chukha due to flash flood and landslides. The Jarugang Lagang Renovation Project Atang Gyok in Wangdupotang announces that there will be Nangten Jelka or sacred religious objects on display at the Memorial Choten in Thimphu from 29th of August till 3rd of September 2023. The sacred Nangtens belong to Jarugang Lagang and Wangdupotang, and one of the Nangtens include Shabdru Rinpoche's handmade rice statue of Shabdrung Rangdama. The Jelka will also be accompanied by Sangpe Tashirekong Sangchu, written by His Holiness the 70th Jai Khenpo, and Jabji Gyapa rituals to mitigate natural disasters and also to overcome individuals' defilements and obstacles in life. Therefore, all devotees are cordially invited by the organizers to receive the blessings. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to announce vacancies for the post of 2 studio technicians, 1 transmission technician, and 1 IT technician. Interested candidates are encouraged to submit your applications along with the relevant documents within 31st of August 2023 before 5 p.m. Applicants may also email your applications via bbsclhr2023@gmail.com. For details, please visit our website www.bbs.bt or contact HR section at 02322600 during office hours. The Dugier Royal Bhutan Airlines is pleased to announce the extension of their call center's operational hours from 7 a.m. to 9 p.m. For any assistance, dial 1300 toll-free number from within Bhutan or call +975 8276430 for international callers. The Tenzin Education Consultancy and Placement Firm is one of the direct authorized agents of Edith Cowan University, Murdoch University, and Curtin University in Perth, Western Australia, assuring offer letter within 21 days and COE in 14 days. They offer 20 to 25% scholarship. For details, please contact the following numbers. The Bhutan Broadcasting Service would like to announce the vacancies for 2 graphics designers. Interested applicants must have a bachelor's degree or diploma or certificate in graphics design and should have experience as a graphic designer or in related field. Further, applicants should be proficient in 3D Max or Blender or Adobe AE or Adobe Premiere and other relevant software. Candidates fulfilling the set eligibility criteria may apply along with all relevant documents within 31st of August 2023 before 5 p.m. or applicants can email your application to bbsclhr2023@gmail.com. For detailed information, please log on to our website www.bbs.bt or contact the HR section at 02322600 during office hours. Here's what's coming up in August on BBS Channel 3.
School has reopened after the summer break, and it's time to unlock the power of learning with Fuse School Kids. Each episode is full of fun and engaging videos that deliver the primary school maths curriculum for both students and teachers. Learners from class 1 to 6 will join Ava on adventures through space and beyond to learn new maths concepts every step of the way. Our brand new series on the intangible cultural heritage of Bhutan, produced by the National Library and Archives, starts with a pilot episode on traditional woodblock engraving. Come along with us as we delve into the rich history and techniques behind this ancient art form. On Veritasium Season 2, unravel the mysteries of science and the world around us. Join host Derek Muller on a journey through mind-bending experiments and thought-provoking discussions. Get ready to expand your knowledge and challenge your perceptions with every episode. In August, we will also be airing beautiful documentaries produced by the Department of Forest and Park Services. Learn about our lush forests, parks, flora and fauna, along with the efforts taken by the department to safeguard the precious ecosystem for generations to come. And lastly, 2 new episodes of Ngalu Sunchita will be aired. First is The Deer and Crow, published by the Dzongkha Development Commission, followed by The Eggs to the Rescue by Dr. Rinzin Rinzin. For more information and an archive of our home productions, do visit our social media pages and YouTube channel. BBS Channel 3. Learn something. The mineral-rich soil of loose alluvium deposits is incredibly fertile. This is one reason why people choose to live along the river valley. The majesty, the beauty, and the power of rivers have not only inspired human civilization, but have defined unique cultures in most societies. Although life can be calm and quiet, Mother Nature reminds us from time to time on what can happen if we disrespect her bounty. Therefore, this growing disrespect for nature and our concern for the coming generations inspired our production team to make a journey to the source of the Pochu. A 10-day trek from the dense leech-infested forests of Gasa up and beyond the tree line along the border of Bhutan and China. Tracing the ancient path of our ancestors and past explorers, our team began our journey on a cold and misty summer morning from Gasa. In the days and nights to follow, we would be crossing over high mountain passes and untamed glacial streams on our quest to reach the source of the Pochu. As we climb the mountains, the trail becomes tougher and tougher with each passing day. In sharp contrast, the landscape becomes more and more breathtaking, the flowers bursting with wonderful colors and the exotic wildlife all combine to guarantee an explorer an adventure of a lifetime.
After 10 days of grueling trekking, a horizontal outline of the Gongtola Table Mountain majestically appears from behind the clouds. Great sand dunes with fluttering white prayer flags greet our arrival to Lunana. Gazing across the seemingly infinite expanse of the Himalayas, a sense of great responsibility dawns upon us, and the daunting challenges that still lie ahead of us on our quest to reach the source of the Pochu. After our restless attempt for some shut-eye through the cold night, still tired and after a quick breakfast, resumed our 1-hour trek to the Thorthomi Lake. As we ascend towards Gongtola, coming closer and closer to the source, we are startled by the thundering sound of a glacial waterfall, personifying the natural fury and strength of the rapids. We had finally reached the source of the massive Pochu. The southern edge of the Table Mountain, known as Gongtola in Lunana, looms over us. We discover that this looming southern edge, with her ice, mud and sand which falls into the Thorthomi Lake, is the reason for causing the otherwise calm glacial lake to overflow, and is also responsible for the glacial lake outburst floods that have tormented the dwellers living along its bank. On the other hand, the source of the Pochu is a river that supports thousands of lives within the nation and millions after it crosses the southern border to India. The actual source of the Pochu consists of two main branches, one flowing from the east and the other from the west. Tambara Pochu Momadila Nagidi, the Agontola Semidikaila. Ta Palea Bedivesa Chiru, Tapa, Tarina, Slavile, Tarinagi de Choratea, Lading Ajara Sansamgia, Kang Bomberula. The eastern branch or the Pochu begins from the Lunana glaciers, while the western branch or the Tarinachu is fed by the Tariga glaciers. A fully grown glacial lake with her melted glacial water shimmers and sparkles on the turquoise calm waters, whereas the water of the Thorthomi, Pechung and Lugi Lake looks dark and murky, as these lakes are still in the process of metamorphosis. High upon the roof of the world, we gaze upon the rocks and rubble resembling the landscape of the moon. One can sense and observe a silent revolution taking place. The Thorthomi Lake is still growing as glaciers continue to melt due to the rising global temperature. Te palea yatanzi nale donkale yatanzi te yalu atsiri gel hab te hamazumbe mindos junila. This lake is consistently trying to penetrate the unstable moraine to combine with the rupturing lake. Should this happen, the greater hydrostatic pressure against the moraine dam would lead to a lake burst, resulting in the natural disaster called glacial lake outburst floods. Out of 677 glaciers and 2,794 glacial lakes in Bhutan, 25 are said to be potentially dangerous, and about 9 potentially dangerous lakes from these 25 are located in the Pochu River basin where we are standing.
at an altitude of about 4,500 meters above sea level, south of the Bhutan-China border, air is so rare that it hurts when one breathes. But the Pochu, like an innocent baby, oblivious to the altitude, merrily flows downstream, inspiring us with her carefree flow. The cheerfulness of the Pochu is contagious as we too follow the course into the valleys below with renewed strength and determination. A few miles from the Tortomi Lake, we find a herd of yaks battling their way across the relentless glacial stream that flows from the Pechung Lake, while we use the temporary wooden bridge to cross the stream. And after walking for over an hour, we arrive at this small village called Thangsa. Thangsa is one of the remotest villages in the northern region of Bhutan, and there is no recorded history of how this settlement came into being. This river valley is believed to have been inhabited as early as 2550 BC. For the earliest inhabitants along this river bank, to grow food was near impossible, and the only means of sustaining life was to hunt wildlife. With the passage of time, the inhabitants developed the practice of rearing cattle like yaks and became nomadic yak herders. Over the years, these nomads began to inhabit the river valley and started cultivating and harvesting crops, thus becoming farmers. The people in this region grow barley and a few vegetables that grow in high altitudes. Barley is the staple crop of Lunana. Today, with all their necessities made considerably easier, the mountain communities of Thangsa village have developed their skills in arts, religion, and philosophy. Just like the change of global warming, which is causing the fast recession of glaciers on the mountains of the world, the lives of the nomads living at this altitude is also continuously changing. Chada Mahadeso, Chugodeso Patong, De Chumda, Gadeso, Minavi, Tonkinale, Tonde desu Debe Tape, Dado Sunanakonadi, De Devera, Dundi, Uses, Shunila. With the legalization of cordyceps collection, the economic prosperity is visible everywhere. As we continue our journey along the river, she gradually leads us to a village called Tsojong. Tsojong is a direct translation and is also representative of the importance of the human-water relationship. Hema Annalu Kara, Sobe Yula, Bora Sobe, Sobe Unidigi Tsojong se. Tsojong village, located by the banks of the Pochu River, offers an incredible view of Lunana as we stand awestruck by the beauty of the Himalayan mountains. Tsojong lies amidst serene nature, enriched by the presence of her fortress, the Tsojong Zong. Sungi Pesati Mapalerem Dula Tatonga Shumidi, the Chujinga Gesiki Jinjib in Seigi, Pamgi, Kale Tatsochi Matochi Bulu,
Sun Kate Mindu Sishunila. The Dzong was once damaged by fire and it was nearly reduced to ruins. But the communities in Lunana recently came together to renovate and establish the Dzong as their community temple. We start descending through juniper and rhododendron growth and follow a glacial stream which originates from the Tsojong Glacial Lake. As we descend further down the ancient trail, the lower reaches of the valley lies covered in a blanket of fog. Beyond this seemingly impenetrable blanket lies our next village, Ledi. Ledi is one of the well-established villages amongst the villages in Lunana. The village has a school, a basic health unit, and even a GUPS office, and the Gyeog Administration Office is located here. 이성다. 데니소 가르날 헤딜루. 데날레 순도 좀베라이 날 헤딜루 두 세주니. 데티날루 아지지 차고미디 가데미세 와진 야레베루 마다 닐람지 말레베지 닐람지 유기 무디 틱티날 헤디 포블레텐디베 테로니엔 콘레라나로 이주 안에베 잡는 세주니. Most of the people here are herders and they come across as living prosperous and healthy lives. These herders live a content life with their only need being a motorable road connection to the national grid. The next day, the trek starts along a sandy river bank until we arrive at Trega village. From here, a steep ascent begins as we slowly trudge up to a height of 5,080 meters above sea level, crossing the Khechela Pass. This mountain pass offers us a spectacular view of the Tarina Lakes in the northeast, flanked by Masagang, Tsendagang and Tarigang. As we descend to the village of Wache, the sight of a beautiful green lake greets us. Although there are about 13 households in this village, there is a sense of desolation. Most of the houses are locked as most of the inhabitants who are herders are with their herds of yaks living at higher altitude pastures. This village of Wache stands silently beautiful with traditional Bhutanese architecture and an amazing diversity of plants and animals. The lush green meadows interspersed with juniper plants offers refuge to herds of blue sheep. The Himalayan blue sheep is so perfectly built to adapt and live in this tough high altitude environment made tougher by the steep rocky slopes and cliffs. We are now at Tarigang. From here, the western branch of the Pochu River begins. The glacial water of Ganglakarchung mountain range flows down into the Tarina Chu. Similar to the Lunana Glacier complex, Tarina and Ganglakarchung glaciers are also categorized as high-risk glacial lakes. The Ganglakarchung glaciers hang like a frozen hanging garden of Babylon, constantly feeding water to the Tarina Chu. Further down the valley, after Taritha, Tarina Chu is joined by another stream called Lamta Chu. Lamta Chu rushes down from the Woche Glacier and is considered to be the largest glacier on the western branch of the Pochu River basin. From this point on, we travel along the Tarina Chu, passing through thick forests with steep gorges until we reach the confluence
of the east-west branches of the Phochu River. These two tributaries unite south of the Wache village and then assume the identity of Phochu for the rest of its course, until it arrives in the Punakha Valley. The geographical layout of the Phochu River Valley is very important. The river provides rich fertile soil to the people who depend upon farming as their main and sometimes sole means of livelihood. Descending further south, we finally arrive at the hot Punakha Valley. We find ourselves amongst dense subtropical vegetation, brimming with life. This narrow strip of greenery that stretches as far as the eye can see are the settlements of Thamji, Neptenkha, Dzongkha, Samdinkha in Punakha Dzongkha. The majority of Punakha Dzongkha's population is concentrated along the banks of her two rivers, Phochu and Mochu, with their chief occupation being agriculture. The Phochu is comparable to a vital organ with regards to the Dzongkha's economy and a mother to the people who live on her banks. They grow almost all varieties of crops, fruits and vegetables by pumping the river water to their farmland. Farming would have been near impossible for a farmer like Namge Om if there was no Phochu. The Phochu not only supports agriculture, but she also supports the river ecosystem. A variety of fish, animals and birds make their home in the natural environment of the Phochu River. There are some inhabitants who are directly dependent on the river for their livelihood, living on the fish that the river provides. The river is the source of multiple benefits to the people, as it sustains life through irrigation canals, contributes to better living standards, and even the national income through generation of hydroelectricity. The Phochu River Valley is one of the natural habitat for kingfishers and the white-bellied heron. The white-bellied heron is one of the rarest birds on the planet and is also listed amongst the critically endangered bird species today. There are only about 200 white-bellied herons in the world, out of which around 24 white-bellied herons live in Bhutan, and all of them along the Punachanchu river banks. This particular bird species prefers solitary sites and is generally found dwelling in undisturbed river banks or in wetland habitats. Their main habitat is now the designated site for white water rafting, an adventure sports that the Tourism Council is promoting to generate income through tourism. But this income generated through adventure sports comes at a cost of the homes of this rare and critically endangered species. The journey to the Phochu River source and the journey back along its course has raised many questions in our minds.
while the basin's natural endowments and its contribution to the rich cultural history that lies along its bank are now clear and obvious, and the change that continues due to climate change and global warming is also obvious and alarming. 아니 해마기 초도 bombe pini se sumavala. Tena namsame do te tarabere oni naka yuse dodara devilangche. For every drop of melted glacial ice that continues to fall into the glacial lakes could spell disaster if we continue to disrespect nature. The communities in Dzongkha still remember with fear those dreadful days of 1994, when a glacial lake outburst flood originating from the Lugi Lake destroyed human lives and property. Te chimsa suilap dewa churi tende. Te chimla pa ma wala huru. Nam sami do te hamadi ngaje ko khara then jo maso. Te bra di. Ti na ba de chile te telen churi ani bom di pini me. Te ngaje ta ma di chu tha ma di sala. Tele ya ja pu chi chi ya ale te churi le to chi ba. Na te sha ya le nye ani di sila. This flood was a wake-up call, and a mitigation project was launched at Thorthomi soon after. Recently, the mitigation works have come to a halt due to the unavailability of funds, but the high risk of glacial lake outburst flood still looms large. This beautiful valley, sustained by this great river, not only holds within it natural wonders and exotic biodiversity, but is also associated with many myths and legends. Ange Om, who was born and has spent her entire life at the banks of the Pochu River, enchants us with her story of a Tsomem or mermaid who was believed to live in the Pochu River. am doru chumagi do tani we elawa akachawagi shin tani we ko ni lo cha chamma te ro ma do tujero akachaw shi ma won we shi kara nam tsongge mogi ma tama tu se shemme. The Pochu River continues its journey through the Punakha Valley and marries the Mochu River at what appears and is referred to by locals as the tip of a sleeping elephant's trunk, giving birth to the river's new identity, the massive Punatsachu. Standing at the confluence of the Pochu and Mochu rivers, one can distinctly identify the white glacial water of the Pochu River from the blue water of the Mochu. And as the two rivers continue downstream as one, as the Punatsachu, we turn our attention to the opposite direction, upstream of the Mochu, and I hear a whisper. I hear the Mochu telling me a story. Jigdra, an adventure of a lifetime. For the first time in the world, revolutionizing the ceramic industry, redefining the boundaries of the interior floor tiles, creating a historic shift in innovation and craftsmanship. Elevate your home decor with a stunning fusion of diverse designs. Single pattern, multiple designs. For more information, reach us at the number provided on the screen or email us at jigdra2023@gmail.com.
The Bhutan Broadcasting Service would like to announce that the deadline for the submission of application for the post of radio producer or anchor, English and Hacham is extended till 8th of September 2023. For details, please contact HR section at 322600. The Department of Human Settlement notifies the general public that the Ministry of Infrastructure and Transport, along with the GovTech and other relevant agencies, is developing an integrated system for buildings, infrastructure, land, taxation, and other services provision as per the instruction of the government. The ministry will cover 64 urban centers to collect household data and register all buildings and units. The data collection process has already been initiated in Thimphu, Phinsiling, and Paro. As part of the process, 2 types of QR codes are being used for every building, containing unit and building address. The codes are being used for the following purposes. 1. To register all units and buildings in the country for effective services delivery, affordable housing, and disaster management. 2. To ensure data currency so that the public or agencies can scan the code and fill in their details as and when required. Household details will be updated in the housing database automatically when a new tenant moves in and scans the code. 3. Minimize physical enumeration. 4. To display location, building, and unit numbers only. Household details cannot be accessed by scanning. And number 5. Facilitate development of the integrated system. Therefore, all agencies and public are requested to cooperate with the enumeration teams from the ministry, respective local governments, and Office of Desong. The teams will not be able to enumerate the buildings or units that are locked or inaccessible. However, where possible, QR codes will be pasted. Therefore, all those units or building where the codes are missing or where household details could not be collected are requested to contact the focal persons listed below. Ms. Bhawana Chetri at bchetri@moit.gov.bt for Thimphu Dzongkha and Thimphu Chomde. Mr. Kile Wangel at kwangel@moit.gov.bt for Paro, Ha, and Punakha. Mr. Nima User Tenzin at nytenzin@moit.gov.bt for Wangdi, Gasa, Chuka, Samsi, and Phinsiling Chomde. Mr. Yishin Yudub at ynudub@moit.gov.bt for Bumtang, Sarbang, Gelabu, Chomde, Dongsa, Zirang, and Dagana. Mr. Sangye Rinzin at srinzin@moit.gov.bt for Samdub Dzongkha Dzongkha and Tomde, Dashigang, Plinsi, and Pemagatsel. Mr. Kemlal Chetri at klchetri@moit.gov.bt for Dashiyangtse, Shemgang, and Mongar. The respective local governments will inform the public about the dates and timings of the data collection. All those who do not give their details will be missed out from the housing database and will not be able to avail the services later. Therefore, all are requested to declare the details transparently, take care of the codes, and inform the above officials if the codes are misplaced or not working. Use the scan feature at www.shichar.bt to check the codes. Discover the magic of lather-rich and sparkling washing with Druk detergent, brought to you by Touch from Heaven at an affordable price. Its fragrance leaves your clothes with refreshing perfume. Now, buy a 5 kg pack and get a tub free, and buy a 2 kg pack and get a bucket free. Don't miss out. Choose Druk detergent as your partner in washing. The Druk Air Royal Bhutan Airlines is pleased to announce a limited time special discount of 50% for a group of 4 on Paro Gaya Paro round-trip travel, valid until 30th of September 2023. Conditions apply. For more information and bookings, please visit Druk Air's nearest sales office or dial 1300 toll-free number. The Department of Livestock notifies the general public that the misinformation about lumpy skin disease has led to unnecessary anxiety within the communities. It has come to our attention that misleading information has been circulating in various social media platforms regarding the potential of lumpy skin disease to affect humans and on the safety of consuming milk or dairy products. The department reiterates that lumpy skin disease is not transmissible to humans and the circulating misinformation is entirely baseless. There is no risk associated with consuming milk or dairy products. However, the department strongly advises the general public to consume milk after proper boiling. To address the ongoing LSD outbreak situation effectively, the Department of Livestock, with support from local government, has launched a mass vaccination campaign against LSD across the country. As of August 27, 2023, a total of 20,867 cattle populations, including yaks,
Mithuns and buffaloes have been vaccinated against LSD. The department kindly urged the general population to avoid sharing unverified information that can contribute to unnecessary panic. Should you have any doubts or require clarification, please do not hesitate to reach out to the Department of Livestock or contact us via toll-free number 1244. Da da